All about the drive. Sertai kehangatan aksi Toyota Gazoo Racing musim yang kelima. Bina dan teruskan Gazoo Racing Dream anda sendiri. Kumpulkan markah daripada lumba-lumba TGR yang akan bertanding sepanjang musim ini dan cabar rakan-rakan anda, cabar ahli keluarga anda untuk memenangi hadiah eksklusif dengan TGR Dream anda. Layari tgrfantasy.toyota.com.my untuk mencipta akaun anda. Di sini anda mengetahui dengan lebih lanjut tentang cara permainan, semak pencapaian dream anda dan macam-macam lagi. Pilih lumba anda, bina pasukan lumba impian anda dan saksikan mereka meraih kejayaan buat anda. Kumpulkan markah anda dengan aksi lumba-lumba TGR yang sedang bertanding di litar yang sebenar. Semua ini akan menentukan kedudukan Toyota Gazoo Racing Dream anda pada akhir musim nanti. Jadilah pasukan lumba yang paling laju untuk memenangi hadiah yang paling menarik. Tunggu apa lagi? Hidupkan enjin anda di tgrfantasy.toyota.com.my dan jadikan musim yang kelima musim anda sertai Toyota Gazoo Racing Malaysia Dream Team sekarang. Hi everyone, it's me, Janna, two-time Super Sporting Class Champion, Gazoo Racing Ambassador, and today I'm thrilled to announce the new GR parts lineup here in Malaysia. TGR is committed to pushing the limits for better globally, and here in Malaysia we're pushing those limits via motorsports. But today it's all about you. Whether you're driving a GR Yaris or a Vios, the GR parts will make you look every inch the champion that you are. With GR parts, you can now go full GR. The GR Yaris is kitted with an aggressive aero pack. It comes with proper styling and performance. It is now kitted with a front, side and rear spoiler, with the front spoiler extending by 35mm for additional downforce, following through to the side skirts all the way to the rear diffuser. And now you have the option of opting for the quad exhaust system to complete the look. Not forgetting the gurney flap that goes onto the rear spoiler to balance off the downforce between the front and the rear of the vehicle. To complete the GR look, we have the carbon inserts for the interior of the GR Yaris. And for our everyday heroes, the stabilizer bars engineered for all Vios and Yaris variants ensure a level of predictability to the car's handling. Finish it off with the iconic GR emblem that shines as the centerpiece of your engine bay. With all 22 GR parts for your GR Yaris, for the Vios GRS, the Yaris and Vios, you can now go full GR with your Toyota. All parts are exclusively available from 5 GR garages and 39 GR outlets nationwide. Go full GR because details makes champions. Visit the GR garage today. Toyota, all about the drive. Let's go! It starts with a belief, a mission, a desire to rise through every challenge with our sights aimed at the sky.
we're pushing the limits in the never-ending race towards ever better. Every lap is a discovery of what it takes to accelerate our capabilities. And we're not slowing down. We evolved to satisfy that calling from within. To get the adrenaline racing. To bring extraordinary to the everyday. Take on the exhilaration. New Vios GR Sport. Built to thrill.
we've had the full Dakar experience. We've had from the highest highs and winning a stage early on, and then the lowest lows sitting until after dark in the desert. But we carried on pushing really hard till the end and managed to pull off one last little stage win. Dani's first Dakar finish, my second, and well done to you. And totally ecstatic. Next year we'll be back. Obviously a little bit disappointed, wanted to be on the podium. But yeah, you know, another Dakar on the books, and you know, the car was really good. The guys did a great job. Thanks to all the team for all their hard work. And yes, happy to be here. Yes, absolutely. You know, there's a great feeling and great win, you know, and thank for Toyota Gazoo Racing for all the support. Thank for technical manager, you know, Mr. Glenn Hall, to build this amazing vehicle, you know, T1 Plus. Yeah, it was amazing Dakar, you know. Yeah, it's. I'm really quite happy. Thank you so much. Today, the majority of vehicle manufacturers trust Denso's quality and performance. And since we are one of the largest suppliers of original equipment in the world, chances are good that the vehicles you're servicing already rely on Denso's products to perform at their best. So, when a vehicle needs maintenance or repair, choose our aftermarket products for optimum fit, outstanding technical expertise, and service. Denso has built a strong sales and service network of more than 10,000 major distributors throughout the world who trust our aftermarket products. Denso's aftermarket products are known for their premium quality. We are one of the few automotive component manufacturers that offers an overall optimum fit in a wide range of vehicles. Our parts integrate seamlessly with modern vehicle electronic systems for better overall performance and precision. Denso creates optimal aftermarket parts that ensure vehicles stay on the road longer and run like new. With vision, creativity, and teamwork, we overcome difficulties in development, mass production, and quality. Take our Iridium spark plugs, one of Denso's world-first innovations with state-of-the-art material. Our engineers were challenged to be the pioneers of the world's thinnest 0.4 millimeter central electrode and developed a new iridium alloy while considering a variety of issues.
We combined innovative production processes, like a high-speed automated production line, to exactly position the iridium alloy chip on the electrode tip, and developed a new 360-degree laser welding method. All of our iridium spark plugs are manufactured under the same original equipment quality control and subjected to rigorous safety and performance tests to ensure their quality. More than 6 billion spark plugs have been made. They gained the trust of professionals and are used by major motorsports teams. Just like our extensive line of iridium plugs, and to meet the need of each region, all of our aftermarket products are designed for better fit and higher performance than most products in the market anywhere in the world. We are proud to support you in providing high-quality products that guarantee your customers' satisfaction and reinforce their trust in your service. Sertai kehangatan aksi Toyota Gazoo Racing musim yang kelima. Bina dan uruskan Gazoo Racing Dream Team anda sendiri. Kumpulkan markah daripada pelumba-pelumba TGR yang akan bertanding sepanjang musim ini dan cabar rakan-rakan anda, cabar ahli keluarga anda untuk memenangi hadiah-hadiah eksklusif dengan TGR Dream Team anda. Layari tgrfantasy.toyota.com.my untuk mencipta akaun anda. Di sini anda boleh ketahui dengan lebih lanjut tentang cara permainan, semak pencapaian Dream Team anda dan macam-macam lagi. Pilih pelumba anda, bina pasukan lumba impian anda dan saksikan mereka meraih kejayaan buat anda. Kumpulkan markah-markah anda dengan aksi pelumba-pelumba TGR yang sedang bertanding di litar yang sebenar. Semua ini akan menentukan kedudukan Toyota Gazoo Racing Dream Team anda pada akhir musim nanti. Jadilah pasukan lumba yang paling laju untuk memenangi hadiah-hadiah yang paling menarik. Tunggu apa lagi? Hidupkan enjin anda di tgrfantasy.toyota.com.my dan jadikan musim yang kelima musim anda. Sertai Toyota Gazoo Racing Malaysia Dream Team sekarang.
Toyota, all about the drive. Sertai kehangatan aksi Toyota Gazoo Racing musim yang kelima. Bina dan uruskan Gazoo Racing Dream Team anda sendiri. Kumpulkan markah daripada pelumba-pelumba TGR yang akan bertanding sepanjang musim ini dan cabar rakan-rakan anda, cabar ahli keluarga anda untuk memenangi hadiah-hadiah eksklusif dengan TGR Dream Team anda. Layari tgrfantasy.toyota.com.my untuk mencipta akaun anda. Di sini anda boleh ketahui dengan lebih lanjut tentang cara permainan, semak pencapaian Dream Team anda dan macam-macam lagi. Pilih pelumba anda, bina pasukan lumba impian anda dan saksikan mereka meraih kejayaan buat anda. Kumpulkan markah-markah anda dengan aksi pelumba-pelumba TGR yang sedang bertanding di litar yang sebenar. Semua ini akan menentukan kedudukan Toyota Gazoo Racing Dream Team anda pada akhir musim nanti. Jadilah pasukan lumba yang paling laju untuk memenangi hadiah-hadiah yang paling menarik. Tunggu apa lagi? Hidupkan enjin anda di tgrfantasy.toyota.com.my dan jadikan musim yang kelima musim anda. Sertai Toyota Gazoo Racing Malaysia Dream Team sekarang. Hi everyone, it's me Teguh Janle, two-time Super Sporting Class Champion, Gazoo Racing Ambassador, and today I'm thrilled to announce the new GR parts lineup here in Malaysia. TGR is committed to pushing the limits for better globally, and here in Malaysia we're pushing those limits via motorsports. But today is all about you. Whether you're driving a GR Yaris or a Vios, the GR parts will make you look every inch the champion that you are. With GR parts, you can now go full GR. The GR Yaris is kitted with an aggressive aero pack. It comes with proper styling and performance. It is now kitted with a front, side and rear spoiler, with the front spoiler extending by 35mm for additional downforce, following through to the side skirts all the way to the rear diffuser. And now you have the option of opting for the quad exhaust system to complete the look. Not forgetting the gurney flap that goes onto the rear spoiler to balance off the downforce between the front and the rear of the vehicle. To complete the GR look, we have the carbon inserts for the interior of the GR Yaris. And for our everyday heroes, the stabilizer bars engineered for all Vios and Yaris variants ensure a level of predictability to the car's handling. Finish it off with the iconic GR emblem that shines as the centerpiece of your engine bay. With all 22 GR parts for your GR Yaris, for the Vios GRS, Yaris and Vios, you can now go full GR with your Toyota. All parts are exclusively available from 5 GR garages and 39 GR outlets nationwide. Go full GR because details makes champions. Visit the GR garage today. It starts with a belief, a mission, a desire to rise through every challenge with our sights aimed at the sky. We're pushing the limits in the never-ending race towards ever better. Every lap is a discovery of what it takes to accelerate our capabilities. And we're not slowing down. We evolve to satisfy that calling from within. To get the adrenaline racing.
to bring extraordinary to the everyday. Take on the exhilaration. New Vios GR Sport, built to thrill.
Train, sleep, repeat. Train, sleep, repeat. Now I'm ready to go. I'm ready to go. You can't compete. Hey, I'm here to steal the show. Let's go. Train, sleep, repeat. Let's go, let's go. Toyota, all about the drive. Sertai kehangatan aksi Toyota Gazoo Racing musim yang kelima. Bina dan uruskan Gazoo Racing Dream Team anda sendiri. Kumpulkan markah daripada pelumba-pelumba TGR yang akan bertanding sepanjang musim ini dan cabar rakan-rakan anda, cabar ahli keluarga anda untuk memenangi hadiah-hadiah eksklusif dengan TGR Dream Team anda. Layari tgrfantasy.toyota.com.my untuk mencipta akaun anda. Di sini anda boleh ketahui dengan lebih lanjut tentang cara permainan, semak pencapaian Dream Team anda dan macam-macam lagi. Pilih pelumba anda, bina pasukan lumba impian anda dan saksikan mereka meraih kejayaan buat anda. Kumpulkan markah-markah anda dengan aksi pelumba-pelumba TGR yang sedang bertanding di litar yang sebenar. Semua ini akan menentukan kedudukan Toyota Gazoo Racing Dream Team anda pada akhir musim nanti. Jadilah pasukan lumba yang paling laju untuk memenangi hadiah-hadiah yang paling menarik. Tunggu apa lagi? Hidupkan enjin anda di tgrfantasy.toyota.com.my dan jadikan musim yang kelima musim anda. Sertai Toyota Gazoo Racing Malaysia Dream Team sekarang. Hi everyone, it's me Teguh Janle, two-time Super Sporting Class Champion, Gazoo Racing Ambassador, and today I'm thrilled to announce the new GR parts lineup here in Malaysia. TGR is committed to pushing the limits for better globally, and here in Malaysia we're pushing those limits via motorsports. But today is all about you. Whether you're driving a GR Yaris or a Vios, the GR parts will make you look every inch the champion that you are. With GR parts, you can now go full GR. The GR Yaris is kitted with an aggressive aero pack. It comes with proper styling and performance. It is now kitted with a front, side and rear spoiler, with the front spoiler extending by 35mm for additional downforce, following through to the side skirts all the way to the rear diffuser. And now you have the option of opting for the quad exhaust system to complete the look. Not forgetting the gurney flap that goes onto the rear spoiler to balance off the downforce between the front and the rear of the vehicle. To complete the GR look, we have the carbon inserts for the interior of the GR Yaris. And for our everyday heroes, the stabilizer bars engineered for all Vios and Yaris variants ensure a level of predictability to the car's handling. Finish it off with the iconic GR emblem that shines at the centerpiece of your engine bay. With all 22 GR parts for your GR Yaris, for the Vios GRS, Yaris and Vios, you can now go full GR with your Toyota. All parts are exclusively available from 5 GR garages and 39 GR outlets nationwide. Go full GR because details makes champions. Visit the GR garage today. Toyota, all about the drive. Let's go! It starts with a belief, a mission, a desire to rise through every challenge with our sights aimed at the sky.
we're pushing the limits in the never-ending race towards ever better. Every lap is a discovery of what it takes to accelerate our capabilities. And we're not slowing down. We evolve to satisfy that calling from within. To get the adrenaline racing. To bring extraordinary to the everyday. Take on the exhilaration. New Vios GR Sport. Built to thrill. Inilah dia keadaan di Litar Antarabangsa Sepang. Safety car kita dah keluar dan membuat pusingan yang pertama. Semuanya selamat, alhamdulillah. Kepada anda yang terus-menerus bersama-sama kita secara atas talian, terima kasih. Di Toyota Gazoo Racing Malaysia, kita ingin ensure bahawa peminat-peminat kita berada selamat di rumah sambil kita menyaksikan aksi-aksi hebat Toyota Gazoo Racing Malaysia musim yang kelima. Kepada yang terlepas, Race Day 1, memang hangat daripada 4 klasifikasi perlumbaan kita, iaitu Super Sporting, Sporting, Promotional dan juga Rookie Class. Kepada anda yang telah mendaftar untuk Toyota Gazoo Racing Fantasy Dream Team, kepada anda yang dah memantau Race 1, memantau keputusan dan kira markah, ini dia Race Day 2. Apa yang kita boleh expect? Kita akan mulakan perlumbaan yang pertama untuk Super Sporting dan juga Rookie Class pada pukul 1.10 tengah hari. Race yang kedua adalah untuk Sporting Class pukul 2.10 tengah hari. Dan race yang terakhir untuk Promotional Class selebriti Toyota Gazoo Racing Malaysia berentap di atas Litar pada pukul 3.10 petang. Dan bila kita kumpulkan semuanya, keputusan prize giving ceremony kita berlangsung 4.25 petang, insya-Allah, kalau tiada aral melintang. Antaranya off the grid segmen kita untuk entertainment kita, bukan saja kita akan mewawancara pelumba-pelumba daripada 4 classes kita, tapi kita juga akan menyaksikan persembahan-persembahan menarik hari ini. Sedialah dengan perasaan Wany Hasrita dan juga Janna dengan single terbaru dia. Yang itu yang mana tahulah yang mana satu tu. Baiklah, jadi itulah yang apa kita dapat expect untuk Race Day 2. Kepada yang terlepas aksi-aksi hebat Race Day 1, saksikan sekarang juga. Semua bersiap sedia untuk segala aksi yang menunggui anda di sorotan Super Sporting dan Rookie Class. Perlumbaan pertama Haikal bermula di petak yang pertama. Kemudian ada perubahan ataupun pertukaran kedudukan membabitkan Boy Walk. Tetapi kita akan perhatikan sebentar lagi bagaimana Boy Walk terkeluar daripada saingan ini yang memberikan laluan sepenuhnya kepada Hayden Haikal untuk memimpin perlumbaan ini. Dan boleh dikatakan pimpinan Hayden Haikal yang telah pun diikuti oleh Freddy Ang sepanjang perlumbaan ini, rasanya selepas lap ke-5 atau lap ke-4. Dan inilah dia peristiwa yang malang sangat terkena kepada Boy Wong, lalu terbabas dia keluar daripada pusingan ke-8 tidak silap saya, ke-7 membabitkan Mitchell Chiang juga, yang dikatakan antara pelumba yang mungkin berpeluang untuk mencabar kedudukan Hayden Haikal. Dari saat itulah Nick Hayden mula memimpin perlumbaan ini hingga ke garisan pertama. Malang seorang pemandu akan menjadi nasib kepada Hayden Haikal, lalu memegang dana merampas kedudukan nombor 1 daripada Boy Wong tadi. Tetapi kami akan lihat apa yang kita telah pun mengulas tadi di perlumbaan pertama Super Sporting dan juga Rookie Class. Kebanyakan perlawanan ini akan diberikan tumpuan kepada Hayden Haikal dan juga Freddy Ang tidak silap saya. Antaranya mereka kerana mereka berlawan antara satu sama lain, jarak antara mereka dengan kedudukan 3, 4 dan 5 agak jauh,
sebanyak 4 saat sebanyak 0.8 saat antara mereka dekat satu saat perbezaan dan inilah dia Ketepilitan ni memang seram sejuk. Jadi insya-Allah untuk these are the closing moments here before we go into the checkered flag. Definitely a big win for Aiden Haikal. The waving of the checkered flag is definitely going to be a sight for sore eyes. Jadi for kalau kita Aiden dapat lihat highlight kita, mari kita lihat nampaknya sorotan bagi yang telah bertarung pada race awal-awal pertama race kita, perlumbaan pertama kita bagi Pro Plus tiba-tiba menusuk masuk dan memenangi race 1. Umurnya kurang daripada 20 tahun. Saya rasa tahun ni baru dia dapat lesen kereta. Tapi dah pun memenangi race 1 untuk super sporting class yang elite kita. Jadi macam mana perkembangan untuk race day 2? Kita bersama dengan racecasters kita, Nick Haris, Tabah Shazwan, over to the studio. And hello, ladies and gentlemen, boys and girls, race fans from across Malaysia. This is the Toyota Gazoo Racing Vios Challenge 2022. My name is Nick Harris, alongside with me, Tabah Shazwan, and we are going to be your racecasters for today. Apa khabar, Nick? Khabar baik. Khabar baik. Semua okey? Dah dapat makan, dah dapat kopi, semuanya cukup lengkap untuk hari yang penuh aksi dan penuh gaya hebat yang akan ditunjukkan oleh segala pemandu-pemandu kita pada hari ini. Okey, baik. Jika anda sudah bersedia, elok juga kalau kita lihat kedudukan ataupun pelumba-pelumba yang akan turun pada jam lebih kurang 1.10 tengah hari ini. Jadi kita nak perhatikan juga barisan pelumba-pelumba bagi sporting class ini. Mungkin Nick, kita nak bercakap jugalah. Kita nak melihat juga beberapa pelumba-pelumba yang akan beraksi, Nick. Yep, this is going to be a very interesting one indeed here. In terms of all the drivers, they are going to be kitted out and ready to go at 1:10 or 1310 hours. For those of you who follow that 24-hour setting. So for those of you who are watching at home, remember, do check out the Toyota Gazoo Racing Dream Team TGR Fantasy here. For those of you guys who are very familiar with fantasy football, similar concept. All you need to do is to be aware that for those of you who have already signed up, all registrations are closed already. It is a racing platform where players like yourself can sign up and compete against each other by creating their very own TGR Dream Team of racers. They think they will perform best throughout the entire season. So we do hope that each and every one of you will participate as much as you can. Participants will have to select 3 drivers from each of the 4 classes of racing, and their teams will accumulate or lose points based on the real racing results throughout the 3 rounds in Season 5. So for those of you guys who are able to compete and predict well, the players will also, with the most points, will also be declared the winner at the end of each round, and the grand prizes are up for grabs at the end of each season. So for those of you who are in attendance here, this is the point system that is on display for each and every one of you guys at home. Okey, baik. Kita sudah pun melihat barisan pelumba-pelumba. Nick juga telah pun memperkatakan sedikit sebanyak tentang apa yang akan berlaku. Sambil itu menarik juga kalau kita sebentar lagi kita akan saksikan perlumbaan bagi kategori sporting class dan juga kategori rookie. Mungkin kalau dapat kita lihat dari skrin kita, apakah yang playback yang mungkin boleh membantu kita sebenarnya, apakah yang boleh kita kongsikan dengan anda. Okey, baik. Kita nak perhatikan juga imbasan perlumbaan bagi kategori rookie semalam yang menyaksikan Nabil Azlan yang telah pun bergelar juara dalam perlumbaan pertama dengan catatan masa 29.38.932 saat. Ini dia Nick menyaksikan Syafiq Azad tempat kedua, Muhammad Hamdani di tempat yang ketiga. Jadi apakah jangkaan-jangkaan yang boleh kita lihat akan berlaku pada perlumbaan yang kedua hari ini, Nick? I predict that there is going to be some changes in terms of the positionings for Super Sporting as well as rookies, because it is going to be on reverse grid, and for those that are able to score high points at the end of race number 1 will definitely be handicapped a little bit with extra weight in their particular vehicles to make sure that all the other drivers on the last pits, as well as some of their placements, may be in jeopardy here because of the handicaps that they have achieved. This makes sure that no one racer is dominant throughout the entirety of the show. Betul. Ini pula adalah kategori super sporting class, agak menarik juga semalam. Cabaran demi cabaran, kemudian ada beberapa drama juga yang berlaku. Menyaksikan Nakib Nur Azlan Sporting Class ini bergelar juara dengan catatan keseluruhan
29.136887. Walaupun mungkin secara keseluruhannya ni apa yang kita kongsikan adalah gambaran-gambaran yang berlaku semalam, walaupun apa yang boleh kita nak lihat, Tom Goh tempat kedua semalam, Bradley Benedict Anthony di tempat yang ketiga. Jadi cuaca elok hari ni, Nick. Ya, cuaca terlalu elok. It is sunny skies here, dry track for the entirety. So we do hope that there is not going to be any wetness on the track. That may actually put a bit of a hamper for those that are driving at a very particular high pace. Mari kita berbincang pasal rentap perlumbaan kita pada hari semalam. Walaupun kita ada nampak beberapa peristiwa ataupun drama yang telah pun berlangsung antara beberapa pemandu kita, namun rentap yang telah pun ditunjukkan oleh segala pemandu yang terlibat, semuanya boleh dikatakan agak laju, rentap yang laju, dan boleh dikata agak teknikal pembawaan jentera mereka. Okey, baik. Tetapi kan Nick, mungkin kita yang kita nak maklumkan kepada anda semua adalah kategori Super Sporting Class yang akan berlaku sebentar lagi, dan gabungan Super Sporting Class juga akan turut membabitkan pelumba-pelumba rookie. Dan semalam Hayden Haikal telah pun muncul juara dengan catatan keseluruhan 29.19.251 saat dengan kepatasan sepusingan adalah 1 minit 27.123 saat. Jadi apa yang kita saksikan tadi adalah gabungan visual pelumba-pelumba yang berlaku semalam. Mungkin tidak merujuk kepada khusus kategori-kategori, tetapi sebenarnya tumpuan kita adalah pada perlumbaan ini, Super Sporting Class dan juga rookie perlumbaan kedua musim yang kelima Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge 2022. And there it is, ladies and gentlemen. On first place is going to be William Ho, holding on to his pole position in car 39 from Toyotsu Racing. And if you guys who did not know, we are coming to you live from the Sepang International Circuit. Adi Rahimi in position number 3 from 23 Motors in vehicle number 23 itself. So all of these drivers are ready to go. We are already full speed ahead towards a very interesting race. 20 laps amongst close to 20 drivers here on the track. And as you can see, Eddie Liu not too far away with him is going to be a little bit of temperature control here from one of his technical assistants, making sure that he's cooled down. A lot of weight can be lost here in drivers in terms of water weight because of the amount of times that they are going to, the long times that they're going to be spending in their vehicle and the heat of the vehicle itself. Freddy Ang from Telegamas Toyota in position 5. Menarik juga kalau kita nak perhatikan. Mungkin Nick, ada juga mungkin penonton-penonton yang sedang mengikuti kita, ada perubahan grid. Jika pada kebiasaannya pemenang semalam akan berada di barisan depan dan bermula di petak utama, tetapi pada hari ini nampak ada perubahan grid. Mungkin Nick boleh berikan sedikit maklumat penonton-penonton kita mungkin nak memahami kita punya perlumbaan, konsep, syarat dan sebagainya. Alright, for those of you who are watching at home, it is going to be a reverse grid to make sure that there are no drivers that are going to be dominant in the entirety of the standings. It's to make sure that all of these stock cars, remember they're all stock cars, all same settings, and of course, with that being said, there has to be a reverse grid put into place to make sure that some of these drivers will have a fair fighting chance. If not, those that are going to be holding on to pole position will definitely be dominant in terms of the points that have been accrued. In terms of also handicaps, there's also going to be weights, beberapa tambahan berat ke arah jentera-jentera pemandu yang telah pun berpegang kepada kedudukan nombor 1 berapa banyak kali ataupun berapa lama lagi. Kami kala Tengku Izan Le yang datang sebagai pengganti Tengku Jian Le akibat satu konflik jadual yang tidak membolehkan dia menghadiri, yang tidak dapat dielak yang tidak dapat dielakkan, yang tak dapat dihadiri Toyota Gazoo Racing Festival kita pada hari ini. Tapi tengoklah para penonton sekalian, track kita, lita kita telah dipenuhi dengan segala orang, mahupun fotografer, mahupun pembantu teknikal kepada pasukan-pasukan pemandu-pemandu kita, tetapi mereka pun akan dikosongkan daripada litar. Dan buat sementara ini, beberapa nasihat, beberapa saranan akan diberikan pada masa terakhir sebelum mereka akan bermula memandu. Okey, baik. Apa yang sedang kita saksikan ini adalah barisan pelumba-pelumba rookie. Ada 5 keseluruhannya. Semalam juaranya adalah Nakib Nur Azlan. Catatan keseluruhan yang dilakukannya adalah 29.13.687
dengan kepantasan sepusingan yang dilakukan oleh Nakib adalah 1 minit 26.800. Dan Syafiq Azlan dan juga Muhammad Hamdani juga antara pelumba yang boleh kita berikan tumpuan dalam kategori rookie, sambil Nabil Azlan adalah juaranya semalam dengan catatan 29.38.932 saat. Sementara kita akan menyaksikan juga pada hari ini kategori sporting class yang semalam Nakib seperti yang saya katakan tadi juara, Tom Goh tempat kedua, Bradley Benedict tempat yang ketiga. Jadi itu kita akan maklumkan kepada anda dari masa ke semasa. Tetapi tumpuan kita kepada kategori super sporting dan juga rookie yang masing-masing mungkin pada hari ini akan ada sedikit perubahan dari segi siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara. Apakah Hayden Haikal akan dapat mengekalkan kedudukannya sebagai juara super sporting semalam, ataupun Nabil Azlan dalam kategori rookie yang akan dicabar oleh Syafiq Azlan, mungkin juga Muhammad Hamdani. Begitu juga dengan pelumba tunggal wanita kita iaitu Adele Liu yang mungkin pada hari ini sudah mula mendapat rentaknya untuk memberikan cabaran kepada pelumba-pelumba lelaki khususnya. Okey, satu benda yang perlu disorotkan para penonton adalah average speed yang telah pun dilakukan oleh pemandu-pemandu kita. Hayden Haikal sebanyak 174.74 km sejam. Rasanya rentap yang telah pun digunakan oleh Hayden Haikal menunjukkan satu rentap yang laju dan juga kebolehan dia untuk memimpin keseluruhan perlumbaan ini. Memanglah satu benda yang perlu dikagumi. Itu adalah antara informasi-informasi yang menarik. Mungkin juga apa yang Nick perkatakan tadi, sedikit tambahan, pecutan yang boleh dicapai oleh setiap pelumba pada kelajuan 1.5 ini adalah 162 km sejam. Jadi ini bererti mereka akan berada pada kedudukan gear yang keempat. Nick, sebelum perubahan gear itu akan berlaku pada setiap seleko. Dan bercakap tentang seleko, kita mempunyai 9 seleko secara keseluruhannya di litar yang dipendekkan sedikit dari jarak asal di litar antarabangsa Sepang ini. And we can see now race director Ravin dropping it down the sign. Starts off engines here. We can see the heat permeate from the track as all drivers are getting ready to go. About 30 seconds before our race starts. Race is scheduled to start at 13:10 hours, and that's going to be a very interesting one indeed here about getting ready to see whether or not it is going to be a fantastic start for William Ho here. And I think for driver Boy Wong, who had a very, very unfortunate event happen to him yesterday in terms of being on the track. He will be looking for a bit of redemption here. Positioned at about position 12. He has quite a bit to consider here. As we see here, green lights have already gone. We are going to go for a practice start before we go into the race. Jadi mereka akan melakukan sepusingan ataupun kita boleh katakan sebagai warming up lap sebelum mereka kembali ke barisan permulaan untuk memulakan perlumbaan 39 yang kelihatan adalah jentera William Ho dari pasukan Toyotsu Racing. Beliau akan bermula di pole position ataupun petak paling hadapan sekali. Tetapi perhatikan juga bagaimana pelumba-pelumba yang lain yang sudah pastilah sudah mula mendapat rentak pemanduan sejak semalam lagi apabila peluang pertama dilangsungkan. Dan kita memiliki 9 selekoh dan beginilah kedudukan pelumba-pelumba mengikut barisan masing-masing. Di barisan yang pertama William Ho, sementara Adi Rahimi akan bermula di petak yang kedua, jentera nombor 23. Kemudian barisan yang kedua Eddie Liu, Freddy Ng, sementara barisan ketiga Hayden Haikal dan juga Clement Yeo. Alright, I was going to be going down into the rows here. Row 4 is going to produce Alistair Young as well, Tengku Isan Lay, Brendan Paul and Muhammad Farik, Ahmed Harris as well as Boy Wong holding on to positions 11 and 12. So far, bottom of the ladder here, Mitchell Chia, Muiz Mushafa, Adele Liu, Muhammad Hamdani Hamid, Sharik Azul Karinain, as well as Nabil Azlan from the rookie classes here at the final position and the final row. As we're going to be seeing it here,
They are going to be finishing up their practice lap and get into their positions here. This is where they all are getting a little bit familiar with the track. This has been the track that they are all very familiar with, but sometimes early in the day, it's always great to have a bit of not to say a vanity lap, excuse me, let me rephrase that, a bit of a practice lap, just to make sure that everything is all good, no obstructions, no issues or technical issues that are going to be faced by any of our racers. They are going to be getting into their positions. Ladies and gentlemen, this is our first race of day 2 here at the Toyota Gazoo Racing Vios Challenge 2022. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan kami secara atas talian di Facebook, Toyota Gazoo Racing Malaysia akan bermula sebentar lagi. Adalah perlumbaan bagi kategori Super Sporting Class, termasuklah juga bagi kategori rookie yang membariskan 5 pelumba. Jadi apakah kedudukan Nabil Azlan yang bermula di bahagian belakang sekali akan mampu untuk sekurang-kurangnya mencatat apa yang dilakukan pada perlumbaan satu semalam dengan menjuarainya. Sudah pun bermula nampaknya Nick, pelumba-pelumba kita mula dilepaskan. Persoalannya, siapakah yang terlebih dulu akan mendapatkan hold shot? And it's go for our Super Sporting and Rookie Class Racer 20 laps ago. This is the Vios Challenge here at the Toyota Gazoo Racing Festival 2022. We're going to be seeing the opening here. Oh, a little bit of, oh my goodness, a little bit of impact there. Tire to tire. Could be very interesting to see how that's going to be working out between these two drivers. As you can see now, we are going to be zooming in into the driver's seat of Hayden Haikal while we're watching onto the track here. And this is going to be all about the roaring rush here on Season 5, Round 1. Day number 2 seems to be one heck of a burner here up ahead. We're going to be seeing our driver here from driver car number 6, if I'm not mistaken, Eddie Liu, managing to improve his positions here. Coming out, oh my goodness, we're going to be seeing a bit of contact there from two drivers in the black and yellow livery with the red, blue and white livery. We're going to be seeing quite a bit of distance here being built up by some of these drivers. Eddie Liu up ahead and holding on to its first position and building up more and more space between him. Nampaknya persaingan yang cukup mendebarkan perubahan kedudukan sudah mula berlaku. William Ho berada di barisan depan, Adi Harimi di tempat yang kedua. Tetapi perhatikan Eddie Liu terjatuh sedikit di tangga yang ketiga. Tetapi tumpuan kita kepada 5 jentera yang kelihatan ini berada di belakang William Ho. Jadi apakah kedudukan Eddie Liu akan terus kekal? Tetapi masih terlalu awal untuk kita memperkatakan tentang kedudukan ini. Hayden Haikal kembali melonjak berada di kedudukan yang kedua. Jadi sudah pastilah setidak-tidaknya Hayden mahu melakukan apa yang dilakukannya semalam. Mereka berada di selekoh yang pertama menuju ke selekoh yang kedua. Alright, we're going to be seeing here the second turn is going to be very evident here as they're going to be hitting into turn number 3, being led up by Eddie Liu. Not too far behind him is going to be Hayden Haikal, Freddie Ang, as well as Farid Hairuman. We're going to be seeing quite a bit of, we do see that there is going to be a contact at turn 4 here, open for investigation. It's going to be a very interesting one indeed. It seems that our race director is going to have some stern words with the drivers that were involved in that particular contact here. 19 laps ago, lap number 1 already completed, and we're starting to see quite a bit of damage on some of the vehicles here. Moving forward, still Eddie Liu, not too far behind him, Hayden Haikal, Freddie Ang and Farid now, still holding on to the pack, and it seems that it is going to be a rather safe position for Eddie Liu to just take a Sunday drive. However, for Hayden Haikal, Freddie Ang, Farid and Clement Yeo, a little bit more aggressive driving is going to be needed here as they are coming out from turns number 8 and 9, heading into the long stretch to the finish line. Eddie Liu masih lagi di depan, tetapi tumpuan kita kepada kelompok yang agak besar ini. Jentera yang berwarna hijau kelihatan adalah Freddie Ang. Eddie Liu semalam dia berkedudukan tempat yang ketiga dengan catatan keseluruhan 29.22.860 saat. Tetapi apakah hari ini kita akan melihat ada juara baru yang akan ditabalkan di litaran terbangsa Sepang? Perhatikan bagaimana dari sebelah dalam ada 2 jentera yang bersaing dengan begitu sengit sekali. 81 di sana adalah Hayden Haikal yang berada pada kedudukan ketiga, mula dipintas oleh Farid Hairuman, sementara Eddie Liu masih kekal di tangga yang pertama. Alright, we're going to be seeing Hayden Haikal there still holding on to his position. Second place is going to be where he is
with a total best lap of 134.24. Last lap was 134.243, but his best lap 129.294. And it seems that Hayden Haikal is slowly starting to build up speed here, holding on to the second position. Farik as well as Adi Rahimi now may actually be fighting off against each other, but we do see a little bit of contact here by some of the drivers, and it seems that the congestion on the track is starting to wear on some of our drivers here. But the speed at which they are fighting at, Farik as well as Hayden Haikal and Adi Rahim, Farik as well as Adi Rahimi and Hayden Haikal. Oh, beautifully done. But we do see one of the drivers there go over the track limits, and that's going to be very interesting. Remember, ladies and gentlemen, 2 tires must always be in the track at all turns here, especially at turn number 4. But we do see that heading into turn number 7 and 8, turn number 8 especially, there is not going to be that much of observation here, so they may take that into consideration. 17 more laps to go at the completion of lap number 3. Adi Rahimi dari sebelah dalam, perhatikan bagaimana pintasan yang cuba dilakukan, tetapi Adi Rahimi cuba masuk kembali ke dalam untuk mengekalkan kedudukannya. Jentera nombor 23 Farik Hairuman, semalam dia berkedudukan ke-11, tetapi hari ini nampak lebih bertenaga dan mahu memberikan cabaran yang lebih kuat. Farik Hairuman, kita perhatikan dari sebelah luar, cuba dicabar oleh Boy Wong. Hayden Haikal berada pada kedudukan yang keempat, tetapi perhatikan kedudukan Eddie Liu yang semakin menjarakkan kedudukannya berbanding kelompok yang kedua yang agak besar, di mana disitulah adanya Adi Rahimi, Farik Hairuman dan Hayden Haikal. Alright, we're going to be seeing oh my goodness! Big contact! Oh boy, Wong from so much climb gets hit out of the race, and it seems that there is going to be just incidents happening up here. We may see that there was a bit of an incident happening up towards some of our drivers. Oh my goodness, is that a tire that's rolled down here? My goodness, there's so much drama here happening on the track here at Sabang International Circuit. We were expecting a crazy drive here today, but we weren't expecting so much contact, so much incidences that will most probably require our race director to investigate and have some third words with our drivers. Jadi begitulah apa yang sedang kita perhatikan. Cabaran yang lebih sengit berlaku pada perlumbaan yang kedua berbanding perlumbaan pertama yang semalam. Dengan pertukaran posisi juga berlaku. Michael Chia kembali untuk berada di kedudukan kedua, sambil Eddie Liu semakin menjarakkan kedudukannya di depan. Tetapi kita juga menyaksikan tadi bagaimana insiden yang membabitkan Boy Wong dan akhirnya tertinggal sedikit dalam perlumbaan ini. 61 yang kelihatan adalah Michael Chia yang sekarang berkedudukan tempat yang kedua. Jadi apakah kedudukan yang membabitkan kelompok yang agak besar yang sedang kita saksikan ini akan menampilkan lebih banyak lagi persaingan-persaingan yang lebih mendebarkan. Alright, we're going to be seeing there Adi Rahimi and Farik Hairuman now going into the pit here, going to get whatever fixes that they can. It's going to be very important, imperative that they're able to get this fixed up as quickly as they can, but the race will still continue on without them here. Oh my goodness! Oh my goodness! Oh no! Right into it. We're going to be seeing another big collision here, and it seems that it is oversteering that is very combative indeed, that couldn't be combated by some of our drivers here, but we do see that coming back into play. Car number 98, if I'm not mistaken, Clement Yu dan Tengku Izan ni play terbabit dalam pelanggaran. Apakah ini satu yang boleh kita katakan agak menjejaskan jentera nombor 98 Clement Yu? Nampak dia masuk ke pit lane, tetapi perhatikan juga ini dia imbasan ataupun replay yang menunjukkan bagaimana Clement Yu agak terbabas, hilang kawalan dan akhirnya memberikan sedikit kita katakan tekanan kepada pelumba-pelumba yang lain. Terpaksa masuk ke pit lane untuk mendapatkan bantuan teknikal. And man, oh man, has it been one heck of the drive. 5 laps in already, and we do see some of the drivers falling off. Aaron Lim, Boy Wong, Clement Yeo, Farik, as well as Adi Rahimi, Tengku Izan Lay had to make a bit of a quick visit into the pits here before they are able to continue on. Definitely going to put a hamper into their positioning here. However, as long as they are able to continue, it is still anyone's race. But man, oh man, look at that debris being shown on the track here as we're seeing more and more of our drivers pick up a little bit of speed here.
Oh my goodness, we do see that some of our drivers as well starting to lose out bits and bobs from their vehicles here. But take a look at that coming out from turns number 8 and 9. We're going to be watching some of these drivers now still continue on, despite the fact that it has been utter chaos on the track for some of these laps. Eddie Liu masih lagi di depan. Kita perhatikan juga Michael Chia di tempat yang kedua. Sambil pada ketika ini kita sudah boleh melihat ada jarak di antara pemandu-pemandu berbanding daripada sebelum ini yang berada dalam kelompok yang agak besar, menyebabkan beberapa pelanggaran berlaku. Perhatikan bagaimana pecutan yang dilakukan oleh Eddie Liu. Dia mahu memisahkan sejauh mungkin berbanding pelumba yang berada di belakangnya, Michael Chia, Freddy Ng di tangga ketiga. Tetapi perhatikan juga kedudukan Hayden Haikal yang agak ketinggalan berada di tangga yang ketujuh. Rasanya Hayden Haikal telah pun terlibat ataupun berdekatan dengan insiden-insiden yang telah pun membawa beberapa banyak telah pun membolehkan Alistair Yong, Amir Haris dan Brandon Paul memintasnya. Beliau telah pun berada dalam kedudukan nombor 7. Memang tidak memuaskan hati, namun walaupun dia berada di dalam kedudukan nombor 7, jikalau Hayden Haikal beliau berpegang kepada kedudukan ini, mungkinkah kumpulan mata akan mencukupi dan tidak akan menjejaskan kedudukan dia di kedudukan keseluruhan. Satu yang kelihatan yang mungkin akan memberikan sedikit gangguan kepada pelumba-pelumba lain apabila dia berada pada cabaran dan juga saingan. Kita perhatikan Michael Chia dari senarai pelumba-pelumba yang berada pada ketika ini, dia berada pada kedudukan yang kedua ni. Jadi Eddie Liu masih kekal di tangga yang pertama. Eddie Liu still holding on towards his top position here, but we are going to be seeing quite a bit of a gap being built up between himself. But the gap between Mitchell Chia and Freddie Ang starting to build up here. 1.414 is going to be the gap that is being built up from Mitchell Chia as well as Freddie Ang. Nothing too detrimental towards Freddie Ang. However, Mitchell Chia wants to continue to increase that gap between himself here. Despite the fact that we've had a lot of incidences happen, nothing too detrimental to a point where the safety car has got to come in. And it's good to know at least that with the safety car not in position, Eddie Liu will still play it out in terms of his positioning. But let's take a look at the replay here. Some of these events happening out. Oh, we're going to be seeing quite a bit of contact here. And we do see that some of these drivers are forced out of the turn. And this is going to be very interesting as we're going to be seeing 23 and 39. Adi Rahimi as well as William Ho very much involved in some of these incidences. But we do see that safety is the #1 priority here. But look at that. Oh my goodness. Almost losing control there is one of our drivers. Not very sure which driver that was. Can't see the livery number, can't see the number of that vehicle, but we do see that some of the Axel Sports drivers here very much, oh my goodness, there goes another one, if I'm not mistaken. That is going to be Boy Wong from Axel Sports, and he sees that Axel Sports right now loses out one member from the super sporting class, but they still have Alistair Yong as well as Hayden Haikal, very talented, two young talented men holding on towards their positions here, and it seems that with Alistair Yong and Hayden Haikal holding on to position 6 and 7, it could be very interesting. But the man of the hour here holding on position #1 is Eddie Liu from Laser Motor Racing. Baki 12 saja lagi pusingan. Eddie Liu masih lagi di depan untuk memimpin pelumba-pelumba lain. Bukan saja dalam kategori super sporting, tetapi pelumba-pelumba yang turut beraksi atau berperentap dalam kategori rookie. Perhatikan bagaimana jarak di antara Eddie Liu dan juga kenderaan yang berwarna kuning di belakangnya. Dari senarai yang boleh saya perhatikan di sini, Michael Chia, Freddy Am dan juga Amir Haris. Begitu juga dengan Brandon Paul. Tetapi di sini apa yang sedikit mengejutkan adalah kedudukan Hayden Haikal yang tidak ternampak di skrin. Yang sedang kita perhatikan sekarang ini adalah Michael Chia. Jadi apakah kedudukan Eddie Liu akan kekal tanpa dicabar oleh pelumba-pelumba lain
dalam pada ketika kita menyaksikan beberapa insiden yang turut membabitkan beberapa pelumba, antaranya Boy Wong. Jadi Super Sporting Class pada hari ini perlumbaan yang kedua menyaksikan begitu banyak sekali cabaran-cabaran yang perlu ditempuh, dan ini juga Nick meresahkan juga mungkin pasukan masing-masing terhadap apa yang berlaku dalam perlumbaan yang kedua ini. Yes, it's definitely going to be a cause of concern for some of the drivers, especially some of the teams here. But we do see Emma Harris still very much in play, very much undamaged. A few nicks and bumps on his vehicle, but still maintaining the position of position 4 in the overall standings. It's going to be very important that he still maintains that there, as Emma Harris still coming out from that corner, coming out from that chicane, heading into turns 6 and 7, still maintaining quite a bit of a distance between himself and, if I'm not mistaken, Alistair Young now, slowly climbing up positions here, and it seems that Alistair Young is slowly trying to aim for that podium finish from the Super Sporting Class, and it seems that Axel Sports right now is slowly but surely climbing up. Very interesting to note that some of these drivers here, despite the fact that there were some challenges happening towards Hayden Haikal and Alistair Young, Brendan Paul still maintains the lead here in position 5, but will it be a moment of rest here before Alistair Young starts to pressure him? Semalam Eddie Liu tempat ketiga, Freddie Ang tempat yang kedua, sambil Hayden Haikal bergelar juara. Itu semalam dalam perlumbaan pertama. Tetapi berdasarkan kedudukan dan posisi pelumba-pelumba yang sedang kita saksikan berbaki 10 lagi pusingan, Eddie Liu sedang memimpin, Mitchell Chia dan juga Freddie Ang. Apakah Hamil Haris juga turut akan memberikan cabaran terus, biarpun menyedari dia agak ketinggalan. 47 yang kelihatan adalah Brandon Paul, ketinggalan 14.270 saat. 44 yang sedang kelihatan ini adalah Sharik, antara pelumba rookie yang turut ternampak ni memberikan cabaran kepada pelumba-pelumba bagi kategori Super Sporting Class ini. Yeah, and even though he is overall position 8, he is within his class position 1. So it is going to be very imperative. It's going to be very imperative that Sharik Zulkarnain holds on to his position and tries his level best to maintain that position. Doesn't have to worry much about Muiz, but not too far behind him. Adel Liu as well is still very much in play. So it is going to be a three-way battle here between Sharik, Zulkarnain, Muiz, Mushafa, as well as Adel Liu holding on to position 8, 9 and 10. I could only assume that it is going to be within their classes, positions 1, 2 and 3, with Sharik holding on position 1, Muiz holding on position 2 and Adel Liu holding on position 3. Ning agak menarik kerana pelumba-pelumba rookie nampaknya sudah mula dapat menyesuaikan diri dalam perlumbaan yang turut membabitkan Super Sporting Class. Mungkin cabaran yang diterima itu jugalah yang telah mempertingkatkan keyakinan mereka untuk turut sama memberikan cabaran, biarpun mereka beraksi untuk kategori rookie. Perhatikan kedudukan Muhammad Hamdani. Beliau juga turut tidak ketinggalan untuk memberikan cabaran. And it seems that the fires are burning hard and hot in the hearts of these young men and women of the rookie classes. However, Super Sporting classes have seemed to have burnt up quite a bit. But we're going to be looking at cars number 81 and 22 here. Alistair Young and Hayden Haikal. A little bit of in-team rivalry here between the two Axel Sports drivers, and we're going to be seeing here Alistair Young may actually give out quite a bit of way here for his compatriot Hayden Haikal to take up position. Now Alistair Young tags in Hayden Haikal, and Brandon Paul may be in a little bit here, but we're going to be seeing that between them there is going to be a few changes of positions here for some of the drivers, but the top 5 still remains the same here. Hayden Haikal, Alistair Young, more of the bigger changes in terms of positions, but overall everything still remains fairly the same across the board. Nick, kalau kita perhatikan cermin sisi Hayden Haikal di sebelah kanan patah di situ. Kita mengharapkan tidak ada sebarang gangguan untuk melihat pelumba-pelumba yang berada di belakangnya. Tetapi dari apa yang dapat kita lihat, dia terus mengasak jentera 47, iaitu Brandon Paul. Inilah semangat yang kita boleh lihat
ada pada pelumba muda yang mungkin akan mewarnai sukan permotoran di negara kita. Sambil kita perhatikan bagaimana asakan yang cuba dilakukan terhadap Hayden Haikal, iaitu Alistair Young, jentera nombor 22. Tetapi kedudukan Hayden Haikal pada ketika ini tidaklah sebaik seperti apa yang dilakukan oleh Hayden pada pelumba pertama semalam. Yes, that is definitely going to be the case here with Hayden Haikal now not enjoying the first place spot that Eddie Liu is enjoying. However, he is still within contention here as long as he's able to finish up on towards the top 8 or at least top 10. That's the amount of points that he will be able to accrue for himself, as Eddie Liu did finish off, if I'm not mistaken, a couple of positions below from what I can estimate here. Eddie Liu was one of the drivers that finished off at 3rd position here in the race yesterday. So this is going to be very interesting. If Eddie Liu is able to maintain his position here, he is going to accrue quite a bit of points here. Hayden Haikal has got to go a little bit higher in terms of his positioning here. If he wants to even out with Eddie Liu, he needs to finish within the top 3 or top 4. At least it's not a big gap between themselves. Jadi begitulah kedudukan yang akan berlaku jika Eddie Liu dapat mengekalkan posisinya. Tetapi bagi Hayden Haikal, untuk sekurang-kurangnya berada pada kedudukan 3 teratas, beliau perlu untuk mempertingkatkan kelajuannya untuk memintas 2 pelumba sekurang-kurangnya yang berada di hadapannya. Tetapi dari apa yang sedang kita saksikan, Eddie Liu semakin pantas untuk berada di bahagian depan. Perhatikan pecutan dan juga keyakinan yang ditunjukkan oleh pelumba ini pada perlumbaan yang kedua. Semalam dia menamatkan cabaran di tangga yang ketiga di belakang Freddy Ang dan juga Hayden Haikal. Tetapi Hayden Haikal dalam perlumbaan kedua ini berbaki 7 pusingan. Dia berada pada kedudukan yang ke-7, ke-6. Pressure now slowly starting to build up for Hayden Haikal here, despite the fact that he will be able to hold on to his position number 6. He wants to aim for higher here. No mistakes can be made at the end of lap 14, as we got 6 more laps to go before we call this to an end. Hayden Haikal, the most optimistic that he could be is to try to take over the position of Mitchell Chia. But he has to get through not only 1, not only 2, not only 3, but 4 drivers here in position. He has to take over Mitchell Chia, Freddie Ang, Amir Harris, as well as Brendan Paul. Brendan Paul not giving Hayden Haikal the space that he needs to be able to push forward. But we do see for Mitchell Chia as well as Freddie Ang, quite a bit of a gap here, 2.778 seconds being built up here in terms of the time gap between themselves, and that translates to quite a bit of a gap of physical distance gap here between these two drivers. Sedang kita saksikan adalah jentera nombor 3, iaitu Freddie Ang. Dia terus memberikan cabaran terhadap Mitchell Chia yang berada pada kedudukan kedua. Perhatikan juga jentera 61 adalah Mitchell Chia. Sambil itu dia diberikan asakan oleh Freddie Ang yang berada pada kedudukan yang ketiga. Agak menarik juga kalau kita nak perhatikan persaingan yang sedang berlaku di antara dua pelumba ini. Perhatikan di depan jentera 23 itu adalah Farid. Ini adalah antara pelumba yang berada pada kedudukan 10, 11 dan juga 12. Sambil kita menyaksikan juga pelumba-pelumba berada di laluan lurus. Mereka akan menuju ke selekoh yang pertama. Masih lagi tumpuan kita kepada kenderaan-kenderaan yang akan menuju ke selekoh yang pertama. Sambil itu 70 kelihatan Amir Haris. Dia berada pada kedudukan yang keempat. Cuba untuk menjarakkan diri berbanding dengan kenderaan yang berada di belakangnya. Alright, the M7 Japan project team definitely going to be enjoying the position that Amir Harris is going to be reaping for himself here. But we do see for some of the drivers there is going to be a bit of a blind spot from their right side here. The inside line may be exposed because of that blind spot. So it's going to be very interesting to see whether or not some of these drivers are going to take advantage of that. But we do see Freddie Ang there still maintaining his position, and I think that some of the drivers are going to overlap some of the drivers on the bottom side here. That's going to be interesting. But as far as I know, we do see that for some of the drivers, Brendan Paul, Alistair Young and Hayden Haikal, still a very, very hotly contested position here. As Brendan Paul still holding on to his 5th position. Alistair Young still trying his level best here to give a
little bit of pressure on towards him, but Brendan Paul not giving him the space that he needs. Oh my goodness, might see an attempt here coming in from Alistair Young. Alistair Young there from Axel Sports, trying his level best to get into it, coming out from that final few turns. 4 more laps to go. It's imperative that he still holds on. Hayden Haikal there acting out as a bit of a defense for Alistair Young, but he will be experiencing quite a bit of a blind spot there on towards his right side because of the lack of side mirrors, mostly because of the contact that was experienced by him. Jadi tumpuan kita terus diberikan 47 di sana. Brandon Paul dari sebelah dalam, dia berjaya untuk memintas kedudukan Amir Haris di situ tadi. Perhatikan bagaimana kesempurnaan pemanduan yang ditunjukkan oleh Brandon Paul memimpin sekarang ini untuk kedudukan 5, 6 dan juga 7. Turut terbabit di situ adalah Hayden Haikal yang masih lagi bergelut untuk mencari kedudukan yang lebih baik, kerana pada ketika ini dia berada pada kedudukan ke-7, ketinggalan 16.237 saat. Alright, Hayden Haikal there still being able to shut the door on the Sharik, and it seems that the young bloods from the rookies class still give a bit of pressure here on to Hayden Haikal as Alistair Young. Very important for him, very important for them to be able to give that kind of pressure, but we do see from members of the rookie classes and the super sporting classes, they are giving quite a bit of turns onto each other, but look at that, Hayden Haikal as well as Alistair Young still maintaining quite a bit of their position here as they come out from the last few turns. Oh, and it seems that Alistair Young there took a little bit too much here, may actually lose out on his position. Hayden Haikal gives up the tag here, and it's Hayden Haikal's turn to give a bit of pressure onto Brendan Paul, but nothing too detrimental for Alistair Young as he still maintains his 6th position here. Very good for Axel Sports, but not very good for M7 Project team here, as Amir Harris was dropped down a few positions. Tumpuan kita terus diberikan kepada Hayden Haikal. Dia dapat berjaya untuk memintas kedudukan yang membolehkannya untuk berada pada kedudukan yang ke-5 pada ketika ini. Agak baik juga, biarpun Alex Young kelihatan di situ memberikan cabaran, tetapi agak terbabas di situ dan akhirnya memberikan kelebihan kepada Hayden Haikal untuk mendaki satu anak tangga dan berada pada kedudukan ke-5. Jadi persaingan yang terus mendebarkan dapat kita lihat menerusi kategori Super Sporting pada perlumbaan kedua, hari kedua pada hari ini, Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge di Litar Antarabangsa Sepang. Hayden Haikal definitely going to be enjoying quite a bit of points here if he maintains that 5th position. As you can see here, it's really imperative that Hayden Haikal at least tries to get over on Brendan Paul here, but Brendan Paul slowly building up the gap between himself. We do see that I think we have a very interesting turn of events here if Hayden Haikal is able to push up onto Brendan Paul, but even if he doesn't, maintaining 5th position will accrue him a pretty good amount of points there. He may actually lose out on towards Eddie Liu, because Eddie Liu was able to finish on the podium yesterday, which means that he will be maximizing his points in terms of him finishing 1st and 3rd in races 1 and 2. But remember, 2 more laps to go. It's still anyone's game here. Eddie Liu is still very comfortable in the front, but if he makes one small mistake, and that's just the difference here between winning and finishing 1st and losing your position here, if Eddie Liu isn't very careful heading into turn number 5. But we do see from Brendan Paul still very concerned with making sure that no one passes him, acting out as the last line of defense for Freddie Ang. But we're still watching on to Eddie Liu here, very much away from the drama and the collisions that have happened here, and it seems that it could be Eddie Liu's race if he closes this out here. We're going to be seeing on our screen there some of the members of Laser Motor Racing watching very intently on Eddie Liu's performance here, closing out the game. Last final lap to go here at the Super Sporting and Rookie Class race number 2, Taba. Belum pun melintasi garisan penamat, tetapi pasukan Eddie Liu nampaknya sudah mula mahu meraihkan kejayaan itu apabila dengan selesa Eddie Liu berada di bahagian depan. Tetapi perhatikan Michel Chia
Dia berada pada kedudukan yang kedua. Tidak pun sampai 30 tahun berkorban. Dan beliau berhenti daripada pengajian di 2 kolej tempatan untuk meneruskan cita-citanya sebagai pelumba profesional di negara kita. Dan beliau kini berada di kedudukan yang kedua. Hampir pasti mungkin kedudukan Eddie Liu tidak akan dicabar. Mitchell Chia di tangga yang kedua sambil Freddy Ang di tangga yang ketiga. Alright, we're going to be seeing here Freddy Ang, Mitchell Chia, Eddie Liu going to be maintaining their positions here in the podium. Third, second and first for Freddy Ang, Mitchell Chia, as well as Eddie Liu. Brendan Paul still holding on to his position number 4 in car number 47. Checking flag now is coming into way. Eddie Liu on the home stretch here, coming up from turns number 8 and 9 as he sees the much needed checkered flag on the horizon. Is it going to be time? Eddie Liu still maintains that position, and we're going to be seeing Eddie Liu closing out on first position. Jadi begitulah kemenangan yang diraih oleh Eddie Liu. Sambil kita perhatikan kedudukan yang kedua. Kemudian perhatikan juga bagi kategori rookie Nick. 44 yang kelihatan di situ adalah Sharik Zulkarnain. Agak menarik juga. Mungkin ada perubahan bagi kedudukan kategori rookie. Dan inilah yang menarik, itu dia. Apa yang sedang kita perhatikan. Turut ceritakan bagaimana Muiz Musyafa jentera nombor 32 di situ yang turut mencatat kemenangan ataupun kejayaan yang agak menarik. 44 adalah kedudukan pertama, iaitu Sharik. Kemudian Muiz juga berada pada kedudukan kedua, dan juga kita akan perhatikan keputusan rasmi nanti membabitkan kedua-dua kategori ini. Alright, we're going to be waiting our official results here. The times are definitely going to be very impressive indeed here. Best time in that last lap was stated by Hayden Haikal, 1:26.987. 1 minute 26 and 987 is the time for him to go. But look at that, Sharik Zulkarnain, our winner in his class. Overall, he may have closed up on the 8th position, but on first spot for the rookies is definitely going to be Sharik Zulkarnain. But the biggest winner here thus far, Eddie Liu from Laser Motor Racing with the best time of 1:26.935. Very, very well done indeed, closing this out with 20 laps done and dusted. It is definitely going to be a big victory for members of Laser Motor Racing. As you can see here, first and third position for Eddie Liu is definitely going to push members of Laser Motor Racing up the standings and leaderboards for sure. But not too far behind him, Mitchell Chia from Prima Pearl TD Racing Team as well closes out on second position. Yesterday, Mitchell Chia was closing out in terms of where he finished off. I think it was within the top 5, if I'm not mistaken, for Mitchell Chia. Oh, no, excuse me. Mitchell Chia was finished off 17 yesterday. So it is imperative that he was able to win this out very, very well indeed. But the biggest winner here from Laser Motor Racing, Eddie Liu, all high spirits and big smile. Consistency across 2 days here has netted him 2 podium finishes, with today getting that first position spot. Mitchell Chia, rather lackluster attempt yesterday at 17th spot, will be able to walk away in second spot here today, garnering much needed points for his team from Prima Pearl TD Racing Team. And this is your official results for today at the end of the Super Sporting and Rookie Class Race number 2 here live at the Sepang International Circuit. Jadi begitulah kemenangan yang diraih oleh Eddie Liu. Dia berada pada kedudukan pertama dengan catatan 29 140.180. Mitchell Chia berada pada kedudukan yang ketiga dari pasukan Prima Pearl TD Racing Team. Sementara Freddy Ang kekal mengulangi pencapaiannya yang agak cemerlang juga, berada pada kedudukan yang ketiga. Kalau semalam dia berada pada kedudukan yang kedua. Tetapi perhatikan juga mungkin di sebalik senarai pemenang-pemenang ini, perubahan juara juga berlaku pada kategori rookie. Nabil semalam juara, tetapi hari ini Syafiq Zulkarnain berjaya untuk mendapatkan gelaran nombor 1
memperbaiki kedudukannya semalam. Ini highlight ataupun imbasan yang boleh kita perkatakan tentang perlumbaan dua kategori ini. Alright, we're going to be taking a look at the highlights here. Very early on, we're going to be seeing some of the drivers there come out of play, but we do see some rollouts, some understeers, some oversteers, a little bit of contact here that may have cost some of these drivers their positioning. But it seems that despite the fact that we did see a lot of contact, a lot of drama on the track, we did see that there was still very much high spirits here. Despite that, look at that. Big impacts here, as you can see, part of the rear as well as the front. But that is another one, a spin out there, and it seems that the issue was oversteering, if I'm not mistaken, here coming out from that turn. But we do see that coming in from some of our drivers. It is going to be very important here. Farik Hairuman there losing out. Look at that, the dragging of his exhaust port on towards the ground here. Definitely going to be causing quite a bit of concern for him moving forward. But looking at how the highlights have shown there was quite a bit of action in terms of contact, in terms of some of our drivers that were not able to finish. But I think the biggest winner is definitely going to be Eddie Liu, consistency. But man, big tears here for Boy Wong. Despite the fact that he was able to push up quite a bit, but was taken out here with an incident that involved him and another driver. I think it was Clement Yeo, if I'm not mistaken, or William Ho, if I remember correctly. But looking back at the highlights here, it was rather action-packed for the first few laps, and after that, everything started to settle. The chaos of the dust being flown up into the air definitely has cleared up a little bit and given way for Eddie Liu as well as Sharik Zulkarnain to finish off first in each of their positions. As you can see, their Laser Racing team, a Laser Motor Racing team, definitely going to be in high spirits there, fists in the air and big smiles behind their masks are definitely going to be the case here. But let's take a look at our rookie class here. Sharik Zulkarnain, Muiz Ushafa, Muhammad Hamdani Hamid are going to be finishing off on third, second and first, second and third respectively. Adel Liu on fourth, Nabil Azlan in fifth position. Jadi begitulah kedudukannya. Banyak sekali cerita dan dramanya, Nick. Kita juga dapat menyaksikan bagaimana ada peningkatan yang berlaku membabitkan pelumba-pelumba bagi kategori rookie. Nabil Azlan semalam juara, tetapi hari ini mungkin tidak bernasib baik untuk memberikan Syafiq Zulkarnain muncul sebagai juara. Jadi tahniah kepada pemenang-pemenang bagi kategori Super Sporting Class dan juga rookie. Nas sudah bersedia, tetapi Nas untuk kategori selebriti selepas ini, interview dulu yang kategori rookie dan juga Super Sporting Class. Silakan Nas. Alright, but before that, before we go into the interview with Nas, I think we do have some messages from our sponsors. So for those of you guys who are interested to see what Nas has in store for some of our drivers in terms of interview questions, we will have to wait after these messages. And of course, there is going to be a performance from one of your celebrities here at Off the Grid, for the Off the Grid segment. Until then, I'm Nick Harris, alongside with me is Taba, and we are going to take a break here at the Toyota Gazoo Racing Vios Challenge 2022. Don't you dare go anywhere. We'll be back soon. It starts with a belief, a mission, a desire to rise through every challenge with our sight aimed at the sky. We're pushing the limits in the never-ending race towards ever better. Every lap is a discovery of what it takes to accelerate our capabilities. And we're not slowing down. We evolve to satisfy that calling from within. To get the adrenaline racing. To bring extraordinary to the everyday. Take on the exhilaration. New Vios GR Sport. Built to thrill. But let's have a look on what happened again. As we see, they are going into the next turn, and there you go, a hit on the back, and Adam Khalid spruns out, and boy, that is a disaster in that turn there, Nick.
huge gap now by the time they come out turn 2. Season Razak is still far behind, and already collisions happening in the background there. 2 cars already sort of out of it. Mitchell Chiao getting a little bit bumper cars with William Ho as he tries to edge his way, elbow his way through the inside here. He's going to be up against the back of Hayden Heikal's car as well. A little bit of a nudge there. Towards cannot go. That is going to be another big risk, but right now it feels like Clement might. Oh, let's go! Someone's coming out at the moment, but coming around towards the final couple of turns. Season Radak stays ahead. Oh, a spin in the back line there. A spin in the back line. Can't quite make out who that is. Right now, 20 laps to go there, Nick. Oh, what is happening over there? And boy, someone is out. The livery, the green livery. Oh my goodness, what? Number 38. Oh my God, a bit of tight side action, a bit of a bump there coming back. It's not what we expected. Let's have a look at that. Oh, another spin out here. Oh, collision. It's Collision City here happening, and another tire runs out. This must be the running theme here today. Tires seem to be running out of their homes. Toyota, all about the drive. Terima kasih kepada anda yang masih bersama-sama kita secara atas talian. Inilah dia Toyota Gazoo Racing Malaysia. Kepada mereka semua yang baru saja menyertai live stream kita di laman FB Toyota Gazoo Racing Malaysia boleh, di YouTube Toyota Gazoo Racing Malaysia pun boleh juga. Tapi saya ni baru nak start ambil nafas kerana race tu untuk Super Sporting Class, saya rasa dalam 31 saya tak ambil nafas kerana begitu agresif pelumba-pelumba kita untuk cuba meraih mata di awal musim. Ini baru hanya pusingan yang pertama ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada anda yang menyertai Toyota Gazoo Racing Malaysia Fantasy Dream Team kita, semestinya anda sedang mengira markah sekarang. Tahniah kepada Dato' Eddie Liu, a great round one for Eddie Liu from Laser Motorsports, and of course for him to finish for the first race, he got third placing, and this time coming in pole position. Great points coming up. Well done to Laser Motorsports. And of course, congratulations as well to Mitchell Chia, not doing so well for race 1, but working his way up from the bottom to come in second for race day 2, garnering some points for Prima Pearl Auto. Well done, well done. And that's just for Super Sporting Class. Next up is the Sporting Class. But before that, seperti yang saya janjikan untuk segmen Off the Grid ini, sedikit entertainment untuk kita semua. Seperti yang kita tahu, barisan selebriti Toyota Gazoo Racing Malaysia memberikan yang terbaik di antarabangsa Sepang ini. Tapi untuk berehat seketika, kita bersama dengan seorang artis yang kalau saya nak tiru dia memang saya tak boleh. Dia punya suara begitu. No way, no way. Para hadirin sekalian, peminat Toyota Gazoo Racing Malaysia, berilah tepukan gemuruh secara maya untuk Wany Hasrita. Kita nyanyi sama-sama, okey? Cerita-cerita yang menghitung hari bila kau kembali. Janji-janji tepati, jangan kau ingkari kata-kata hati. Mana bumi, situ langit, sama juga hati. Hati ketipa lagu canggung. Bila hati berlagu rindu siapa nak tanggung. Hati
ketipak merentak canggung. Kasihku padamu tiada penghujung. Hari silih berganti, hati disusuli rindu yang menanti. Hati-hati mencari cinta yang sejati, hanya ku di sini. Mana bumi, situ langit, sama juga hati. Hati ketipan berlagu canggung. Bila hati berlagu rindu, siapa nak tanggung? Hati ketipak merentak canggung. Kasihku padamu tiada penghujung. Di mana bumi yang ku pijak, situ langit yang ku junjung, sama juga hati. Di mana bumi yang ku pijak, situ langit yang ku junjung, sama juga hati. Hati ketipak berlagu canggung. Bila hati berlagu rindu, siapa nak tanggung? Hati ketipak berentak canggung. Kasihku padamu tiada penghujung. Mana bumi, situ langit yang dijunjung. Mana bumi, situ langit, kasihku padamu tiada penghujung. Tiada penghujung. Thank you. Ketipak rasa di hati kerana bersama Cik Wany. Saya tak ada backup dancer lah tadi. Okey, kita boleh sini sikit. Boleh. Boleh. Okey, 1 2 3. 1 and 2 and 1 2 3 macam mana? Belum. Boleh tak naik? Hati ketipung berlagu. Ketipung. Macam ni abang. Oh, dia kena macam ni ya. Ketipung. Kenapa macam tu? Dia sengaja je nak buat kita buat aksi-aksi yang hebat di depan para penonton di sini. Betul. Wany Hasrita. Terima kasih. Untuk saya antara artis most hardworking in Malaysia. Kalau saya buat pengacaraan atau launching dan sebagainya, sekali sebulan, kalau sekali dalam 2 bulan mesti jumpa Wany juga. Muka ni? Muka ni juga. Jadi macam mana dengan perkembangan terbaru? Saya dengar-dengar Wany Hasrita sekarang bukan saja seorang penyanyi, tapi menceburkan diri sebagai seorang pengacara. Apa cerita? Saya nak potong abang punya. Awak nak cara saya punya job? Caras. Jangan begitu. Saya dah lah tak boleh nyanyi, hanya boleh mengacara. Awak boleh buat dua-dua sekali. Jadi apa rancangannya? Dia program buka puasa. Okey, alhamdulillah. Kita buat hosting lah secara live. Pukul 7 sampai pukul 8 malam. Wow. Boleh cakap TV mana ke? Boleh. Di RTM. Nama program tu Borak Dulu Baru Buka. So sebelum ni Borak Dulu Baru Buka. So sebelum ni tahun lepas saya buat co-hosting juga, tapi untuk 10 hari je. Okey. Tapi untuk tahun ni alhamdulillah rezeki dia bagi 30 hari. Pau kau leau semua sekali. 1 bulan Ramadan kita berbuka puasa dengan Wany Hasrita. Okey, satu soalan cepu emas sikit untuk Wany. Cepu emas. Saya lari dulu lah. Jangan lari. Ini soalan penting untuk pembina-pembina anda. Kita nampak ni Wany Hasrita seorang wanita yang punya banyak sisip begitu. Sisi? Banyak sisi. Jadi seorang penyanyi sisi tepi di YouTube berjuta-juta view. Sisi depan. Lepas tu dia dapat duta kecantikan. Sisi tepi. Duta health and beauty. Lepas tu sekarang Toyota Gazoo Racing Malaysia Racer. Siapakah Wany Hasrita sebenarnya? Sisi belakang. Sisi belakang. Jangan membelakang mereka. Tak boleh. Itu DS. Tak boleh. Apa cerita? Siapakah Wany Hasrita sebenarnya? Saya sebenarnya sangat-sangat suka aktiviti lasak. Tapi mungkin orang kat luar sana tu tak kenal dan melalui penampilan cakap macam itulah dia. So dia ingat kita lembut. Kita lembut lah
bertempat lah. Bertempat. Bertempat lah. Tapi untuk saya lah, sebagai seorang lelaki lah, kalau Ya. kata saya single dan available, tapi saya bukanlah dah kahwin anak 3 saya cakap je, kena cakap disclaimer dulu. Okey. Katakan seorang lelaki jumpa, mesti akan rasa intimidasi tau. Macam, Wany Hasrita, wow dia duta itu, dia duta ni, dia bawa kereta, dia bawa ni. Macam mana tu? Tak adalah, sebenarnya saya biasa-biasa je. Bila dah buat ni, cakap biasa-biasa je. Sebenarnya Lelaki saya tak suka percaya buat tau. semua benda lah. Ha? Saya suka cuba. I like that. I like Betul. that. Saya suka cuba semua aktiviti. So, dalam hidup ni kita kena cuba semua sekurang-kurangnya Betul. sekali ya. Betul. Terima kasih. Sekali lagi tepukan untuk Wany Hasrita Terima kita. kasih semua. And best of luck in race 2. Thank Okay? you. Bye-bye. Pantau keselamatan diri, especially on track. Baiklah, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita ke Race Casters Race 2 Sporting Class. Are you ready? Let's go! Okey, baik. Terima kasih. Kita kembali untuk membawakan kepada anda secara atas talian di Facebook Toyota Gazoo Racing. Tadi kita dah pun menyaksikan kategori Super Sporting Class dan juga Rookie. Dan sekarang ini kita akan berikan tumpuan kepada kategori Sporting Class pula. Alright, Sporting Class is up next here. It's going to be very interesting to see how that works out. Let's take a look at our drivers here. From the Sporting Class yesterday, our top 5, Nakib, Aslan, Tom Gore, Bradley Benedict, Anthony, Abdul Mikhail, as well as Kenneth Cole were the ones that finished off in the top 5. It's going to be very important for them to be able to maintain some of their positioning here moving forward. Looking at it as well, Mirza Shami Mazan, Muhammad Shafiq, Jackson Tan, Won Chin Ek, as well as Haziq Zairul Oh are going to be some of our drivers that finished off on the lower parts of the top 10. But looking at it, the ones that really need big wins here, Lau Seng Kiat, Datuk Ken Fu, Muhammad Roni Risman, Vincent Ng and Datuk Danny Yip definitely have to improve their positions here moving forward. Ya, mungkin paparan skrin ni kita tak dapat lihat dia punya turutan pelumba-pelumba. Jadi sebab tu mungkin kita terpaksa refer kepada senarai yang ada di atas kertas. Tetapi tak apa, mungkin anda di rumah secara atas talian sedang memberikan tumpuan. Maklum sajalah, semua sedang menantikan perlumbaan yang membabitkan selebriti negara. Tetapi janganlah tinggalkan siaran ini kerana Sporting Class ini juga akan menghadirkan banyak cerita-cerita yang menarik untuk sama-sama kita tonton. Alright, for those of you who are watching at home, this is the point system here. Everything is going to come into play, and for those that are able to maintain consistency, it is going to be very important for them to maintain their positions here. As we take a look at the track, it is going to be the Sepang International Circuit North Track, where we are going to be witnessing a very much 9 turns as well, 2,706 meters here. But let's take a look at the race from yesterday, the highlights here as we get ready for it. And here we go. Jadi ini adalah perlumbaan yang pertama semalam, menyaksikan Nakib Nur Azlan muncul juara dengan catatan keseluruhan 29.13, 687. Sepusingan kepantasan yang dicantumkan oleh Nakib adalah 1 minit 26.800. Tom Gore di tempat yang kedua, sementara Bradley Benedict Anthony di tempat yang ketiga. Persaingan yang cukup menarik juga berlaku, membabitkan Nakib Nur Azlan yang memandu jentera bernombor 17, dan perhatikan bagaimana jentera nombor 33 di situ adalah Tom Gore yang sentiasa saja memberikan cabaran kepada Nakib. Alright, I totally agree here. There was some very interesting challenge by Tom Gore yesterday. Despite the fact that he did give quite a bit of challenges towards Nakib. Nakib was very much in play in terms of him defending whatever advantage that Tom Gore provided towards him. But I think yesterday, the biggest story here in terms of the Sporting Class was the competition between Tom as well as Bradley Benedict Anthony. Tom Gore as well as Bradley Benedict Anthony going back and forth with each other here. But it seems that Tom Gore was still able to maintain his positioning here, despite the fact that Nakib Azlan was very much comfortable in his position. It seems that it was rather back and forth between these two drivers here, Tom as well as Bradley. Both of them now exchanging positions here, but it was Tom Gore that won out here at the end of 20 laps. Jadi apakah Nakib akan mempertahankan kedudukannya, memandangkan grid juga akan bertukar kedudukan? Mungkin Nakib tidak akan bermula di petak depan, jadi mungkin ini juga sedikit sebanyak akan memberikan cabaran. Sambil kita masih lagi memerhatikan aksi-aksi yang berlaku pada perlumbaan pertama semalam di litar antarabangsa Sepang. Anda sedang menyaksikan Toyota Gazoo Racing Festival
Vios Challenge 2022. All right, it is going to be a very interesting one indeed here, as we're going to be watching the highlights here. Some of our drivers still coming into play in terms of how they've been performing. Checkered flag there being waved off for Nakib Azlan, if I'm not mistaken, here closing out. Big win for him as we are getting ready for the race. This is the track that we were talking about here, the Sepang International Circuit North track, 9 turns, 2,706 meters here. So many incidences have happened on this track, and this track itself has opened up quite a bit of opportunities for some of these drivers to come up ahead. Mirza Shahmi Mazan from Car Roof Motorsport now holding on to the position of position number 1. Comparatively to his position yesterday, it seems that today he will be able to maintain that spot here if he continues up the way he does. Looking forward is going to be Kenneth Cole. Some of these drivers now given a lot of opportunities to come up here in terms of them being able to maintain their reverse grid. For those that are maintaining the middle of the pack, they are going to be very much unchanged in terms of their positioning. So those are the ones that you're going to have to look out for here. Even though that they were finishing off in the middle of the pack, all that needs to be taken is a pole position, winning off first position a couple of times, and they will be able to score big wins. Bradley Benedict Anthony from Crestmax Motorsport now holding on to his position number 4. 55 is where he is his car number. Tom Gold, position number 5 here, taking over the spot of Kenneth Cole. From what we have seen thus far, it's going to be very important if Kenneth Cole, if he will still be able to come into play here. It's going to be very important. Nakib Azlan, position number 6. He is going to have a lot of the odds against him here, as he does have to conquer another 5 other drivers here that are going to be in front of him. Jadi begitulah kedudukan pelumba-pelumba. Apa yang paling menarik juga di dalam perlumbaan Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge ini, seperti Nakib Azlan, pemenang semalam akan diletakkan pemberat yang kalau tidak salah daripada maklumat yang disampaikan kepada saya, 20 kg pemberat akan diletakkan di bahagian belakang. Jadi sudah pastilah secara matematiknya mungkin akan menjadikan satu beban kepada kenderaan Nakib, tetapi secara teknikalnya mungkin keseimbangan itu mungkin akan lebih memudahkan Nakib untuk beraksi pada perlumbaan yang kedua. Tetapi apapun, kita menjangkakan satu perlumbaan yang sengit akan ditunjukkan oleh para pelumba bagi kategori sporting class ini. Mereka nampaknya sudah pun bersedia, Nick. With 20 kilograms in the vehicle itself, it may actually not entirely affect the overall top speed, but it will affect the acceleration of the vehicle for sure. So that's going to give a bit of challenge here for Nakib Azlan. There is going to be quite a bit of adjustments to be made by him, especially when it comes to taking some of these turns at the speed at which he's going to be accelerating at. So that's going to be quite a bit of a hamper towards his goal of maintaining his top spot here. But if he's able to maintain top spot, definitely the members of Axel Sports, will be able to just raise their hands up in victory here, because it is going to be a big win, as well as catapulting him ahead in terms of what he is able to accrue for himself in the matter of points. Jadi akan bermula di petak depan adalah Mirza Shahmi Mahzan. Semalam beliau menamatkan cabaran di tangga yang ke-6, dan hari ini dia berpeluang untuk mungkin meraih kedudukan yang lebih baik. Nampaknya pengarah perlumbaan juga sudah memberikan arahan-arahan untuk memulakan perlumbaan bagi kategori sporting kelas ini. Seperti biasa, mereka akan dilepaskan untuk melakukan warming up lap sebelum mereka akan kembali ke garis permulaan untuk memulakan perlumbaan yang kedua, hari kedua Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge 2022 ini. Jadi terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama kami di siaran secara atas talian di Facebook. Alright, for those of you who are watching on Facebook here, make sure to drop your comments, give a little bit of constructive criticism, as well as give a little bit of words of support for some of these drivers here. Practice lap is underway, as we do see, I think, a little bit of a lag there from Bradley Benedict Anthony, as he was maybe still getting into the mood here, into the race mood before he starts off. Luckily enough, it wasn't the race there, so he will not be paid
he won't be too detrimental to his wishes of aiming for the top spot. But we are going to take a look at the positioning grid for our drivers here for the sporting class, the sporting class race 2 here. Mirza Shami Mazan from row 1, as well as Kenneth Cole, Abdul Mikhail, as well as Bradley Benedict, Anthony Tom Gore, and Nakib Aslan. Rows 2 and 3 are going to be held up over onto the bottom 6th row. On the lower 6 rows here, Shafiq Samsudin, Jackson Tan, Wan Chin Egg, Haziq Zairil O, Shan Muganathan, as well as Datuk Denny Yip holding on to rows 4, 5 and 6, and rows 7 and 8 belong to Vincent Ng, Muhammad Roni Risman, Lau Seng Kiat, as well as Datuk Ken Fu, holding on towards that last position of 16 at row number 8. Seems that the positions are ready to go. Our drivers there are going to be approaching turn number 5 here on their practice lap, heading into the dreaded turn 6, 7 and 8 here before they close up onto the long straight before they get ready to get into position on the grid. Jadi begitulah 8 barisan untuk melengkapkan 16 pelumpa yang akan kembali ke garisan permulaan untuk memulakan kategori sporting class ini dengan cuaca yang alhamdulillah begitu baik sekali. Semalam baik, hari ini juga baik. Mungkin tidak begitu panas dari apa yang dapat kami perhatikan dari bilik kami mengulas ini di litaran antarabangsa Sepang. Ini dia pelumba-pelumba sudah pun kembali ke petak masing-masing dengan Mirza Syahmiza Mahzan di petak yang pertama, Kenneth Goh, Abdul Mikael dan juga Bradley Benedict masing-masing akan berada di barisan yang pertama dan juga barisan yang kedua, sementara Tom Goh dan Nakib Nur Azlan akan berada di barisan yang ketiga. Jadi begitulah kedudukan pelumba-pelumba yang akan kita mulakan sebentar saja lagi. Alright, it's going to be very interesting indeed here. We're getting ready and there we go! It's go for all our drivers here at the Sporting Class Race 2 at the Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge 2022. Jadi apakah kita akan melihat ada perubahan kedudukan? Mirza Syami Mazan dan juga Kenneth Goh masing-masing sedang berentak dari sebelah dalam. Kenneth Goh cuba memintas, perhatikan, sudah mula berubah kedudukan. Ini adalah satu petanda yang akan menghadirkan lebih banyak lagi aksi yang akan berlaku menerusi kategori yang sedang kita saksikan sekarang ini. 16 drivers on the track here, but it seems that Mirza Syami Mazan has lost out his position. Dust has flown up. Oh my goodness! A 3-car pileup! And it seems that, oh my goodness, this is just terrible here for 2 of these drivers. Hopefully we will be able to see what happened there in the replay. But man, oh man, as we got excited there, Kenneth Cole took advantage of that situation and was able to overtake Mirza Syami Mazan, leaving him in the dust. Abdul Mikhail, Bradley Benedict, Anthony Tom Goh, Nakib Aslan still very much in play here. But we're going to have to wait and see who was involved in that incident and whether or not that incident brought upon was a catalyst towards some of the bigger changes in terms of the positionings of our drivers. Jadi beginilah kedudukan yang dapat kita perhatikan. Kedudukan semakin mula berubah, terutamanya membabitkan 3 kedudukan depan. Mirza kembali ke depan, Kenneth Goh, Abdul Mikael di tempat yang ketiga. Sambil kita perhatikan ada juga insiden yang membabitkan 2 jentera sebentar tadi, Muhammad Syafiq dan juga Syamugan Naden. Jadi apakah ini adalah antara perlumbaan yang boleh kita katakan akan mencetuskan lebih banyak saingan yang menarik. Perhatikan kedudukan di depan masih lagi menjadi milik, bukan lagi Mirza Syami, tetapi Kenneth Goh. Sambil itu ada false start yang membabitkan jentera 69. Sesuatu yang sangat menarik berlaku dalam perlumbaan ini, Nick. Well, it seems that there is going to be a false start for car 69. Shan Muganathan may be under investigation here, as our race director will not be issuing the safety car coming into play. It's going to be very important to see how that's going to be working out here. But look at that. There may be some big changes here with Kenneth Cole still on top. He did finish off 5th position here. This is going to be a very good start. This is going to be a very good pace for him if he keeps up. We do see that for some of our drivers here, Abdul Mikhail improved his position from yesterday. 4th position was his finishing position yesterday. It's now going to be in 3rd spot. Mirza Syami
is going to be in second spot here with Tom Go. Still nowhere to be found up in the podium spot, but is holding on behind Bradley Benedict Anthony in position 6. Dari 16 Gentra, tetapi ada satu berada di pit, iaitu dari pasukan Team Focus menerusi pelumbannya Vincent Ang, begitu juga dengan Datuk Danny Yip. Itulah antara peristiwa ataupun insiden yang berlaku membabitkan 3 Gentra sudah berada di pit. Ini berarti tinggallah baki pelumba-pelumba yang berada 13 secara keseluruhannya. Dengan cabaran kita perhatikan 3 pelumba di depan, tetapi 55 yang cuba masuk Bradley Benedict Anthony dari sebelah dalam. Jadi dia berada pada kedudukan yang keempat untuk mengejar kedudukan Nakib di tempat ketiga, Mirza di tempat kedua, Kenneth Koh di tempat yang pertama. Alright, it seems that it's going to be a very good one indeed here for some of these drivers. We did see Bradley Benedict and the speed out of that turn here. Don't know whether or not he will be able to get into play, but we do see that Kenneth Koh as well as Mirza Shami and Nakib Azlan very much close into play here. No shades of the super sporting class and rookie classes here. No Eddie Liu play here for Kenneth Koh. It is going to be a fight from start to finish if Kenneth Koh has to maintain this position here, as Mirza Shami as well as Nakib Azlan are going to be pressuring him as much as they can. Nakib Azlan still has to overcome the hurdle of Mirza Shahmi Mazan if he wants to come into play and score that second position. But we do see that from what we have seen thus far, it is going to be still very much Mirza Shahmi playing it very defensively against Nakib Azlan, who is playing for, who is racing for Axel Sports, whereas Mirza Shahmi Mazan is racing for Karuk Motorsports. Tumpuan kita kepada 2 jentera ini, Mirza Shahmi dan juga Nakib, masing-masing berada pada kedudukan kedua dan juga kedudukan yang ketiga. Jadi Nick, apakah false start yang membabitkan jentera 69 akan tidak lagi beraksi dalam perlumbaan ini? I think Aishan Muganathan will be out of the play here. The false start for car 69, there's going to be no further action as it was necessarily warranted. Here it seems that there is going to be a bit of unfortunate fortunes here for Aishan Muganathan. Again, he is going to be watching the race from the sidelines or from the pits instead of being able to experience the checkered flag here. Very unfortunate for him. However, it seems that the race will still have to go on. Let's take a look at that replay here coming in from the drivers. They are going to be coming out from that, and it seems that we are just going to be watching everything transpire here. Look at that. Look at the side of that. Oh my goodness, that 3-car pile-up there that involved Aishan Muganathan as well as some of these other drivers here. From car 68, if I'm not mistaken, is going to be Vincent Ng. But it seems that despite the fact that he was involved in it, he will still be able to continue here. It's only Aishan Muganathan that is going to be the only casualty in terms of him not finishing the race. Jadi agak tidak bernasib baik bagi Aishan Muganathan. Dia terpaksa melupakan cabaran dalam perlumbaan ini sambil kita berikan tumpuan kepada Kenneth Koh yang masih lagi berada di depan, tetapi kedudukannya tidak begitu selesa. Perhatikan dari sebelah luar, Nakib Azlan, juara perlumbaan yang pertama, cuba datang untuk memintas, tetapi perhatikan bagaimana ketidaksempurnaan pemanduan yang ditunjukkan membolehkan Kenneth Koh mengekalkan kedudukannya. Tetapi perhatikan bagaimana 55 di situ adalah Bradley Benedict yang juga turut dicabar sebenarnya oleh Mirza Shahmi yang berada pada kedudukan ketiga, tidak mahu membenarkan Bradley untuk memintas kedudukan itu. Sambil Abdul Mikael di kedudukan kelima juga turut terbabit untuk memberikan cabaran kepada pelumba-pelumba lain. Alright, for those of you who did see that, our race director that did announce that the incident at turn number 2 is under investigation as we speak here. So don't know whether or not there's going to be any disciplinary action or any kind of penalties incurred. Some of our drivers here. Remember, ladies and gentlemen, safety is our #1 priority moving forward, as we're going to be seeing Kenneth Koh as well as Nakib Azlan and Mirza Shami still holding on towards their positions here. But we are going to be watching from these drivers here. Bradley Benedict Anthony still very much pressuring on towards Mirza Shami, but Nakib Azlan as well as Kenneth Koh slowly building up a lead here that seems to be building into at least 0.5-second lead here. We're going to have to wait and see what the times are going to tell us. But other than that, it seems that between
Bradley Benedict and Nakeem Azlan is a plus 2.3 second here. But we're going to be watching here another attempt by Nakeem Azlan. Nakeem Azlan now on the inside. He does it. Will he do it? Kenneth Cole still maintaining his position here. No room being given by Kenneth Cole. Nakeem Azlan denied. Jadi begitulah persaingan di antara Kenneth Cole dan juga Nakeem Azlan yang jelas sekali akan kita ramalkan berlaku persaingan hingga ke penghujung perlombaan. Tetapi Kenneth dan juga Nakeem perlu mengelak dari berlaku sebarang kesilapan ataupun kemalangan. Kenneth Cole di tangga yang pertama, Nakeem tangga yang kedua sedang mengasak kedudukan Kenneth. Sementara Bradley Benedict yang semalam berada pada kedudukan ketiga dalam perlombaan pertama turut berada dalam kedudukan tiga terbaik dalam perlombaan yang kedua ini. Alright, and it seems here from the sporting class it's going to be a very, very interesting one indeed here as we're going to be taking a look at this replay here. Look at that. Nakeem Nur Azlan trying his level best to give a little bit of pressure onto Kenneth Cole, but Kenneth Cole slams the door shut on the Axel Sports standout here from Nakeem Nur Azlan. Very, very good driving being shown by the Panglima City Racing Team driver Kenneth Cole there to maintain his position, but our driver Nakeem Nur Azlan from Axel Sports shows that he is not deterred. He is still at it, and this could be an opportunity for him to go for turn number one. He's going to go on the outside line. Could be very interesting to see here. Oh my goodness, they're going to go wheel to wheel here. It's going to be very interesting. He's going to come out on the outside, going to try to get whip on the inside. Could it be? Oh my goodness, a little bit of contact there from Nakeem Azlan, and it seems that Kenneth Cole may lose out on his second position if Bradley Benedict takes it up. Oh my God! Here we go, Bradley Benedict now, second position. Could it be that Kenneth Cole has lost 2 positions in the blink of an eye? Jadi begitulah apa yang dapat kita saksikan di antara Kenneth Cole, Bradley Benedict yang kini berada di kedudukan kedua. Tetapi perhatikan bagaimana Nakeem yang mempunyai kebolehan dan juga kebijaksanaan untuk memintas kedudukan Kenneth Cole. Sekarang dia berada pada kedudukan pertama, dikejar oleh Bradley Benedict yang berada pada kedudukan kedua. Kenneth Cole agak ketinggalan, berada pada kedudukan ketiga. Apakah persaingan 3 pelumba ini? Sambil kita perhatikan 2 lagi kedudukan yang membabitkan 2 jentera di sini adalah Mirza dan juga Abdul Mikhail yang turut menarik perhatian kita. Alright, it seems that Mikhail as well as Mirza Shami are going to be fighting off against each other. Nakeem Azlan now calls for celebration for Axel Sports. He is definitely going to come into play here as he is going to be holding on to his first position. Crashback Motorsports, Bradley Benedict Anthony now took advantage of that situation and left the Panglima City Racing Team standout Kenneth Cole in 3rd position here, despite the fact that it is going to be a good one for Kenneth Cole, a better position for him compared to day number 1. It's still going to be frustrating for Kenneth Cole here to be relegated to 3rd spot despite holding on to that position. But oh my goodness, look at that. Nakeem Azlan now losing out on his oh my goodness, his rear bumper there is out. There's definitely going to be a cause of concern there. Safety is definitely going to come into play here for Nakeem Azlan. Not going to be surprised if he decides to stop into the pit. But it seems, oh my goodness, just at the last hour, the bumper just comes out. Luckily enough, it was removed there. Oh my goodness, Nakeem Azlan there definitely going to be having some words there with the race director if that comes in. But looking at what's happening here, no calls from the race director to penalize him. But unfortunately for Nakeem Azlan, he will be driving without his back rear skirts here. Jadi bumper belakang itu terus menghadirkan tumpuan kita. Perhatikan bumper belakang kenderaan Nakeem Azlan sudah pun tidak ada lagi di badan jentera itu. Tetapi kalau mengikut kepada syarat-syarat perlumbaan, saya kira Nakeem masih lagi berada dalam perlumbaan ini. Tetapi mungkin petugas-petugas keselamatan sudah pun membersihkan laluan. Jadi Nakeem masih lagi berada di depan, diikuti Bradley. Tetapi perhatikan cabaran yang cuba diberikan oleh Kenneth Cole terhadap Bradley Benedict yang berjaya memintasnya pada satu ketika. Nakeem kekal di kedudukan pertama. Bradley Benedict Anthony di tangga yang kedua. Semalam dia menamatkan cabaran di tangga yang ketiga. Alright, we're going to be seeing Kenneth Cole does have revenge on his mind here. If
It seems that Bradley Bending is very hard on his sides here, but take a look at this here, ladies and gentlemen. It was this moment here, a little bit of contact, and I think it was because of this contact, or a little bit of that contact, that started to be the catalyst towards the removal of the rear bumper for Nakeem Nur Azlan. The replay definitely shows the talent that Nakeem Azlan is operating on from the team of Axel Sports. However, not too far behind him is going to be Bradley Bending Anthony, a standout from the Crestmax Motorsport here on his tail. But despite that, despite the target being painted on Nakeem Azlan's rear view mirror, it seems that Bradley Bending has to contest with holding on this position compared to deter Kenneth Cole from going in and taking it away from him again. As we do see Bradley Bending now, big win for him. He improves his position from yesterday. Yesterday he did finish off on third. Still a big win for him, moving up one position today if he finishes off. 11 laps to go here at the Toyota Gazoo Racing Vios Challenge Sporting Class, race number 2, day 2 here today. Ada persaingan yang menarik juga, membabitkan Mirza Syahmi di situ. Perhatikan bagaimana dia lebih dulu untuk menutup segala ruang. Perhatikan juga bagaimana Tom Goh juga turut terbabit di dalam perebutan posisi, agak semakin ketinggalan setelah dipintas oleh beberapa pelumba yang lain. Kenneth Goh masih kekal di tangga ketiga. Pada satu ketika dia berada sebagai pendahulu kategori perlumbaan ini, tetapi Nakeem Azlan berada di bahagian depan sekarang ini untuk membimbing perlumbaan berbagi 11. Sambil itu perhatikan bagaimana Haziq Zairil agak terbabas di situ. Muncullah tidak membabitkan kemalangan ataupun kendaraan-kendaraan yang lain, Nick. Haziq Zairil there, losing out on his position. Let's take a look at the replay there. See what just happened. Take a look at that. A bit of a fishtail there happening for Haziq Zairil. Has to be on the receiving end of that. Definitely going to be very interested to see what the race director has to say about that particular incident happening. But we do see that from some of our drivers, the incident at turn 2 decision will be meted out after the race, as far as we can see here. But looking at it, it is going to be one ride here for a lot of our drivers here moving forward, as we are on the halfway mark. 10 laps already completed, 10 more laps to go. Nakeem Azlan still ahead of the pack. No major changes here. Dato Ken Fu, Wan Chin Egg, as well as Lau Seng Kiat were able to improve their positions here up on towards the lower bracket of the top 10s. So we do see that for some of our drivers, the gap between them is starting to build. But it seems that Tom Goh, yesterday's second place winner now, is citing Mirza Syahmi Mazan here moving forward. Jadi kita masih lagi memberikan tumpuan kepada dua jentera ini yang sedang kelihatan, iaitu Kenneth Goh dan juga Abdul Mikael. Perhatikan ada banyak sekali insiden-insiden yang berlaku pada 10 pusingan yang terakhir, sambil Nakeem Azlan masih lagi di depan. Nakeem tidak boleh melakukan sebarang kesilapan jika dia menang pada perlumbaan kedua ini. Jadi sudah pastilah kejuaraan berganda yang akan diraih oleh pelumba muda ini. Perhatikan juga bagaimana selekoh 8 menuju ke selekoh 9 sebelum mereka bergerak ke laluan lurus. Di situlah akan ada sedikit keseimbangan yang sukar dikawal sebenarnya. Tetapi apapun, kita perhatikan bagaimana pelumba-pelumba sekarang ini sedang melihat apakah peluang-peluang yang masih ada dalam baki 9 pusingan. Tetapi yang sedang kita berikan tumpuan sekarang ini kepada jentera Tom Goh dan juga 97 Mirza Syahmi. Perebutan 2 posisi membabitkan kedudukan ke-5 dan juga ke-6. Alright, between these two drivers here, Mirza Syahmi Mazan and Tom Goh, both of them now struggling against each other, with Mirza Syahmi on the defense here. Tom Goh very offensive indeed with his driving, but will not be able to close the gap between himself as well as Mirza Syahmi. But see, the battle for 5th place is going to involve both of them here moving forward. Now, remember, the incident at turn 2 for the first lap here, decision will be made after the race. So this is going to be very interesting to see how Shan Muganadam as well as some of the other drivers are going to be penalized, or whether there is going to be any stern words being shared. So from the race director on towards the drivers that were involved, the 3 drivers
that were involved in that particular incident at turn number 2. But other than that, we are going to be seeing here Mirza Shami Mazan as well as Tomgo 0.156 in terms of time gap. But in terms of the physical space, it's going to be quite a big space between them here. But take a look at that again. Still, Tomgo not giving up, not giving any breathing room to his Mirza Shami Mazan. Jadi begitulah kedudukan ataupun cerita-cerita yang sedang berlaku di litaran antarabangsa Sepang ini, membabitkan kategori sporting class ini. Sambil itu tumpuan terus kita berikan kepada dua jentera ini, Mirza Shahmi dan juga Tomko. Perebutan kedudukan 5 dan 6 yang mungkin menarik perhatian kita. Episod kejar mengejar sedang berlaku juga di antara Kenneth Goh dan juga Abdul Mikail yang masing-masing berada pada kedudukan ketiga dan juga keempat. Tetapi apa yang dapat kita perhatikan daripada gambaran di litaran antarabangsa Sepang, Nakib Azlan berada di depan, di belakang, di depan Bradley Benedict Anthony di kedudukan yang kedua. Agak jauh juga kedudukan Nakib berbanding dengan Bradley. Jadi apakah ada sedikit kesukaran bagi Bradley untuk mencabar kedudukan Nakib Azlan untuk sekurang-kurangnya merampas kedudukan pertama dalam perlumbaan ini? Alright, there's going to be very interesting turns here for some of these drivers. We do see that the race director there giving off, investigating Nakib Azlan here with his overtake of Kenneth Cole. That's going to be very interesting because of the 4 wheels off the track limits here. Track limits were not observed by Nakib Azlan, so whether or not that's going to penalize him or maybe put his first position in jeopardy, we shall have to wait to see the official decision that comes from our race director. However, 13 laps already in the bag, done and dusted. We are left with 7 laps to go. Between our drivers, Kenneth Cole now still in third position. Revenge on his mind here, as Bradley Benedict Anthony is going to be the one that he is going to be aiming for. But not too far behind him, Abdul Mikail there has his sights on the rear of Kenneth Cole, and it seems that it is going to be Abdul Mikail that tries to close out this gap between himself as well as Kenneth Cole to try to gain the advantage. Kenneth Goh menawarkan cabaran tangga kelima semalam dalam peluang pertama. Tetapi kedudukan Kenneth Goh agak baik sekarang ini di kedudukan ketiga. Perhatikan Abdul Mikail yang berada pada kedudukan keempat. Dia terus memberi asakan kepada Kenneth Goh. Sementara Bradley Benedict dan juga Nakib Azlan masih kekal masing-masing di kedudukan 1 dan 2. Tetapi perhatikan bagaimana cabaran di antara dua jentera ini, iaitu Kenneth Goh dan juga Abdul Mikail. Kita mengharapkan ada persaingan yang lebih kuat dapat diberikan oleh Abdul Mikail terhadap Kenneth Goh. Di sinilah pada selekor ke-8 menuju ke selekor 9, pemandu-pemandu harus cekap ataupun sempurna mengawal pergerakan ataupun pertukaran gear mereka. Alright, we're going to be seeing here from some of our drivers with 6 laps to go. It's going to be very imperative that some of these drivers maintain their consistency. But we do see there going off from the grid here, Abdul Mikail now gets a peek on the outside and tries to get another peek on the inside, but it seems that from Kenneth Goh, he is not going to give him any space or any room. But wait, I may have spoken a little bit too soon. A bit of a contact there on the receiving end of Kenneth Goh. Abdul Mikail will be able to try to get a bit of contact. That's the most that he was able to get into in terms of trying to invade the racing line of Kenneth Goh, but Kenneth Goh immediately shuts the door there despite getting a little bit of contact from Abdul Mikail. Sambil tumpuan kita terus kita berikan kepada Bradley Benedict Kenneth Goh yang berada di kedudukan kedua dan ketiga. Tetapi perhatikan bagaimana Abdul Mikail dan juga Mirza Shahmi yang masing-masing sedang bersaing untuk kedudukan 4 dan 5. Sambil Nakib Azlan masih lagi kekal di tangga yang pertama. Berbaki 6 lagi pusingan. Ada banyak kemungkinan yang boleh berlaku. Tetapi nampaknya para pelumba semakin berhati-hati untuk mengawal jentera masing-masing agar tidak berlaku sebarang kesilapan. Tetapi kita menjangkakan pada baki 5 pusingan yang terakhir ini ada pelumba-pelumba yang boleh mencabar kedudukan Nakib Azlan yang selesa pada ketika ini berada di kedudukan yang pertama. Despite that though, Nakib Azlan now may have to face the stern words of our
may have to face the stern words of our race director here as he will be giving out his official decision on Nakib Aslan gaining advantage at turn number 2 with 4 wheels off the track here after the race is completed. 5 more laps to go, and it seems that time is of the essence. Laps is of the essence here for Mirza Shami, still holding on to his position. We do see that Tom Go still very aggressive in his approaches here, but nothing has come out of it in terms of results. We do see that Tom Go does try to close out the position here, but other than that, we feel like there isn't much coming its way for some of our drivers here. Biarpun tanpa kehadiran penonton-penonton di liter antarabangsa Sepang yang hanya menyaksikan secara atas talian, tetapi semangat para pelumba bagi kategori sporting class ini cukup mengagumkan. Perhatikan bagaimana mereka memberikan aksi yang cukup menarik. Persaingan di antara dua jentera ini terus menjadi perhatian kita. Kenneth Goh dan juga Abdul Mikael. Kenneth Goh semalam menamatkan cabaran bukanlah di tempat 3 yang terbaik, tetapi pada hari ini mungkin ada misi yang mahu dicapai oleh Kenneth Goh, berada pada kedudukan 3 terbaik di belakang Nakib dan juga Bradley Benedict. Bradley Benedict as well as Nakib Aslan. Very interesting to see how that's going to work here as Kenneth Goh still holding on to his position. Abdul Mikael now trying his level best to give a little bit of a challenge on towards Kenneth Goh, but Kenneth Goh still maintaining his positioning away from Abdul Mikael. Bradley Benedict there's got to be very careful that he doesn't make any mistakes here or any lapse or judgments that could cost him his position. But look at that, Nakib Aslan from Axel Sports there, very comfortable with a very big lead in terms of distance between himself and Bradley Benedict, and it seems that the fight is going to be very much isolated between Kenneth Goh and Abdul Mikael, as well as a little few bouts there that may involve Bradley Benedict. But with the space that Bradley Benedict was able to garner for himself, seems like it isn't going to be that much of a big deal for him, despite the fact that he does have Kenneth Goh biting at his heels. Jadi jarak di antara Nakib adalah 4.357 saat. Sambil kita memberikan tumpuan kepada jentera 85 Abdul Mikael yang sedang kelihatan sekarang ini, sambil Kenneth Goh terus diasak oleh Abdul Mikael yang masing-masing mungkin mahu menamatkan cabaran di tempat yang ketiga selepas menjedari agak sukar untuk mengejar kedudukan Bradley dan juga Nakib. Kita perhatikan dari sebelah dalam apakah taktikal yang mungkin digunakan, tetapi datang 2 lagi jentera yang sedang kita beri tumpuan sekarang ini, Mirza Syami dan juga Tom Goh, yang masing-masing juga mahu memperbaiki kedudukan mereka. Mirza, Tom Goh, kedua-duanya masing-masing mahu menutup ruang, masing-masing mahu mengejar kedudukan dan meninggalkan di antara satu sama lain. Mirza, dia cuba masuk ke dalam, tetapi Abdul Mikael bijak untuk menutup ruang, atau sebenarnya di situ adalah Mirza Syami dan juga Tom Goh yang masing-masing sedang berebut untuk kedudukan 5 dan juga 6 di situ. Alright, very well done here from Abdul Mikael to close the door, shut the door on Tom Goh here. And Tom Goh still has to play it very defensively against Mirza Shami. Mirza Shami very much concerned with giving as much pressure onto Tom Goh, but Tom Goh not willing to give even an inch, or not even willing to give even a peek on the inside for Mirza Shami Mazan here. As Tom Goh now speeds out of the corners, out of the chicane. It's going to be very important to note how he's going to be performing on these next few turns here. But we do see on the inside, Mirza Shami does get a bit of a peek, but nothing entirely threatening towards Tom Goh and his position as they come out from the final few turns. The last chicane here awaits them before the long straight. Could be an opportunity for Mirza Shami to try to build up a draft and try to slingshot himself ahead of Tom Goh. But he's got to be very, very wary of the sharp turn that comes in ahead of him. But looking at car number 77, it is going to be Kenneth Goh and Abdul Mikael again dancing with each other in terms of them trying to overtake one another. Trying to defend the overtake attempts that's coming from Abdul Mikael. It seems that as the door closes out, Abdul Mikael still very much, Kenneth Goh still very much safe in position 3. Pada baki 2 lagi pusingan sampai 55 yang kita perhatikan adalah jentera yang berada di belakang sekali. Tetapi 77 sambil Bradley Benedict
yang berada pada kedudukan yang kedua. Tetapi perhatikan bagaimana cabaran yang diberikan oleh dua jentera ini. Apa saja kepakaran yang mungkin dimiliki oleh Abdul Mikail mahu digunakan untuk mengasak kedudukan Kenneth Goh. Sambil itu Bradley Benedict 55, dia berada pada kedudukan yang kedua sambil mahu juga mengejar kedudukan Nakib Azlan. Jadi begitulah kedudukan yang dapat kita perhatikan pada baki dua pusingan ataupun pusingan yang terakhir. Sebenarnya apakah Nakib Azlan akan terus kekal pada kedudukan yang pertama? Bradley Benedict 55 di tangga yang kedua. Kenneth Goh dan Abdul Mikail masing-masing sedang untuk mengejar kedudukan bagi menghabiskan di atas podium pada kedudukan yang ketiga. Alright, it's going to be very interesting here. Kenneth Goh was able to steal away that position from Abdul Mikail, as Abdul Mikail right now is going to be very wary of that position. Tom Goh right now falling off towards position number 5. It's going to be very interesting indeed here. Mr. Shami did try his level best to give a bit of pressure. Oh! A little bit of contact there. Debris now coming out on towards the track, but it seems that there was a bit of a love tap from Kenneth Goh on towards Abdul Mikail. Doesn't seem that Abdul Mikail will not have that much room here. He has to make sure that he tries to overtake him in his last few turns. His opportunities are starting to close out here as we see Kenneth Goh. Oh my goodness, almost a little bit too close. We do see a bit of the front bumper there wiggling a little bit in the wind, as we do see for Kenneth Goh, still very much containing that situation. But look at that, Nakib Azlan now closing out turn number 8 and turn number 9. Could this be another big win for the Axel Sports standout? We're going to be seeing checkered flag is waving. Nakib Azlan wins that first position again for the sporting class. Jadi begitulah gelaran juara berganda yang diraih oleh Nakib Azlan pada perlumbaan kedua pada hari ini. Sambil kita memerhatikan Bradley Benedict turut memperbaiki kedudukannya. Semalam dia menamakan cabaran di tempat yang ketiga dan hari ini di tempat yang kedua. Sambil Kenneth Goh yang diasak dengan begitu hebat sekali oleh Abdul Mikail di tempat yang ketiga. Sambil Abdul Mikail tempat yang keempat, Tom Goh di tempat yang kelima. Jadi begitulah debaran dan juga perebutan posisi 3 dan 4 yang sangat menarik dapat kita perhatikan. Congratulations, tahniah kepada Nakib Azlan yang berjaya meraih gelaran juara sekali lagi pada hari ini. Definitely a cause for celebration for the Axel Sports pit crew as well as the team here. Definitely going to be raising their hands up in victory as Nakib Azlan at the end of Day 2 for the sporting class was able to not only win the first race, but also win the second race. First place for Nakib Nur Azlan. Big points there for members of Axel Sports. Not too far behind him, we have to give big credits to Crestbacks Motorsports and Bradley Benedict Anthony to close out on second position. Third part is going to go to Panglima City Racing Team, Kenneth Goh. Despite having revenge on his mind, members of Panglima City Racing Team will have to walk away with the third spot. Abdul Mikail from 23 Motors finishing up on 4th. Tom Goh finishing up on 5th. From SND Tama Motorsports. Let us take a look at the official results after this to get a finalization of the positions. But remember, Nakib Nur Azlan without the bumper with 20 kilograms in the back. Seems that Nakib Nur Azlan shows that he is very much undeterred by the handicap, used it to his advantage, was able to play it out to the best of his abilities, and was able to walk away the winner again, twice in a row for the sporting class here at the Toyota Gazoo Racing Vios Challenge 2022, coming to you live from Sepang International Circuit. Jadi tahniah kepada Nakib Nur Azlan dari pasukan Access Sport yang berjaya mengulangi pencapaian cemerlangnya ketika bergelar juara semalam. Jadi tahniah juga untuk Access Sport ya, pasukan yang mewakili Nakib Nur Azlan, diwakili oleh Nakib Nur Azlan. Tom Goh juga pada hari ini tidak berjaya untuk sekurang-kurangnya berada pada kedudukan terbaik. Bradley di tempat yang kedua, Kenneth Goh di tempat yang ketiga, Abdul Mikail, Tom Goh hanya sekadar menambahkan cabaran di tangga yang kelima, diikuti Mirza, Lau Seng Kiat, Datuk Kenfu, Wong Ching Ik,
dan juga Haziq Zairul sambil kita perhatikan kedudukan-kedudukan yang juga membabitkan kedudukan 11 hingga ke 16. Alright, so we're going to be seeing Jackson Sun, Muhammad Roni Risman, as well as the rest of them. We're going to be seeing the highlights here from the sporting class. No time to be wasted here. We do understand that a lot of our viewers are awaiting the action. Next up is going to be the promotional class, but before we continue on to that, the sporting class is going to show quite a bit of action here. The 3-car pileup that happened on the first turn, on the second turn here, is definitely going to be the highlight, not to say the highlight, excuse me, the biggest bit of drama that happened on the track here today. But luckily enough, we don't have to see, luckily enough, all 3 drivers are safe as well as unhurt from what we have heard from the production team. But looking at it, we do see that there was still a little bit of drama here. This was an incident that was going to be investigated by members, by the race director here. But the official wording is, the official decision is going to come in. But look at that, despite the fact that Nakib Nur Azad spent a bit of his time here with his rear bumper dangling about, it was only a matter of time before the rear bumper removes itself and leaves it in the dust. Nampak seperti dia baru melepaskan bumper itu daripada kenderaannya, daripada mengganggu fokus jatuh poinnya ni. Yes, and I think that there is going to be a very interesting one indeed here for Nakib Nur Azlan. We'll definitely be very interested to see what he has to say about that and whether or not that. Oh, but look at that though. That was another big contact there on the receiving end. Haziq Zairul. Oh, very unfortunate indeed here for himself, but man, oh man, was it an action-packed race. We did see quite a bit here. Race director had quite a bit of work cut out for him here. At least 2 to 3 incidences that had to be investigated moving forward. But overall, a rather eventful race by the members of the sporting class. We did see that the young lad Nakib Nur Azlan from Axel Sports is definitely going to be walking away the biggest winner here. But not too far behind him, Bradley Bending, Anthony, as well as Kenneth Cole and Abdul Mikhail are still showing that they are still in contention. We shall have to wait and see what the official standings are, overall standings are, in terms of the points collected, but it's definitely going to be the Nakib Nur Azlan show for Axel Sports here moving forward at the end of race number 2. Jadi what a brilliant performance by Nakib Nur Azlan today. Dia memenangi perlombaan ini dan mengekalkan kejuaraannya sebagai pemandu yang dikatakan akan mewarnai sukan permotoran di negara kita. Jadi tahniah, biarpun ada insiden-insiden yang turut membabitkan Asia Muganadan, tetapi mungkin dalam perlombaan-perlombaan pusingan-pusingan seterusnya kita akan menyaksikan kembalinya Asia Muganadan. Tapi tahniah kepada Nakib Nur Azlan, Bradley Benedict Anthony dan juga Kenneth Goh yang masing-masing berada pada kedudukan pertama, kedua dan juga ketiga. Kita yakin sekali bahawa Nakib akan dinobatkan secara juara keseluruhan, sambil mungkin Bradley dengan keputusan yang diraihnya pada hari ini akan membolehkannya berada pada kedudukan yang kedua. Yeah, but at the end of this race 1 though, at the end of race 2, it seems that it is going to be all praises sung for Nakib Nur Azlan. But remember, ladies and gentlemen, it's all about consistency. It's going to be the biggest question moving forward for the next segment of the races, which will be whether Nakib Nur Azlan will still be able to come back into play. But anyway, we have talked a lot about the race and we are very tired. I'm sure we both need our coffee. We both need our good food. But do we have a coffee? Yes, I'm very sure we will get some coffee there. We'll get it arranged. But other than that, we're going to take a short little break. We've got quite a bit of stuff for you guys. We've got some messages from our sponsors. But when we come back, there's still going to be more performances for each and every one of you guys. He's Sabah. I'm Nick Harris. We're coming to you live from the Toyota Gazoo Racing Festival here at the Vios Challenge 2022. We will be back with more race action. Don't you dare go anywhere. Detik-detik pengakhiran perlumbaan tersebut adalah peluang yang telah pun diambil, dan itulah dia hasil kemenangan besar bagi Zizan Raza. Kucha Adams trying to find a way around the outside of Shafiq Ali towards turn 3, but I don't think that's going to work though. He doesn't quite have the momentum. Johnny's able to make a move on. Yes, he goes on the inside, loses a little bit of a control there. Right behind it, Tengku Jan, who's playing lots of mind games at the moment, trying to make a way into the P2, trying to put Mark Darwin behind him. The battle goes on at the back, because we are having a look on Freddy Ang.
from Telaga Mas Toyota, and that is Bradley Ang who wins the race. Bradley Benedict somehow got his position back, but right now it is going to be a really good war between Bradley Benedict and also Aidil Rahimi. They have been going different positions on and off there right now. 2 kali 5, 5 kali hebat. Bagaimana pula kali ini? Dan nampaknya the man of the moment adalah Syukri Aya. Toyota, all about the drive. Baiklah, kepada peminat-peminat Toyota Gazoo Racing, mesti anda tertanya, di manakah Prince of Drift kita? Where is our 3-time Toyota Gazoo Racing Sporting Class Champion? Yang ini penggantinya. Jadi of course, Tengku Janda is with us online. Thank you for joining us. And of course, this is the principal segment. We just actually finished qualifying race day 1. And this is your race placement. Looks like you, sounds like you, but not like you. Tengku Izan Lay is here with us. Jadi, macam Izan, how was your first qualifying session? Ya, saya ni actually younger version lah. Younger version? Betul, nampak muda. Sorry, Jan. Dan I think the qualifying session, I think it was quite competitive. I think first 14 class is, in terms of Malaysian caliber, is one of, you can expect the best. The best, the best drivers in Malaysia. So, of course, first when I joined here, when Jan said, drive for the car, I thought I was a hero lah. Superhero, terlupa pakai spender ini. Alamak, Jadi, of course, Tengku Jan, you've been watching the qualifying sessions. What do you think of your brother's performance so far? Honestly, it was expected. I mean, a lot of people think that the Gazoo series, especially super sporting category, looks like a piece of cake on TV. Yeah. I think you guys really make it look good, and of course exciting. But when you're behind the wheel, every millisecond counts, and it's not easy to actually gain the time and put yourself right at the top of the competition. So yeah, I think it's a steep learning curve for him. He's probably realized it by now. Okay, so sekarang ni, kalau kita tengok qualifying kan, the first top 7 drivers all have milliseconds separating them. If you combine all 7, I think less than 1 second. Yeah. Jadi that's the kind of competition that you are facing. Yeah.
did you expect this in your first race? Actually, when Coach Jan told me to drive, I also was a bit hesitant. Mm-hmm. But of course, expectations, you have to be realistic. Mm. I mean, these are top drivers and also top developing drivers. So you got the rookies who are very, very fast, competitive, and absorbing as well. Cakap pasal rookies ya, Yeah. maybe some input from Teguh Jan as well. Amir Haris, first time in Super Sporting, graduating from rookie class, doing so well in qualifying. What are your thoughts first of all, Zan? Mungkin sebab rookies ni ada kurus sikit ke apa? Yang tu satu. Dia kurus sikit. Lepas tu, I think number two, I think is because the rookies are young. So orang-orang muda ni, they will try and absorb, try and learn. They are high motivation, right? To win. So and you can see it as of today, the effectiveness of the rookie program. I think it's fantastic. Alright, good. So at this point in time, Teguh Jan pun dah cakap, don't worry, set your expectations right dan sebagainya. And here we have to clear things up. So right now, Teguh Jan is not racing in the first race. So if you win any points, does it go to you? No. It doesn't come to me. Actually, at this point of time, he has no points to give to me, even if he could give to me. Fighting rules, bro. Anyway, if I got any points, I will give to him also. Itu dia simply rival. But of course, approaching it from the Toyota Gazoo Racing Malaysia ambassador, yeah. So what do you think of this year's lineup from Super Sporting right up to the rookie class? We see young drivers coming up as well. Is this as per your expectations? And also we got new entries, new drivers, new team strategy. What are your thoughts? I'm really happy with the progression. So how he has moved in the past 5 seasons now, and you can see the balance between super sporting and sporting. Sporting category now is a real sporting category, while you have the cream of the crop in super sporting. Everyone's coming out strong. Most top teams now have a 2-car team, so that should be the way for sprint racing especially. And you can see from today's qualifying, how everyone's working together and putting it all together. Then of course the rookies. So there's a new batch of rookies now. I believe they're looking good on track as well. So it's a matter of time before they will be a force to be reckoned with. Of course, it's going to be a small, how do you say, a small group out of the current rookies that will shine, but still, it's definitely a great development platform for drivers to actually move forward in the series. We'll speak more about the development of young drivers, but at this point in time, one of the bigger changes as we see the lineup, we've got team drivers. I think, if I'm not mistaken, Prima Pearl has also added on Mitchell Chia. So right now, Izan is racing with Mitchell Chia, and some people are saying, ini strategi ni, Mitchell is right on top, and then Izan saja-saja je dia lose time sebab dia nak jadi pengacau kat belakang tu. Betul. Saya ikut tu alasan. Good response. Oh, itu good strategi ya? Okay. Itu memang plan dia, tapi dia pengacau bawah sangat. Dia kena kacau kat tengah-tengah tu. Kan? Kita kacau Milo pun takkan nak kacau bawah je, kat atas tu pun kita kena kacau juga kan. Ayam boleh belaga lagi. So of course, speaking about your new partner Mitchell Chia ni kan. Of course, during the final race of season 4, he beat you in that last race, despite the fact gaining some penalties. Was that why you incepted him into Prima Pearl Auto? So it's going to be total powerhouse Prima Pearl tahun ni. Let me make it straight, okay? Let me make it clear. He didn't beat me. That's the difference. I mean, okay, motor racing is not just being on track, but it's also understanding the rules and regulations and everything around it. Yeah, and so you're limited to 5 mistakes on the track before you get a penalty. So while I was driving, I was already counting the amount of penalties that he was collecting. And I knew the position would be mine. I don't have to push. Why would I want to push and jeopardize my position when I already have the position? Yeah, correct. So you race with your brains. But I mean,
in terms of Mitchell and why I decided to go with Mitchell for this year is I think Mitchell, looking at the way he drives, the level of skill which he has, the confidence that he brings with him to the track, he's at the next. He's at a very different level, and being a young blood, I believe he's got a lot of potential to actually go further. And I think with me or having him as a partner to the team would actually help and bring a lot of greatness, to our setup. So hence why I decided to actually go with Mitchell, and I think he's got a great chance at getting the championship. So I'm going to work together with him and try and bring back the championship together with Mitchell. Excellent. So Izan, his task is cut out lah. Kasih Mitchell menang. Oh yeah. That was the plan all the time. Okay, we got one last question. Toyota Gazoo Racing Malaysia has done so much for the development of grassroots motorsports. Now you see sim drivers jumping straight up to super sporting class. We saw the qualifying times of Amir Harris really scorching up the track. So maybe your thoughts on what Toyota Gazoo Racing Malaysia has done to develop grassroots motorsports. I mean, sim racing is basically a modern platform to actually develop driving skills. As you mentioned, you can see the new talent coming through this program of simulator racing. And again, I mean, the adaptation is still there. So trying to adapt from a virtual world to reality. Some make it, some don't. But again, it is definitely a tool to consider to actually develop yourself to actually be a renowned racing driver. So yeah, I mean, kudos to everyone. Thank you to Toyota for actually using all these different platforms, not just your generic ones like go-karting and stuff like that, to actually pull out talent and creating the excitement which we have today. Is the way of the future, and as a petrol head here in Malaysia, thank you as well, UMW Toyota, for bringing this wonderful platform to develop young drivers to reach for the stars. Thank you very much for your time, Tengku Janle, our three-time Toyota Gazoo Racing Malaysia champion. Big shoes to fill, bro. Tak apa. Alright. So we'll see you on track very, very soon. Okay, Encik Tengku Janle kita. And thank you very much, Tengku Izanle. Thank you. May you do your very best during race 1 and race 2. I will. Thank you very much. Excellent. Astaghfirullahalazim. Saya bercakap-cakap, rupanya saya tak on mikrofon. Itulah dia apa nak buat tengah mendengar kehangatan yang sedang berlaku di litar sekarang ni. Itulah dia wawancara saya bersama Tengku Janle, iaitu ambassador ataupun duta Toyota Gazoo Racing Malaysia. Dan sekarang kalau tak salah saya, kita dah bersedia untuk race yang seterusnya. Are you ready? Studio, it's over to you, our racecasters Nick Harris and Tabah Syazwan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada anda semua. Nama saya Nick Harris, bersama dengan saya adalah Tabah, dan kami merupakan barisan pengulas anda pada hari ini untuk acara kemuncak kita, iaitu satu perlombaan promotional class yang akan ada hadirkan sebanyak 8 selebriti orang selebriti. Baik, inilah antara acara yang akan dijangka menjadi tumpuan peminat-peminat di atas talian. Wany Hasrita yang turut akan mendapat tumpuan, Idros, pengacara dan juga mungkin juga terlibat dengan lakonan-lakonan pada ketika ini. Kemudian kita perhatikan antara selebriti lain, Janna Nick, lagu Gatal yang diminati oleh Nas dan juga Nas dan Nick minat lagu ni sangat. Okey. Kemudian kita juga akan memberikan tumpuan kepada selebriti lain yang turut mengambil bahagian, dan sudah pastilah
Zizan Razak antara pelumba yang akan menjadi tumpuan. Seperti Nick katakan semalam, bukan saja hebat di atas pentas sebagai pelawak, pelakon maupun pengacara, tetapi Zizan Razak membuktikan bahawa bakatnya bukan saja di atas pentas tetapi juga di litar lumba. Yalah, walaupun bakat dia tetap kepada bernyanyi, berlakon, tetapi dia pun beliau pun telah pun menunjukkan beliau ada bakat yang besar di atas litar antarabangsa Sepang track utara ini, dan itulah track kita yang boleh dipaparkan atas latar skrin anda. Dan para penonton sekalian, haraplah anda semua bersiap sedia. Janna Nick sekarang berpegang pada kedudukan nombor 1. Wah, serius nampak Janna Nick petang ni. Ya, sangat-sangat serius kepada kedudukan nombor 2 sekarang. Wany Hasrita semalam telah pun habis pada kedudukan nombor 5, tidak silap saya. Saya suka lagunya ketika dinyanyikan bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Ya, sangat-sangat hebat. Dan kami akan lihat ya, Nabil Ahmad kepada kedudukan nombor 3. Kedudukan nombor 4 Syukri Yahya semalam telah pun menghabiskan perlumbaan ini pada kedudukan nombor 2. Pada hari ini dia kena cuba sebaik mungkin untuk mendaki gunung. Sebanyak 4 orang menunggui dia. Zizan Razak kedudukan nombor 5, semalam pemenang besar, di mana beliau telah menghabiskan lengkap 20 lap dengan kedudukan nombor 1. Ain Idrus pada kedudukan nombor 6. Dan akhirnya sekali kami akan lihat, tidak silap saya, Nabila Razali pada kedudukan nombor 7, jentera bernombor 92. Berdebar-debar hati Nabila Razali. Siapa di antara selebriti ni yang diminati oleh Nick? Rasanya untuk Nick ni sangat minat pada Zizan. Zizan Razak. Zizan rasanya dia punya perwatakan, cara dia sangat humble ya. Sangat humble, sangat friendly, sangat down to earth. Rasanya orang dia akan tegur sesiapa saja. Betul. Okey, baik, kita berikan tumpuan kepada 8 barisan selebriti yang akan beraksi di atas litar antarabangsa di Sepang ini, dan ini merupakan perlumbaan yang terakhir. Selepas itu tugas kami di sini juga akan berakhir, tetapi tak apa, nanti jangan ke mana-mana kerana kita masih lagi akan memberikan tumpuan kepada pelumba-pelumba yang sekarang berada di atas litar. 18 tadi adalah Janna Nick. Mungkin hari ini kita akan melihat apakah performance yang akan ditunjukkan oleh Janna Nick berdasarkan persembahan yang telah pun dilalui semalam. Semalam Zizan Razak muncul juara, Syukri Yahya ya semalam kedudukan di tempat yang kedua. Akhiruddin yang semalam memberikan satu persembahan yang terbaik, tetapi pada hari ini dari senarai pelumba yang kita lihat tidak ada Akhiruddin, sayang sekali, tapi tak apa, mungkin kita dapat melihat aksi pelumba-pelumba kategori sporting promotional class yang akan beraksi sebentar lagi. Okey, sebelum apa-apa kami akan lihat ya, litar telah pun dikosongkan. Kami akan lihat daripada apa yang boleh diperhatikan atas latar skrin dekat lagi beberapa minit sebelum permulaan practice lap kita pada hari ini. Sebelum kami mulakan perlumbaan ini antara 7 orang pemandu, selebriti dan juga jentera yang berada di atas litar antarabangsa Sepang ini. Haraplah tiada apa-apa peristiwa, tiada apa-apa drama yang melibatkan sesiapa pada promotional class ini. Ini adalah perlumbaan yang terakhir kita pada hari ini. Haraplah ada beberapa aksi yang menunggui anda semua yang kini menonton di siaran langsung kita di laman utama Facebook Toyota Gazoo Racing. Mungkin kalau kita nak menjangkakan tidak ada drama yang berlaku, Nick, tetapi mereka adalah pelakon-pelakon juga di layar-layar TV maupun di layar perak. Tetapi mungkin drama yang berbeza akan dapat kita lihat berlaku di litar antarabangsa Sepang. Mungkin drama yang membabitkan persaingan, semangat, kesungguhan dan juga kecekalan. Inilah yang akan menentukan siapakah yang bakal dinobatkan ataupun bergelar juara. Sambil Zizan Razak, kita mengharapkan dia mendapat asakan ataupun cabaran yang lebih kuat berbanding perlumbaan pertama semalam.
justru itu kami akan lihat ya, Syukri Yahya akan menjadi benteng pertahanan bagi Nabil Ahmad, Wany, Hasrita dan juga Janna jikalau Zizan Razak ingin mengejar kedudukan nombor 1 itu. Beliau kenalah mendaki gunung berbentuk Syukri Yahya. Nabil Ahmad, Wany, Hasrita dan juga Janna kami akan lihat ya permulaan starting practice lap kita pada hari ini, dan kami haraplah antara kesemua ahli peserta kita pada hari ini, haraplah perlumbaan yang selamat dan tidak berperistiwa selain daripada peristiwa memintas satu sama lain. Baik. Gunung manakah yang akan didaki oleh pelumba-pelumba? Itu persoalan yang sangat menarik. Gunung yang akan membabitkan 9 selekoh di litar antarabangsa Sepang ini, dengan jaraknya dipendekkan sedikit berbanding jarak sebenar di litar antarabangsa Sepang ini ataupun Sepang International Circuit, iaitu 5.543. Perhatikan kedudukan pelumba di baris pertama, Janna dan juga Wany, Hasrita. Kemudian Nabil dan Syukri akan berada di baris yang kedua. Zizan Razak dan Ain Idrus masing-masing akan berada di baris yang ketiga, sambil Nabila Razali akan bermula di petak yang terkebelakang sekali. Tetapi ini tidak akan menentukan sebarang keputusan membabitkan 18 pusingan bagi kategori promotional kelas ini. Kami akan melihat pandangan Janna di dalam jenteranya. Sekarang menyiapkan latihan, practice labnya. Dan kami akan lihat bagi kedudukan Janna jikalau beliau akan berpegang kepada kedudukan nombor 1. Tapi mari kita lihat kepada apa yang kita menunggui para penonton sekalian. Suhu litar kita ada 52.3 Celsius, memang panas sangat. The temperature is very good today. Sangat-sangat cuacanya. Anda berbahasa Melayu, saya ambil bahasa Inggeris. Boleh saja. Cuacanya sangat-sangat cerah. Tiada apa-apa halangan, tiada apa-apa halangan yang menunggui para pemandu kita. Haraplah anda semua bersiap sedia. Para penonton sekalian, inilah dia kibaran bendera hijau bermaksud 18 pusingan ditunggui oleh kita semua. Inilah dia. Go! 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 Apa yang paling menarik yang nak kita perhatikan, mampukah Janna mempertahankan kedudukannya untuk menempuh selekoh yang pertama. Perhatikan dari sebelah dalam, cuba masuk di situ adalah Zizan Razak yang jelas sekali mahu mendominasi perlumbaan ini. Perhatikan Zizan Razak. Janna agak terkeluar sikit daripada garis perlumbaan dan jelas sekali Zizan Razak kembali. Dan langgar di situ Zizan Razak. Rugi sekali bagi Zizan Razak. Walaupun dia menunjukkan prestasi yang begitu bagus untuk meminta sebanyak 5 orang, tetapi telah pun terlanggar oleh pihak pemandu yang kami akan lihat balik kepada imbas kembali. Tapi rugi sangat. Zizan Razak telah pun dilanggar. Tetapi kita tidak tahu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kami akan lihat balik kepada imbasan kembali. Tetapi inilah satu dia. Rasanya kami akan lihat pada kedudukan nombor 83, jentera nombor 83, Nabil Ahmad. Mungkinkah dia yang membawa kelanggaran itu ke arah Zizan Razak? Itulah drama yang berlaku. Belum pun sempat mereka hanya melepasi selekoh yang pertama, sudah berlaku drama. Perhatikan bumper depan kenderaan Nabil Ahmad agak terpecah sedikit. Jadi kalau kita dapat lihat sebentar lagi impasan bagaimana insiden yang berlaku membabitkan Zizan Razak, ada kemungkinan besar ia juga turut membabitkan Nabil Ahmad dalam insiden itu. Jadi Zizan Razak nampaknya berada pada kedudukan terakhir sambil perebutan yang akan menarik berlaku di posisi pertama dan juga posisi kedua membabitkan Nabil Ahmad sekarang. Sekali lagi kami akan lihat ya, Nabil Ahmad pula akan terima. Janna telah pun terbabas keluar. Adakah dia akan memulihkan kedudukan dia? Rasanya boleh. Nah, itulah dia kehandalan Janna telah pun disembahkan, ditunjukkan di atas litar ini memanglah bagus. Tetapi kami akan lihat mungkin Janna akan
terjatuh kedudukannya. Nabil Ahmad tetap akan berpegang pada kedudukan nombor 1. Pemenang besar daripada segi kedudukan. Nabil Ahmad, Syukri Yahya pun berjaya untuk membaiki kedudukannya, tapi Janna terjatuh pada kedudukan nombor 2. Mungkinkah kami akan lihat ada apa-apa pertukaran daripada segi kedudukan, tetapi kami akan lihat daripada pengarah perlumbaan kita, dia telah pun membuka satu statement di mana kontak telah pun terkena kepada dua jentera itu, iaitu jentera bernombor 15 dan 83. Rasanya pengarah kita akan ada kata-kata dengan Nabil Ahmad dan juga Zizan Razak. Jadi apakah kemungkinan yang akan berlaku terhadap Nabil Ahmad yang ketika ini sedang memimpin perlumbaan ini? Mungkin akan terkena denda, mungkin akan terhilang beberapa mata, itu semuanya semuanya atas tangan pengarah perlumbaan kita. Tapi kami akan lihat balik kepada memberikan tumpuan kepada Nabil Ahmad. Sekarang berpegang pada kedudukan nombor 1 itu. Tidak jauh ke belakangnya adalah Syukri Yahya. Wany Hasrita berpegang pada kedudukan nombor 3. Kami akan lihat perlawanan untuk kedudukan nombor 1. Walaupun Nabil Ahmad bumper hadapannya tengah pun tergores ke atas jalan di litar ini, namun tidak akan membebankan Nabil Ahmad terlalu banyak. Syukri Yahya sekarang cuba akan membuka satu ruang ke dalam, tetapi telah pun dinafikan oleh Nabil Ahmad. Biar apapun keadaan yang akan ditempuh oleh Nabil selepas perlumbaan ini, tetapi jelas dan yakin sekali Nabil Ahmad tidak mahu melepaskan peluang untuk terus kekal berada di barisan depan. Sambil Zizan Razak sudah tidak kelihatan dari senarai pelumba di dalam perlumbaan yang kedua ini. Juara perlumbaan pertama semalam, Zizan terbabit kemalangan dengan Nabil Ahmad yang akan mungkin menyebabkan beberapa ataupun denda selepas perlumbaan ini. Tetapi Nabil tentu tahu akan perkara itu, tetapi perhatikan bagaimana Nabil mahu terus mengekalkan kedudukannya di tempat pertama. Tetapi kita perhatikan apakah taktik yang akan digunakan oleh Syukri Yahya. Sudah pula meminta di laluan lurus menuju ke selekor pertama sekarang ini. Nabil agak terleka. Nabil cuba merapati kenderaan Syukri Yahya yang jelas sekali mahu mendominasi perlumbaan ini. Beberapa sentuhan telah pun dilakukan oleh Nabil Ahmad ke arah Syukri Yahya. Mungkinkah bapa hadapan Nabil Ahmad telah pun memberikan beberapa beban ke arah Nabil Ahmad, tetapi rasanya tidak jelas Nabil Ahmad akan terganggu oleh peristiwa tersebut. Nabil Ahmad tetap akan berpegang pada kedudukan nombor 1. Syukri Yahya telah pun tertinggal dan tertinggal ke arah kedudukan nombor 2. Wany Hasrita tidak terlalu jauh di belakang, tetapi kami akan lihat perlawanannya semua akan melibatkan Nabil Ahmad dan Syukri Yahya. Wany Hasrita dan juga Nabila Razali mungkin akan berlawan antara satu sama lain. Ain Idrus bersama dengan Zizan Razak dan Janna akan berpegang pada kedudukan nombor 5, 6 dan 7 masing-masing. Zizan kembali berada dalam senarai pelumba di atas skrin yang sedang kita saksikan sekarang ini. Mungkinkah Zizan akan mengejar satu persatu pelumba-pelumba yang berada di depannya pada pagi 15 pusingan ini? Tetapi perhatikan juga bagaimana saingan di antara dua pelumba yang berada di tempat pertama dan kedua, di antara Nabil Ahmad dan juga Syukri Yahya. Sekali lagi percubaan yang mahu dilakukan oleh Syukri Yahya pada laluan lurus. Dia berjaya memintas kedudukan Nabil, tetapi ruang perlu ditutup untuk tidak membedarkan Nabil untuk masuk kembali memintas. Mereka berada pada selekor yang kedua. Jelas sekali kali ini Syukri Yahya lebih bersedia untuk menutup segala ruang yang ada. Terlalu bersedia. Syukri Yahya telah pun berjaya untuk menutup pintunya ke arah Nabil Ahmad. Nabil Ahmad telah pun ketinggalan kedudukan nombor 2. Rasanya Syukri Yahya sekarang memang akan gembira sungguh dengan kedudukannya, dengan prestasinya. Memang berjaya untuk meninggalkan Nabil Ahmad ke arah kedudukan nombor 2. Namun kami akan lihat Nabil Ahmad tidak akan berputus asa, tetap akan bertolak dan menekan Syukri Yahya. Namun kami akan Syukri Yahya sekarang cuba sebaik mungkin untuk meningkatkan, menjauhkan diri daripada Nabil Ahmad, meningkatkan jurang jarak antaranya. Jadi kedudukan di antara Syukri Yahya dan Nabil Ahmad agak terpisah sedikit dengan 0.5
3:38 saat. Itulah jarak. Tetapi perhatikan sekali lagi bagaimana dari aksi yang ditunjukkan oleh kedua-dua pelumba. Saling pinta memintas. Ada sentuhan daripada jentera Nabil terhadap jentera Syukri Yahya. Mujurlah tidak berlaku sebarang kemalangan, membabitkan dua pelumba ini. Dalam pada kita memberikan tumpuan kepada dua pelumba yang berada di tempat pertama dan tempat yang kedua. Tetapi elok juga kalau kita perhatikan apakah yang berlaku ketika permulaan perlumbaan bagi kategori promotional kelas ini. Janna Nick bermula di pole position ataupun petak yang pertama ni. Kami akan lihatnya daripada imbas kembali. Mungkin kami akan lihatnya peristiwa yang besar yang telah pun melibatkan Nabil Ahmad dan juga Ziza Raza. Itulah dia satu peristiwa yang memang sangat-sangat tidak bernasib baik bagi Ziza Raza. Malang tidak berbau baginya walaupun beliau telah pun berjaya untuk memegang kedudukan nombor 1 pada hari semalam. Beliau telah pun ditimpa malang akibat Nabil Ahmad bertempuh dengannya. Tapi kalau kita lihat dari insiden itu, nampak Zizan dari bahagian luar cuba masuk kerana Nabil mungkin sudah berada di atas garisan perlumbaan yang betul. Tetapi itu terpulang kepada pengarah perlumbaan untuk menentukan apakah bentuk denda ataupun hukuman yang bakal diterima oleh Nabil selepas perlumbaan ini. Pada baki 13 perlumbaan ini, kedudukan Syukri Yahya terus kekal berada di bahagian depan. Tetapi perhatikan cabaran dan juga saingan di antara dua pelumba ini. Sambil kita dapat melihat di atas skrin ini, Drivers Car 15 Zizan report to race control after session. Jadi ada sedikit makluman kepada Zizan yang mungkin membabitkan Nabil juga terpaksa. Kita perhatikan bagaimana Nabila Razali berjaya memintas kedudukan Wany Hasrita, tetapi kembali apabila tidak seimbang dalam mengawal kenderaannya dan membolehkan kedudukan ini terus menjadi milik Wany Hasrita di tangga yang ketiga. Istilah sesuai dibagikan kepada Nabila Razali, overshot terlebih pula. Dia cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan ruang yang begitu besar, tetapi sudut yang dimasuki oleh Nabila Razali terlalu luas, terlalu lebar, lalu senang untuk Wany Hasrita mudah aja untuk menutup ruang tersebut. Tetapi kami akan lihat ya, Nabila Razali sekarang mungkin akan kehilangan kelajuan dia akibat terkeluar sedikit daripada litar tersebut. Tapi kami akan lihat sekali lagi Wany Hasrita tetap akan berpegang dan tidak berputus asa. Nabila Razali pula akan memberikan balasan, iaitu bertahan daripada apa yang ditunjukkan. Tetapi kami akan lihat sekali lagi Wany Hasrita tetap akan memberikan satu lagi challenge ke arah Nabila Razali. Wany Hasrita tetap akan berpegang, cuba sebaik mungkin untuk berpegang pada kedudukan asalnya. Tetapi Nabila Razali telah pun berjaya untuk menutup pintu ke arah Wany Hasrita. Wow, what a big surprise between dua pelumba ini. Pelumba wanita selebriti tanah air nampak sangat berbeza jika dibandingkan persembahan mereka di atas pentas dan juga di litar lumba. Persaingan di antara Nabila Razali dan Wany Hasrita turut mencuri tumpuan mereka-mereka yang berada di bahagian pit. Perhatikan bagaimana Nabila Razali dan juga Wany Hasrita saling pintas memintas, tidak mahu memberikan ruang di antara satu sama lain. Siapakah mereka berdua ini sebenarnya ni? Adakah mereka pelumba sebelum ini? Kerana apa yang dipersembahkan oleh kedua-dua selebriti negara ini sangat-sangat mengagumkan. Satu amaran telah pun dikeluarkan ke arah Syukri Yahya akibat tidak mengikuti limitasi litar tersebut, had litar tersebut. Dan memanglah Syukri Yahya kena berjaga-jaga memasuki kepada pusingan keempat ini. Jikalau beliau tidak mengikuti peraturan-peraturan tersebut, memang akan didenda teruk oleh pengarah perlumbaan kita. Tetapi kami akan lihat tetapnya amaran yang diberikan kepada Syukri Yahya akan dipegang di hati dan tetap akan cuba sebaik mungkin untuk berpegang secara konsisten perlumbaan ini. Tapi kami akan perhatikan Nabila Razali dan juga Wany Hasrita tetap akan berlawan antara satu sama lain. Dan kami akan lihat satu perlawanan yang agak hangat antara kedua-dua wanita tersebut. Nabila Razali tetap akan berpegang pada kedudukan nombor 3. Wany Hasrita pula akan cuba menyerang Nabila Razali untuk memberikan ruang untuk beliau memintasnya.
Serangan-serangan inilah yang sedang dapat kita perhatikan, atau dalam bahasa yang boleh kita katakan asakan-asakan yang cuba dilakukan. Perhatikan jentera nombor 18 yang kelihatan ini adalah Janna yang berada pada kedudukan yang terakhir, bergelut walaupun dia bermula di petak yang pertama. Syukri Yahya di tangga yang pertama, Nabil kedua, Nabila Razali, Wany Hasrita masing-masing 3 dan 4. Zizan Razak sudah mula melonjak sedikit ke tangga yang kelima. Apakah kemampuan Zizan Razak pada pagi 10 pusingan ini untuk sekurang-kurangnya memintas kedudukan Wany Hasrita dan juga Nabila Razali yang masing-masing mempertuntunkan satu bakat yang luar biasa dalam sukan permotoran negara. Kami akan lihat daripada apa yang ditunjukkan. Janna cuba sebaik mungkin untuk mengikut rentap yang dipimpin oleh Syukri Yahya. Namun kami akan lihat ketinggalan adalah Janna, tetapi tidak jauh daripadanya adalah Ain Idrus. Ain Idrus pula cuba sebaik mungkin untuk menangkap Zizan Razak yang telah pun berjaya daripada kedudukan 7, iaitu kedudukan terakhir, berjaya untuk meningkatkan kedudukannya sebanyak 2 orang pemandu telah pun dipintas oleh Zizan Razak. Mungkinkah orang ketiga mungkin akan jadi Wany Hasrita, tetapi kami akan lihat daripada apa yang boleh dilihat di atas skrin kita di studio ini. Zizan Razak tetap ada banyak jarak yang perlu ditutup oleh beliau jikalau beliau ingin berlawan dan menangkap kedudukan yang lagi memuaskan bagi beliau. Tapi Syukri Yahya, beliau pula telah pun berjaya berpegang pada kedudukan nombor 1 sebanyak 9 pusingan lengkap. Lagi 9 pusingan lengkap perlu dihabiskan, dibereskan oleh Syukri Yahya jikalau beliau ingin meraih kemenangan. Nabil Ahmad yang kelihatan berada di tangga yang kedua cuba mencabar kedudukan Syukri Yahya yang berada di tangga yang pertama. Pengacara rancangan hiburan terkenal tanah air meletup ini memang kelihatan agak meletup juga di atas lidar. Dia cuba mencabar kedudukan Syukri Yahya yang berada di depannya dengan jarak Nabil dan juga Syukri adalah 5.416. Agak jauh juga jika kita nak lihat dari perbezaan waktu di antara kedua-duanya. Sambil itu 92 Nabila Razali terus mempertuntunkan gaya pemanduan yang cukup hebat, yang cukup mengagumkan. Tetapi perhatikan bagaimana Zizan Razak yang sekarang ini berada di belakang Wany Hasrita. Apakah kedudukan yang memungkinkan akan berubah di antara Zizan dan juga Wany Hasrita pada laluan lurus ini? Nampaknya Zizan sudah mula memintas kedudukan Wany Hasrita untuk berada pada kedudukan yang keempat. Jadi awas Syukri Yahya dan Nabil Ahmad. Zizan sedang datang dari belakang untuk kembali mengejar kedudukan setelah berlaku pertempuran di antara Zizan dan juga Nabil pada awal-awal perlumbaan ini. Walaupun Zizan telah pun ditimpa malang pada awal-awal pembukaan, detik-detik pembukaan perlumbaan tersebut, Zizan Razak tidak pun berputus asa menunjukkan prestasinya berlumba dan juga fahamannya daripada segi teknikal untuk berlumba dengan hebat. Kami akan lihat sekarang pada kedudukan nombor 4, Zizan Razak berpegang kepada kedudukan asal Wany Hasrita tadi itu, dan beliau telah pun menyasarkan Nabila Razali. Mangsa seterusnya bagi Zizan Razak. Okey, apakah yang akan dapat kita perhatikan? Sudah pastilah kesungguhan yang sedang ditunjukkan oleh Zizan Razak. Perhatikan pecutan yang sedang dilakukan oleh Zizan. Jelas sekali dia mahu mengejar kedudukan Nabila Razali yang berada di depannya. Perbezaan di antara kedua-duanya mungkin saya boleh katakan sekitar 2 atau 3 saat saja berdasarkan masa yang dapat saya perhatikan di sini. Tetapi perhatikan juga bagaimana kedudukan Syukri Yahya yang mungkin agak jauh juga dibandingkan dengan kedudukan kedua yang sekarang ini milik Nabil. Kita perhatikan Zizan. Dia mau masuk ke sebelah dalam tetapi sudah disedari oleh Nabila Razali. Pantas dia menutup ruang. Tetapi asakan yang dilakukan oleh Zizan Razak semakin merapati jentera yang dipandu oleh Nabila Razali.
Zizan tetap akan mengejar ke arah Nabila Razali. Nabila Razali cuba sebaik mungkin untuk mempertahankan segala asakan yang datang daripada Zizan Razak. Namun kami akan lihat Zizan Razak beliau tetap akan berpegang kepada satu rentap yang agak laju. Tetapi kami akan lihat itu sekali lagi Nabila Razali telah pun dipintas. Zizan Razak berada di atas podium. Rasanya beliau memang gembira, tetapi tetapnya kerja tidak siap bagi Zizan Razak. Nabil Ahmad dan Syukri Yahya menjadi sasaran yang ditunggui oleh Zizan Razak. Nabil Ahmad sekarang cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan jarak yang bersesuaian agar menjauhkan diri daripada Zizan Razak. Zizan Razak tidak akan berputus asa, bersemangat. Sungguh Zizan Razak akan membawa jenteranya ke kemenangan. Itulah antara gambaran yang boleh kita lihat dari Zizan Razak yang nampaknya bersungguh-sungguh dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Zizan Razak untuk mengejar kedudukan Nabil di tangga yang kedua. Apakah kemungkinan-kemungkinan yang boleh kita lihat berlaku membabitkan dua pelumba ini? Zizan Razak, kita mengharapkan dia dapat merapati kenderaan Nabil Ahmad yang berada pada kedudukan kedua, sambil Syukri Yahya agak terkedepan sedikit berbanding kedudukan Nabil dan juga Zizan Razak. Tetapi apa yang dilalui dan ditempuh oleh Zizan, dia terpabas dan dilanggar pada awal perlumbaan, terkebelakang, kemudian satu persatu pelumba-pelumba lain yang dapat dipintasnya dan kini berada pada kedudukan yang ketiga. Juara pelumba pertama sekarang berada di kedudukan yang ketiga. Apakah kesudahan perlumbaan untuk kategori promotional kelas ini? Zizan Razak telah pun berjaya untuk menyambut kemenangan pada hari semalam, di mana beliau berjaya untuk mendapatkan kedudukan nombor 1. Namun kami lihat ya, sebanyak 2 orang lagi tertinggal berbaki menduduki kedudukan yang diingini oleh Zizan Razak. Jikalau beliau berjaya untuk mendapatkan kemenangan pada hari ini, beliau akan dinobatkan sekali lagi pemenang 2 kali, sama seperti Nakib Azlan di dalam kelas voting. Dan rasanya jikalau beliau berjaya untuk mendapat kemenangan buat musim ini, memanglah satu kenyataan yang saya sangat-sangat setujui, di mana Zizan Razak perlulah dinaikkan satu kelas. Betul. Jika Zizan Razak masih dalam kelas promotional ini, barangkali mungkin bakat yang dimiliki olehnya akan dapat dipertingkatkan di dalam kategori lain. Tetapi perhatikan bagaimana saingan di antara 2 penyanyi negara ini, Nabila Razali dan juga Wany Hasrita, saling bersaing di antara satu sama lain untuk meraih kedudukan 4 maupun 5. Biarpun mereka menyedari sudah dipintas oleh Zizan Razak, tetapi semangat yang ditunjukkan oleh kedua-dua penyanyi tanah air ini sangat mengagumkan. Syukri Yahya masih kekal di tangga pertama. Nabil kedua dikejar oleh Zizan Razak yang berada pada kedudukan kedua. Dari pemerhatian secara digital di depan kami ini, nampaknya Zizan semakin merapati jentera Nabil Ahmad. Dan kami akan lihat ya, daripada Syukri Yahya tetap akan agak selesa dengan kedudukan dia di kedudukan nombor 1. Tetapi kami akan lihat sebalik mungkin ke arah Nabil Ahmad, tetapnya akan bertahan akibat Zizan Razak mencuba. Tetapi kami akan lihat, Zizan Razak terkeluar terlebih sedikit daripada had litar tersebut. Nasib baik tiada pemerhatian peraturan daripada segi had litar di dalam pusingan tersebut. Jikalau begitu, memanglah Zizan Razak akan didenda. Tetapi sekali lagi kami akan perhatikan, siapa itu? Nabila Razali telah pun terkeluar daripada perlumbaan ini. Mari kita lihat balik kepada imbasan kembali. Maaf, saya bukan imbasan kembali. Adakah ini imbasan kembali? Yes, inilah replay dia. Dan adakah kami akan ketahui apa yang berlaku ke arah Wany Hasrita? Itulah dia terkeluar, terlanggar kepada barrier tersebut. Sangat-sangat rugi bagi Wany Hasrita, Nabila Razali, maaf saya. Dan kami akan lihat, aduhai, Nabil Ahmad berjaya untuk memotongi balik kepada Zizan Razak. Zizan Razak sekarang cuba sebaik mungkin. Adakah ini peluang besar bagi Zizan Razak untuk melepasinya? Rasanya inilah peluang yang ditunggui oleh Zizan Razak.
Ya, sekarang ini perubahan kedudukan dua sudah mula berubah. Zizan Razak, dia kembali berada pada kedudukan terbaik untuk mengejar kedudukan Syukri Yahya. Tetapi perhatikan bagaimana Nabil mengejar kedudukan Zizan Razak. Ada sentuhan berlaku di situ. Oh, satu sentuhannya besar oleh Nabil Ahmad. Nasib baik Zizan Razak berjaya untuk memulihkan kedudukannya. Zizan Razak tetap akan berpegang pada kedudukan nombor 2. Ini satu kemenangan besar bagi Zizan Razak jika beliau berjaya untuk berpegang kedudukan nombor 2. Memanglah satu lagi sasaran yang ditunggu oleh Zizan Razak, iaitu Syukri Yahya. Namun jarak yang dikumpul oleh Syukri Yahya terlalu besar. Sekarang perlawanannya antara Zizan Razak dan juga Nabil Ahmad. Kita tumpukan terus kepada kedudukan kedua dan juga ketiga. Lupakan Syukri Yahya yang berada pada kedudukan pertama. Kerana dua persaingan di antara dua pelumba ini, Zizan Razak dan Nabil Ahmad. Apakah satu keputusan di luar jangkaan yang kita akan dapatnya? Kita perhatikan sekali lagi bagaimana asakan yang dilakukan oleh Nabil Ahmad terhadap Zizan Razak. Zizan Razak menunjukkan kebolehan dia untuk selesa walaupun ditekan bertubi-tubi oleh Nabil Ahmad. Nabil Ahmad pula akan ketinggalan di kedudukan nombor 3, tetapi satu peluang yang begitu bagus yang diambil, yang dirampas oleh Zizan Razak, lalu menafikan kedudukan nombor 2 daripada Nabil Ahmad, menjatuhkan dia kepada kedudukan nombor 3. Ingat, tambah lagi 3 lagi pusingan yang perlu dilengkapkan oleh kesemua peserta kita pada hari ini. Jikalau Syukri Yahya tetap berpegang kepada kedudukan nombor 1, beliau berjaya untuk menang mata yang besar, tetapi Zizan Razak mungkin akan jadi pemenang besar daripada kedudukan nombor 7, berjaya mendaki gunung tersebut. 5 orang pemandu telah berjaya dipintas oleh beliau. Kita berikan tumpuan kepada dua pelumba ini, Zizan Razak dan juga Nabil Ahmad. Kedua-dua mereka bertempur pada awal permulaan, tetapi sekarang ini menuju 2 baki pusingan. Kedua-dua pelumba juga inilah yang akan menentukan siapakah yang akan berada di kedudukan kedua dan juga ketiga. Zizan Razak masih kekal di tangga yang kedua. Syukri Yahya agak di depan untuk dinobatkan selaku juara. Tetapi perhatikan bagaimana jarak di antara Nabil dan Zizan juga sudah mula agak sedikit jauh. Apakah Zizan Razak akan berjaya mempertahankan kedudukan ini, atau Nabil Ahmad akan terus memberikan asakan terhadap Zizan Razak? Kami akan lihat ya sekali lagi. Zizan Razak sekarang tetap akan berpegang pada kedudukan nombor 2. Dua lagi pusingan perlu dilengkapkan oleh beliau jikalau beliau ingin menyambut kemenangan besar ataupun mata-mata yang perlu diraih oleh beliau. Inilah dia para penonton sekalian, haraplah anda semua bersiap sedia dengan apa yang dipersembahkan kepada latar skrin anda. Syukri Yahya telah pun melengkap dengan pusingan ke-17 ini. Satu lagi pusingan perlu dilengkapkan oleh Syukri Yahya agar beliau berjaya untuk meraih kemenangan besar bagi Promotional Class perlumbaan kedua ini di Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge 2022. Dan kami akan lihat sekali lagi Syukri Yahya terkeluar daripada pusingan pertama. Pusingan kedua akan direda oleh beliau, dan kami akan lihat agak selesa bagi beliau berpegang pada kedudukan nombor 1. Zizan Razak dan Nabil Ahmad tidak boleh diperhatikan daripada kedudukan Syukri Yahya, tapi kami akan lihat daripada apa yang ditunjukkan, yang dipersembahkan oleh Zizan Razak memang menunjukkan bakatnya. Rasanya bagi beliau perlulah dinaikkan, dipertingkatkan kelasnya selepas musim ini. Jikalau beliau melakukan menunjukkan, mempersembahkan prestasinya secara konsisten sebanyak 2 pusingan tersebut. Jadi Syukri Yahya berada di pusingan terakhir. Kita menantikan kibaran jacket flag untuk memberikan kemenangan kepada pelakon drama kerana dia manusia biasa. Tetapi dalam perlumbaan ini, Syukri Yahya bukan lagi manusia biasa. Dia cukup luar biasa kerana berjaya mengekalkan temponya untuk menuju ke garis penaman. Syukri Yahya juara perlumbaan yang kedua di litaran antarabangsa Sepang. Tetapi perhatikan siapakah kedudukan kedua dan ketiga. Zizan masih kekal, cuba dikejar oleh Nabil Ahmad. Tetapi perhatikan Zizan Razak agak ketinggalan di awal perlumbaan, tetapi berjaya menamakan tempat kedua pada hari ini. Dan Nabil Ahmad
di tempat yang ketiga. Wany Hasrita akan berpegang pada kedudukan nombor 4 dan kami akan lihat dia bagi pemandu kereta nombor 24 perlulah melaporkan diri ke arah pengarah perlumbaan kita agar beberapa kata akan dikongsi ke arah Syukri Yahya selepas perlumbaan ini. Tapi inilah dia satu perlumbaan yang penuh peristiwa, penuh drama dan juga penuh sentuhan antara jentera-jentera tersebut, pemandu-pemandu tersebut. Kami akan melihat daripada keputusan rasmi kita. Tapi buat sementara ini, Syukri Yahya di kedudukan nombor 1, Ziza Razak kedudukan nombor 2, Nabil Ahmad kedudukan nombor 3. Itulah dia para penonton sekalian, ketiga pemandu kita yang akan memenuhi podium pada pengakhiran hari ini buat masa ini. Dan memanglah satu perlumbaan yang cukup hebat, menarik ya. Yang cukup menarik. Jadi congratulations kepada Syukri Yahya. What a great performance by a champions today, which is Syukri Yahya, seorang pelakon yang cukup terkenal di negara kita. Tetapi pada hari ini di litar lumba cukup luar biasa. Begitu juga dengan selebriti lain, Zizan Razak terutamanya. Dia berlanggar dengan Nabil di awalnya tetapi berjaya bangkit untuk berada pada kedudukan kedua. Nabil juga tidak kurang hebatnya. Cabaran demi cabaran diberikan. Tetapi pelakon-pelakon maupun penyanyi-penyanyi wanita negara cukup hebat. Janna, Ain Idrus, Nabila Razali, Wany Hasrita, semuanya cukup mengagumkan. Cukup mengagumkan, tetapi memang kena memberikan sorotan ke arah Ziza Razak dengan kebolehan dia tidak berputus asa, tetap akan menunjukkan prestasi memandu yang begitu bagus, lalu bangkit daripada kedudukan terakhir dan dekat lagi berjaya untuk merampas kedudukan nombor 1. Jikalau beliau berdekatan dengan Syukri Yahya ataupun jurang jarak antara beliau dan Syukri Yahya berjaya didekati, mungkinkah Ziza Razak akan dinobatkan pemenang sekali lagi buat pusingan ini? Tetapi semuanya akan diberikan, segala pujian dan sorakan diberikan kepada Syukri Yahya yang berjaya berpegang pada kedudukan nombor 1 itu tanpa apa-apa masalah. Tetapi Nabil Ahmad sekarang berpegang pada kedudukan nombor 3 dengan masa terbagus 1.29.217. Kemenangan besar bagi Nabil Ahmad walaupun diberikan beberapa banyak challenge oleh Zizan Razak, tetapi tetap beliau berjaya untuk menghabis di atas podium. Dan itulah dia Zizan Razak. Dua-dua two thumbs up. Di baik tempat kontrol. Tapi saya tak tahu siapa langgar dia. Steady boh. Itulah antara kejayaan yang diraih oleh Zizan Razak. Bukan saja di atas pentas sebagai pelakon dan juga pelawak maupun pengacara, tetapi sebagai pelumba pada hari ini secara peribadi. A big congratulations to Zizan Razak maupun pelumba-pelumba ataupun selebriti yang lain. Tahniah kepada anda semua. Anda berjaya membuktikan bahawa kesungguhan dan juga determination yang ada pada diri setiap selebriti pada hari ini membuktikan anda berjaya menamatkan perlumbaan dengan penuh bergaya. Keputusan rasmi kita telah pun ditunjukkan di atas skrin anda. Mari kita lihat kepada sorotan ataupun imbas kembali kepada pusingan kedua di dalam kelas promosional ini. Dan kami akan lihat pada pembukaan, pada detik-detik pembukaan di pusingan kedua, kami akan lihat beberapa masalah yang akan dialami oleh Zizan Razak. Dan rasanya Janna yang terlanggar ke arah Zizan ataupun Nabil sebenarnya kerana berdasarkan kepada bumper yang pecah ini. Rasanya mungkin ada beberapa sentuhan yang telah pun terkena kepada Nabil Ahmad, tetapi mengikuti sorotan yang tadi kita lihat Janna yang terkena kepadanya, tetapi beliau telah pun ikut kepada race line. So rasanya semuanya atas tangan dan tanggungjawab kita punya pengarah perlumbaan. Dan itulah dia satu sekali lagi Janna pula terkeluar daripada had litar tersebut, namun tetap akan berjaya untuk menghabiskan perlumbaan tersebut. Dan kami akan lihat ya sekali lagi perlawanan antara Nabil Ahmad dan juga Zizan Razak bersentuh-sentuhan jentera. Dan sekali lagi kami akan lihat ya daripada
Nabila Razali pula akan berlawan bersama Wany Hasrita dan Nabila Razali berjaya untuk memintasnya dengan agak mudah, tetapi rasanya Wany Hasrita telah pun berjaya untuk menangkap balik akibat Wany Hasrita pula masuki dalam sudut yang agak luas dan lebar, dan kami akan lihat sekali lagi cubaan yang datang daripada Nabila Razali dan juga Wany Hasrita. Wany Hasrita bertahan, cuba berpegang teguh kepada kedudukannya. Jadi kita mengharapkan juga ramai lagi artis-artis ataupun selebriti negara dapat untuk menyertai perlumbaan seperti ini. Sangat menarik sebenarnya. Biarpun apa yang kita lihat pada hari ini sangat-sangat mengagumkan, persembahan yang cukup baik daripada barisan-barisan selebriti negara kita dalam usaha kita untuk membudayakan maupun memperkasakan gaya hidup aktif melalui sukan atau apa juga aktiviti-aktiviti yang menyihatkan. Tetapi keterlibatan 8 selebriti negara yang dapat kita lihat semalam dan juga hari ini sangat-sangat hebat. Congratulations, tahniah kepada anda semua kerana berjaya membuktikan bahawa kesungguhan, semangat akan menghadirkan banyak kejayaan, dan inilah dibuktikan dalam perlumbaan yang kedua ini. Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge 2022. Sambil kita perhatikan bagaimana insiden yang turut menimpa Nabila Razali, sayang sekali. Tetapi saya kagum dengan semangat yang ditunjukkan bukan saja Nabila tetapi Wany Hasrita. Inilah saya rasa satu cubaan yang datang daripada Nabil Ahmad. Nasib baik Ziza Razak berjaya untuk selesa dengan tekanan yang diberikan oleh Nabil Ahmad. Rasanya keselesaan yang ditunjukkan oleh Ziza Razak menunjukkan kebolehan dia untuk tenang dalam situasi yang menekan ke arahnya, tetapi beliau berjaya untuk berpegang kepada kedudukan nombor 2, dan inilah dia Syukri yang berjaya untuk memintas dan berpegang kepada kedudukan nombor 1, menang besar untuk Syukri Yahya. Semalam Syukri tempat kedua, hari ini dia bergelar juara, bertukar kedudukan dengan Ziza Razak. Rasanya daripada kumpulan markah ataupun mata yang terkumpul antara kedua-dua Ziza Razak dan juga Syukri. Bagaimana tu ni? Maksudnya mereka berdua seri daripada segi mata terkumpul. Dan mungkinlah kami akan lihat satu perlawanan di antara Ziza Razak dan juga Syukri untuk mata terkumpul tersebut. Dan memanglah satu perlawanan yang kita semua menunggui. Baik, saya sangat setujui dengan Nick pada perlumbaan pada hari ini. Banyak lagi persembahan-persembahan yang akan anda dapat lihat secara atas talian, persembahan-persembahan artis dan sebagainya. Mungkin kita akan bersama dengan Nas yang sudah pun bersedia untuk memberikan kita maklumat-maklumat terkini. Mungkin dari di sini saja tugas kami berakhir. Terima kasih kepada Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge untuk tahun ini. Mana tahu Nick, selepas ini kita boleh bergandingan sekali lagi untuk membawakan perlumbaan Toyota Gazoo Racing kepada anda. Terima kasih kepada anda. Salah dan silap, saya Tabah Syazwan Osman. Dan saya Nick Haris, haraplah kita akan berjumpa lagi di race perlumbaan yang akan datang lagi. Selagi anda sedang menonton, kami ada lagi banyak acara yang menunggu anda. Jangan ke mana-mana. Kami tidak akan datang balik. Kita tak akan kembali balik. Tapi Nas akan kembali balik dengan segala acara yang menunggu anda. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali lagi dengan Toyota Gazoo Racing Vios Challenge 2022. Silakan Nas, setujui. Hi everyone, it's me Teguh Janle, 2-time Super Sporting Class Champion, Gazoo Racing Ambassador, and today I'm thrilled to announce the new GR parts lineup here in Malaysia. TGR is committed to pushing the limits for better globally, and here in Malaysia we're pushing those limits via motorsports. But today is all about you. Whether you're driving a GR Yaris or a Vios, the GR parts will make you look every inch the champion that you are. With GR parts, you can now go full GR. The GR Yaris is kitted with an aggressive aero pack. It comes with proper styling and performance. It is now kitted with a front, side and rear spoiler. With the front spoiler
extending by 35 millimeters for additional downforce, following through to the side skirts, all the way to the rear diffuser. And now you have the option of opting for the quad exhaust system to complete the look. Not forgetting the gurney flap that goes onto the rear spoiler to balance off the downforce between the front and the rear of the vehicle. To complete the GR look, we have the carbon inserts for the interior of the GR Yaris. And for our everyday heroes, the stabilizer bars engineered for all Vios and Yaris variants ensure a level of predictability to the car's handling. Finish it off with the iconic GR emblem that shines at the centerpiece of your engine bay. With all 22 GR parts for your GR Yaris, for the Vios GRS, Yaris and Vios, you can now go full GR with your Toyota. All parts are exclusively available from 5 GR garages and 39 GR outlets nationwide. Go full GR because details makes champions. Visit the GR garage today. Toyota, all about the drive. In Cologne, Germany, at the heart of Europe, there exists a place where motorsport advanced technology and a passion for performance meet. Toyota Gazoo Racing Europe, TGRE. Pushing physics to the limits, powerful minds combined with powerful tools to create components or full car designs at the cutting edge of engineering, born in the demanding world of top-level motorsport. Imagining the future of high-performance technology, pushing the limits for better. The pinnacle of aerodynamic experimentation, a symbol of high-performance engineering, TGRE's 2 wind tunnels. Equipped with the latest technology, allowing model or full-sized car and motorbike testing. That helped us win the Le Mans 24 Hours and the World Endurance Championship. Power and efficiency, the key elements on the track or on the road. And TGRE has the know-how and hardware to deliver both. From the latest Toyota World Rally Championship engine to road car R&D, TGRE's experts are using our wide range of development tools to engineer the future. Automotive research and development is in TGRE's DNA, and we have the tools to prove it. We've taken motorsport testing to the next level with hardware-in-the-loop technology and test rigs to analyze complete cars or isolated components. Tried and tested at TGRE means it's ready to perform. A great design is nothing without the tools to produce it. And TGRE has the whole range of production facilities. Partnerships with the world's leading suppliers give us access to the latest technology and materials. We act fast to deliver the results in an area where accuracy and speed truly matter. Motorsport matters at TGRE. We deliver race performance to win at all levels. Experience from the ultra-competitive worlds of Le Mans and WRC allow us to enhance R&D for road cars using our cutting-edge technology and high-end facilities. Always with the target of making ever better cars. TGRE, competing to win, innovating to inspire.
Baiklah. Terima kasih kerana para penonton masih setia bersama kami di atas talian. Yes, this has been a wonderful race day 2 here at Toyota Gazoo Racing Malaysia, bersiaran langsung dari Lita Antarabangsa Sepang, dan saya Naz Rahman teruja bersama dengan anak muda, darah muda yang akan memacu sukan permotoran di Malaysia, insya-Allah ke pesat dunia. Ladies and gentlemen, I introduce to you our brand new batch of rookies for season 5 of Toyota Gazoo Racing Malaysia. We've got Sharik Zulkarnain, 18 years old. Say hello. No, you forgot, you got a microphone there. Over here, you've got Muhammad Hamdani, 19 years old. Please say hello. Hello. Shy rookies. And over there, we've got Alexander Young, Malaysia's first F1 driver and 19 years old forever. Hello. All right, first up, Sharik, congratulations on winning race 2. And of course, quite a great performance in race 1 as well. So, are you happy with your first ever race with Toyota Gazoo Racing Malaysia? Yeah, obviously I'm super happy, you know. I didn't expect this result. Starting from practice, times were way off, but in the race, just keeping the pace, trying to follow the toe. And yeah, managed to get P1. All right, so taking a feel of the situation. But mark my words, his best time, 1 minute 27 seconds. That's just 1 second away, or 1 second shy of super sporting class, actually. So well done, Sharik, well done. Muhammad Hamdani as well. How are your thoughts? How are your feelings now that, you know, you're off the track already, you've run your races, you've got a third place finish, if I'm not mistaken. So how'd that feel for you? It feels great. Knowing that I improved a lot for the starting, and but I had a few problems with the car, and I had to rely on my braking. I see. But yeah, I'm still happy with third position. Still consistent. So overall, still a consistent race for you, yeah? Yeah. Very good. So we'll see how that consistency continues to up the ante. So Alex, are you happy with the rookies for their first time out? Yeah, absolutely. You know, this year we got rookies with different backgrounds, different level of experience, you know, so coaching is quite interesting, you know, and like these two drivers, they improved so much. You know, Danny made a really good step yesterday, and Sharik, wow, what a good step. Second race today, won his first race, only his second time in a real race car, you know, and he's leading the championship now. So. Just the second time. So here's the thing about grassroots motorsports, yeah? Axel Motorsports, I think, is doing a great job of developing grassroots here in Malaysia. Very well done, Axel Motorsports. But right now, the traditional way of moving up the ranks via go-karting. Sharik over here is a go-karter. Hamdani over here says he's more towards sim. So, sim or go-karting? I know you do both. But which one do you think is better for grassroots motorsports development? I think traditionally it was karting, but nowadays I think it's sim because it's way more accessible towards the wider range of people. It's way cheaper than karting. Obviously, we all know racing is expensive, but I think anybody can get into sim racing with quite a small budget. So everyone can get into it. But in terms of karting, feeling the road, smelling the petrol, hearing the sound, which one is really better for development? Well, karting never gets beaten. It's the smell of the fuel. You get on the track, and yeah, it doesn't beat old kart, new kart. Traditional kind of guy. Yeah, I mean, a lot of people say karting is the most pure of racing, you know, because it's still grassroots, and it's just you with a small little car on the ground, you're low to the ground, and the racing is always cool with the karting. Exactly. So for Danny, which one do you prefer? I understand you practice more hours with sim rather than karting. I actually prefer both. Oh, okay. It's like karting, I can feel the ground and the speed. And the adrenaline, vibration, and yeah. But then in sim, you can like test drive other car, and you can race with other cars and different tracks as well. Yeah. Experiment with the different variables yang ada di sana. Yeah. So for our viewers out there who want to sort of, you know, I've always wanted to try, but I don't have money to go karting all the time. Sim racing is the way to go, right? So for Axel Motorsports, a lot of effort is put into sim racing as well. Do you see this as the be-all and end-all? We don't need karting anymore. Sim all the way to develop our drivers. No. I mean, we still need karting. We still need traditional racing like TGR with the Vios. It's very important. But yeah, I mean, for driving to really improve it quickly, you need sim for sure. Because you can do so many more hours.
You know, Absolutely. hard to get track days at the track. It's also a bit expensive, but you can supplement that with the sim. You know, I mean, if you believe it takes 10,000 hours to become world class at something, you're never going to reach 10,000 hours on the track, but you can reach it in the sim. Ah, there you go. So, but reaching the hours is one thing, but actually feeling the whole environment with sim racing, sometimes you don't get that full feeling. But with the advent of technology, maybe you have vibrating seats, maybe you have rain coming down while you're driving, so on and so forth. Do you see that moving forward, technology? Yeah, I mean, ideally, it'd be best to be karting for 10,000 hours or racing the Vios for 10,000 hours. You just can't do it. The most important thing, though, is to learn the right technique. So the coaching is very important. Even on the sim, you can develop bad techniques, or in any car, you can develop bad techniques. That might be quick in this type of car, but it won't be quick in other types of cars. So it's very important to have a good foundation. So if you get the right coaching in the sim, you learn the foundation first. Then when you go to other cars, you pick it up very quickly. You don't stagnate. So that's important as well. It's not just about getting on the sim. You need to have the right coaching as well. And the technical side, yeah? And I do believe we have some great results right here at Toyota Gazoo Racing. As you can see, the rookies from seasons before suddenly performing like mad. So I got to say thank you once again to Alexander Young, Axel Motorsports. Let's give a round of applause to our two young prodigies right here. Thank you. In the words of Senator Palpatine, we shall be watching your development most closely. Cheers. Thanks again, guys. Thank you. And we'll see you in round 2. Meanwhile, ladies and gentlemen, I'll be inviting right here on stage, these two guys, what we call the Bash brothers, Nakib and Nabil. Well done. Thank you very much. You are a superstar, Nakib. Let's give him a round of applause, guys. Now, here's a little bit of background for Nakib and Nabil as well. Both of them sim racers through and through. Am I correct? Am I correct? 100%. And season 4, you're looking at the rookie class champion. Never been on track competitively. Suddenly, a sim boy winning the rookie class. And the first race of Sporting Class season 5, he wins both races. So what are your thoughts about that? I think it was, a dream come true. Like I said, ever since last season, the performance that I had was very overwhelming by me. So I just wanted to make sure I kept that in for this season. Fighting against much more experienced drivers, you never know what to expect. So just kept on focusing on myself and putting out the hours and the work. I like this young man's outlook. It's just focusing on himself, and it's his race. It's between him, the car, and the track. And so, Nabil, big shoes to fill, man. You see your brother performing really, really well. Yeah. And I think you took a little bit of energy there. Winning race 1 for the rookie class, your very first race, and you're a winner. Yeah. Well done. How did that feel? I was kind of shocked, to be honest, because I really thought the other rookies will be pressuring me quite a lot. But I think from the start of the race, just had a good start and then tried to manage my pace from then on. And at the end, I still won the race. So Race 2 didn't turn out so well for you, though. What happened there? I just got caught up with the super spotting guys, and it was out of my control. I didn't know what to do. So So is there a danger? I mean, you raced with rookie class before, So as you're doing well in the rookie class, suddenly you see the super spotting class in front of you, and you go, maybe I'm gonna go for it. So what do you think the super spotting guys are thinking right now? What is this guy chasing me from the back? So is that a motivation for you? In a way, whenever I'm close to super spotting guys, I'm just like, okay, I can maybe try to keep up with him, if not even overtake him. But there's no point of me trying to risk myself to overtake them because they're in a different category. So sometimes I just would want to follow him. If not, if there's an opportunity which is easy, I'll just take it then. So Excellent. All right. So of course, I feel you're lucky that you have an elder brother who was a champion in the rookie class and now moving up to spotting. So Nakib, what advice would you like to give your brother? Right here, in front of our fans. An advice? Yeah, advice. I don't want to give him an advice. You don't want to give him advice? He's getting abang apa ni? Jenis abang apa ni? Jangan macam ni. He's getting a bit too fast, Wow, competitive even brothers. I think that's ideal. That's the best situation. You have someone, a younger brother, pushing you to be better. So he has someone to look for as a benchmark to try and compete. And he motivates me to be better myself. And that's how it works. All right. May you guys continue to push each other to greater heights. It's the Bash brothers of Toyota Gazoo Racing Malaysia, Nakib and Nabil. Let's give them a round of applause as well. Thank you. Thank you very much, boys. Silakan. And there you have it. Just a little bit of insight from the drivers as well. Very, very young indeed. And we take a look at Super Sporting Class and Sporting Class. Those who have graduated from the rookie class are really blazing the tracks and giving the veterans
a run for their money. We've got another youngster, Freddie Ang, as well. Very, very impressed with his racing. He's made it to the podium twice, race 1 and race 2, along with Hayden Haikal as well. So all these guys are below 20 years old. That's how important Toyota Gazoo Racing Malaysia is in terms of developing grassroots motorsports in Malaysia. Semuanya untuk anak-anak muda kita. Satu hari nanti untuk bertanding di persada dunia, insya-Allah. Baiklah, saya Nazrin Rahman berehat seketika dan apabila kita kembali, kita ada persembahan istimewa daripada artis kesayang anda. Janna baru saja rilis satu single yang baru. Apakah nama singlenya? Garuk-garuk sikit kerana kita ada gatal sikit. Okey, kita akan saksikan persembahan live pertama beliau dan juga our prize giving ceremony right after this. Don't go away. We've had the full Dakar experience. We've had from the highest highs in winning a stage early on and then the lowest lows sitting until after dark in the desert. But we carried on pushing really hard till the end and managed to pull off one last little stage win. It's Dani's first Dakar finish, my second, and well done to you. And totally ecstatic. Next year we'll be back. Obviously a little bit disappointed, wanted to be on the podium. But yeah, you know, another Dakar on the books and you know, the car was really good. The guys did a great job. Thanks to all the team for all their hard work. And yes, happy to be here. Yes, absolutely. You know, there's a great feeling and great win, you know, and thank for Toyota Gazoo Racing for all the support. Thank for technical manager, you know, Mr. Glenn Hall to build this amazing vehicle, you know, T1 Plus. Yeah, it was amazing Dakar, you know. Yeah, it's I'm really quite happy. Thank you so much. Today, the majority of vehicle manufacturers trust Denso's quality and performance. And since we are one of the largest suppliers of original equipment in the world, chances are good that the vehicles you're servicing already rely on Denso's products to perform at their best. So, when a vehicle needs maintenance or repair, choose our aftermarket products for optimum fit, outstanding technical expertise, and service. Denso has built a strong sales and service network of more than 10,000 major distributors throughout the world who trust our aftermarket products.
Denso's aftermarket products are known for their premium quality. We are one of the few automotive component manufacturers that offers an overall optimum fit in a wide range of vehicles. Our parts integrate seamlessly with modern vehicle electronic systems for better overall performance and precision. Denso creates optimal aftermarket parts that ensure vehicles stay on the road longer and run like new. With vision, creativity, and teamwork, we overcome difficulties in development, mass production, and quality. Take our Iridium spark plugs, one of Denso's world-first innovations with state-of-the-art material. Our engineers were challenged to be the pioneers of the world's thinnest 0.4 millimeter central electrode and developed a new iridium alloy while considering a variety of issues. We combined innovative production processes, like a high-speed automated production line, to exactly position the iridium alloy chip on the electrode tip and developed a new 360-degree laser welding method. All of our Iridium spark plugs are manufactured under the same original equipment quality control and subjected to rigorous safety and performance tests to ensure their quality. More than 6 billion spark plugs have been made. They gained the trust of professionals and are used by major motorsports teams. Just like our extensive line of Iridium plugs, and to meet the need of each region, all of our aftermarket products are designed for better fit and higher performance than most products in the market anywhere in the world. We are proud to support you in providing high-quality products that guarantee your customers' satisfaction and reinforce their trust in your service. Sertai kehangatan aksi Toyota Gazoo Racing musim yang kelima. Bina dan uruskan Gazoo Racing Dream Team anda sendiri. Kumpulkan markah daripada pelumba-pelumba TGR yang akan bertanding sepanjang musim ini dan cabar rakan-rakan anda, cabar ahli keluarga anda untuk memenangi hadiah-hadiah eksklusif dengan TGR Dream Team anda. Layari tgrfantasy.toyota.com.my untuk mencipta akaun anda. Di sini anda boleh ketahui dengan lebih lanjut tentang cara permainan, semak pencapaian Dream Team anda dan macam-macam lagi. Pilih pelumba anda, bina pasukan lumba impian anda dan saksikan mereka meraih kejayaan buat anda. Kumpulkan markah-markah anda dengan aksi pelumba-pelumba TGR yang sedang bertanding di litar yang sebenar. Semua ini akan menentukan kedudukan Toyota Gazoo Racing Dream Team anda pada akhir musim nanti. Jadilah pasukan lumba yang paling laju untuk memenangi hadiah-hadiah yang paling menarik. Tunggu apa lagi? Hidupkan enjin anda di tgrfantasy.toyota.com.my dan jadikan musim yang kelima musim anda. Sertai Toyota Gazoo Racing Malaysia Dream Team sekarang. Baiklah, kita kembali bersiaran langsung atas talian untuk anda semua peminat Toyota Gazoo Racing Malaysia. Kita baru saja menyaksikan Race 2 untuk Super Sporting dan Rookie Class. Promotional Class baru saja berakhir dan sebelum itu Sporting Class. Jadi kita bersama-sama dengan pemenang-pemenang. Kita nak tahu isi hati mereka, their thoughts and feelings and how do they feel. This is the first round, Race 1 and Race 2 as well. So kita bersama-sama dengan mereka yang telah beraksi hebat di Super Sporting Class. We have Hayden Haikal as well as Freddie Ang. Two young boys. Compared to me, of course lah. You're all young, but some people are younger than most. Hayden Haikal about to turn 18 years old in June, kalau tak salah saya. July. All right. So he still doesn't have his actual driving license, but he's already winning championships right here. Well done, Hayden Haikal. And of course, we've got Mr. Freddie Ang from Telaga Mas. And running a great Race 1 and Race 2 as well. So for Freddie, who's been racing here since Season 2, if I'm not mistaken, so far we've seen
I have seen you improve your standings by leaps and bounds, especially it started last season, season 4, and season 5, you came out of the blocks flying for sure. Are you happy with your performance so far? Yeah, so far, I mean, the performance has been very good. I think since season 3, started working with Tengku Jan. Yeah, that's where we started to see the improvement from season 3, season 4, and then especially season 5. It's a very good round 1, I would say, getting 2nd and 3rd for this weekend. All right, racking in the points quite early in round 1. Do you feel that Tengku Jan has made a big impact in how you race and how your technical ability has improved? Yeah, definitely. It taught me a lot of things, and also with the car setups and the teamwork, we all work well together. That's why you can start seeing the results starts to show. So what's the secret of the success? Is it technical ability? Is it the skill as a driver? Or is it, the setup of the car that you've mastered so far? I think it's both. In terms of driving, also a lot more comfortable now. I understand the car a lot more, and then the setup is definitely perfect. So perfect, huh? Yeah, nothing to complain. Well done to the team then. Well done, Team Telaga Mas. And so at 28 years old, you are racing with someone who's 10 years your junior in Hayden Haikal. How does that feel? Feels old. I feel old, but at the same time, the young guys are coming in quick. And I mean, yesterday also in round 1 when I was chasing him, once I arrived to his back, I mean, he's calm and composed. So yeah, it's fun to see the youngest one coming up now. Excellent. I mean, I agree with you as well. Or for us who are old timers like that, we take a look at the young people coming up. People like Hayden, who has been racing with Super Sporting for the past 2 seasons already. Yeah. And right now, what's the difference? Season 5, you have also come out of the blocks flying, winning the first race and coming in 5th with a stroke of a bit of, luck was not on your side, I must say. So what do you think of your performance in race 1 and race 2 so far? Race 1 was definitely fun. Winning is fun. Yeah, that's for sure. I had a bad start and we lost out to Mitchell and Boy Wong. So they both were battling it out, and somehow they tangled. And that's pretty much a free position for me. It looks like it was made for you because when they collided, it just opened like that. It's just nice for you and Dato' Eddie to go through. Yeah, exactly. And then a few laps go by, and then I see Freddie getting closer. And it was definitely a bit, harrowing toward the end. Yeah, something like that. And then we were battling it out for I think the last 5 laps. And yeah, all went well and finished first. I gotta ask the both of you as well. Maybe we start with Hayden first, yeah? I noticed that starting of season 5, this first round, race 1 and 2, I do feel that Super Sporting class has a bit more aggression, especially from the veterans as well. I did not foresee Boy Wong and Mitchell Chia getting in such a heavy mix. And I think race 2, there were quite a lot of collisions as well. Do you feel the drivers have gotten more aggressive in terms of searching for points? Let's start with Hayden first. Yeah, that's for sure. I think everyone is, it's the first race of the year and everyone's definitely hungry. They haven't been in the car for, I think, 3 months, 4 months. So, they just let it all out. Let it all out. Yeah, I mean, are you today. among those as well? What was that? Or are you among those as well? I'm going to let it all out, man. No. I didn't touch anyone today, so I'm quite happy. Exactly. Usually you expect that from the young bloods, those who are like, oh, I'm young, full of passion, and, patience is not a virtue for young people. But I must say, you're quite a cool customer. What do you think, Freddie? Is it more aggressive this year compared to last season? I just think that this year, everyone's just a lot closer. I mean, from the qualifying, you can see, 1st to 6th is about 1 to 2 tenths off. So in terms of the competitiveness, it's a lot more this year. So that's why I think everyone is more bunched up together. And that's why you see the aggressive side coming out now. Because everyone is just so much more competitive this year. Usually you see little battles here and there, first, second place, third, fourth, fifth, and then 7 and 8, But this one, everybody was mixing in one, and Dato' Eddie was just right in front, like that. And so, let's ask someone who's a veteran at 28 years old, and you see young drivers like Hayden Haikal, who's been performing for a couple of seasons already, but you also see some new faces. We've got Alistair Young as well, burning up rubber, and they're all below 20 years old. So do you see them as a challenge, or do you see the other veterans putting up more of a fight? I think with the younger one, I just need to be a bit more careful because sometimes it's a bit unexpected. But the veterans, yeah, you will know, because they've been racing quite long, they've been watching. So, yeah, I can take a bit more cautious. Yeah. So Hayden was taken aback, oh, me? What do you think about Eddie's comment there? Yeah.
we're all hungry, you know. We all want to win, and we don't think twice sometimes. So, you know, we just go for it and hope for the best. If we make it out, we make it out. So that's your edge, eh? No, I'm a bit more careful. You're a bit more careful, exactly. We can see it in the way you race. You are a talented racer, but at the same time, very, very mature for your age. So we're going to be watching your development very closely as well. And so, with the end of race 2, of course, we're waiting for official results. What will you bring for round 2? What will you do, Freddie? I think round 2, I definitely need to get a win to fight for the championship. So that's that's a goal. I'll only be carrying 15 kilos into round 2. So hopefully it'll be another good weekend there. Your handicap is 15 kilos, yeah? All right. And Hayden, your handicap is? 15 as well. 15 as well, right? And so one last question before I let you guys rest. Of course, this particular race did not have one element, which is Tengku Janle. He could not make it for round 1. Do you think that made a difference in terms of your standings? Yeah, definitely. Because, you know, Jan is he's very quick and very experienced. He could start from the back and still, you know, finish the race top 3. So take advantage when you can, huh? Yeah, I think he's just giving us a chance. Wow, heard that. Tengku Jan, if you're watching right now, the rookies think, wow, you're purposely giving them a handicap. So let's see whether a 4th championship is on the way or not. But I think you guys will give him a run for his money. Go for it, guys. You know, the winners are there to be taken down. All right, once again, let's give a round of applause to Super Sporting Class winners, Hayden Haikal and Freddie Ang from Axel Motorsports as well as Telaga Mas. Well done, boys. Well done. All right, I'll let you off. I'll let you off right now. And ladies and gentlemen, kepada para penonton sekalian, kita masih sedang menunggu official results untuk race day 2 sebelum kita ke upacara penyampaian hadiah untuk Super Sporting Class dan Sporting Class. Champion akan membawa RM7,000. Wow, hebat. Memang hebat. Jadi apa kata kita berehat seketika dan kita lihat highlights untuk race day 2 kepada anda yang baru saja bersama-sama kita. Aksi hebat, jangan anda terlepas. Saksikan sekarang. Haraplah anda semua bersiap sedia untuk segala aksi yang menunggui anda di sorotan Super Sporting dan Rookie Class. Perlumbaan pertama. Haikal bermula di petak yang pertama. Kemudian ada perubahan ataupun pertukaran kedudukan membabitkan Boy Wong. Tetapi kita akan perhatikan sebentar lagi bagaimana Boy Wong terkeluar daripada saingan ini yang memberikan laluan sepenuhnya kepada Hayden Haikal untuk memimpin perlumbaan ini. Dan boleh dikatakan pimpinan Hayden Haikal yang telah pun diikuti oleh Freddie Ang sepanjang perlumbaan ini rasanya selepas lap ke-5 atau lap ke-4. Dan inilah dia peristiwa yang malang sangat terkena kepada Boy Wong, lalu terbabas dia keluar daripada pusingan ke-8 tidak silap saya, ke-7 membabitkan Mitchell Chiang juga yang dikatakan antara pelumba yang mungkin berpeluang untuk mencabar kedudukan Hayden Haikal. Dari saat itulah Nick Hayden mula memimpin perlumbaan ini hingga ke garisan penang. Malang seorang pemandu akan menjadi nasib kepada Hayden Haikal lalu memegang dana merampas kedudukan nombor 1 daripada Boy Wong tadi. Tetapi kami akan lihat apa yang kita telah pun mengulas tadi di perlumbaan pertama Super Sporting dan juga Rookie Class. Kebanyakan perlawanan ini akan diberikan tumpuan kepada Hayden Haikal dan juga Freddie Ang tidak silap saya. Antaranya mereka kerana mereka berlawan antara satu sama lain. Jarak antara mereka dengan kedudukan 3, 4 dan 5 agak jauh. Sebanyak 4 saat sebanyak 0.8 saat antara mereka dengan 1 saat perbezaan. Dan inilah dia. These are the closing moments here before we go into the checkered flag. Definitely a big win for Hayden Haikal. The waving of the checkered flag is definitely going to be a sight for sore eyes for Hayden hari keesokan. Mari kita lihat sorotan bagi race pertama kita, perlumbaan pertama kita bagi kelas promotional ini di Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge berlangsung di Sepang International Circuit.
Pada satu ketika Nabil Ahmad dilihat memberikan cabaran kepada Zizan Razak sehinggalah satu demi satu kedudukan yang berjaya dirampas oleh pelumba-pelumba yang lain, tetapi kedudukan Zizan masih kekal di bahagian depan. Tetapi perhatikan juga bagaimana peningkatan yang ditunjukkan oleh Syukri Yahya, meminta satu demi satu sehingga berada di belakang Zizan Razak. Cuma usaha yang dijalankan oleh Syukri Yahya tidak cukup baik sebenarnya untuk setidak-tidaknya mencabar kedudukan Zizan Razak yang begitu selesa di sepanjang perlumbaan ini, sekaligus meraih gelaran juara pusingan pertama di lintar antarabangsa Sepang dalam perlumbaan yang pertama ini. Rasanya antara semua peserta-peserta kita pada hari ini, Syukri Yahya telah pun meraih kemenangan yang agak besar daripada segi kedudukan beliau di kedudukan nombor 8, berjaya untuk meningkatkan kedudukannya kedudukan kedua. Dan memanglah bagi Syukri Yahya tersebut menunjukkan pengalaman dia daripada musim pertama, menggunakan strategi ataupun teknik pemanduan yang basic, tidak begitu rumit, dan memberikan dia peluang untuk merampas kedudukan nombor 2 ini. Walaupun kita boleh perhatikan Nabil Razak telah pun terkeluar daripada perlumbaan pertama ini, rasanya itu tidak satu faktor yang akan membawa kekalahan, sebab ada banyak lagi peluang, banyak lagi race. Man standings here as we're going to be seeing the highlights here, sorotan daripada perlumbaan yang telah pun berlangsung tadi. So we're going to be seeing it here from what is happening, or a little bit of collision here being experienced by by driver 88 Muhammad Shafiq. So there is going to be a bit of an issue here in the opening stanza, but nothing too detrimental. All drivers have completed it with the exception of Dr. Ken Fu. So we do wish that whatever technicalities or whatever errors that were experienced by him are not too detrimental towards his participation in the races tomorrow. However, for those of you who missed out on the action, the highlights here will inform you on the action that has transpired here today at the Toyota Gazoo Racing Festival 2022 Vios Challenge. Jadi begitulah perlumbaan yang baru saja kita saksikan ini. Itulah dia antara babak-babak menarik Race Day 2. Jadi kepada anda yang baru saja login ke laman FB Toyota Gazoo Racing Malaysia atau baru saja nak melihat apa yang telah terjadi di YouTube, jangan khawatir, itu yang kita sediakan untuk anda semua daripada Super Sporting Class, Promotional Class, Sporting Class dan juga Rookie Class kita. Macam mana dengan markah-markah TGR Fantasy Dream Team anda? Bagus. Jadi kita boleh layari, tengoklah markah anda. Adakah anda layak digelar juara pada pusingan pertama ini? Layari tgrfantasy.toyota.com.my untuk mengetahui sekarang juga. Sementara itu, seperti yang saya janjikan untuk segmen Off the Grid, untuk segmen entertainment kita, saya dah janji satu persembahan istimewa daripada selebriti Toyota Gazoo Racing Malaysia kita. Single terbaru daripada seorang pelakon tersohor, seorang pengacara tersohor dan sekarang penyanyi tersohor. Lagunya kalau tak salah saya dapat nombor 1 di carta TikTok. Dan saya pun dah dengar, saya pun rasa lagu ini boleh pergi jauh seperti penyanyinya juga. Jadi tidak lain dan tidak bukan, apa kata kita semua di Sepang International Circuit, berikan tepukan gemuruh untuk Janna. Kamu kata, bukankah kau sudah berpunya? Jangan pernah engkau mencoba. Lupa, sesekali jangan pernah lupa aku. Bukan semudah yang engkau jumpa. Engkau bukannya yang ku cinta sejuta.
mata, pilihan di depan mata. Kamu gatal-gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan pernah engkau mencoba. Aini terus, sini Aini terus. Cuba sesekali, jangan pernah cuba sedalam-dalamnya keras, hitam jiwa yang selalu didekat, sejuta pilihan di depan mata, namun satu pun tiada yang mampu merajai jiwaku. Kamu gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan pernah engkau mencoba. Janna ni, Janna pergi mana Janna? Itulah dia persembahan daripada Janna ni dengan single terbarunya Gatal. Jangan gatal Bang Nas. Tak, saya tak. Ini saya sedang menonton, tak boleh gatal. Memang kita duduk jauh sikit. Jadi tiada sekita antara kita. Tapi saya nak ucapkan tahniah sebagai seorang pelakon menceburkan diri. Saya ingat lagi bila awak baru mula-mula dulu, awak sebagai penyokong Kedah, dan sekarang look at you, well done. Dari pengacara dan sekarang menyanyi pula. Mana datang tiba-tiba ilham untuk menyanyi? Silakan Janna. Alhamdulillah Bang Nas, sebenarnya saya dah nyanyi dah 7 tahun. Ini adalah single saya yang ketiga. Oh, ketiga. Tapi saya dah 5 tahun tak keluarkan lagu. Patutlah. Patutlah. Kenapa begitu lama? Ini kira comeback lah, comeback. Comeback queen kita kembali dan dengan lagunya Gatal. Apakah inspirasi Gatal ini? Okey, Gatal ini dicipta sepenuhnya oleh Epo Roza. Dan saya memang rasa lagu ni agak dekat di hati saya. Bila saya dengar tu saya rasa macam very radio friendly, very catchy. So tak fikir banyak lah. Terus macam grab and then terus release. Terus release Yeah. Dan Epo Roza memang terkenal dengan lirik-liriknya begitu tajam begitu. Jadi apakah nasihat anda untuk lelaki hidung belang di luar sana yang begitu G to the A to the TAL? Jangan salah faham. Oh, bukan okay. Gatal ni subjektif, tidak kepada lelaki atau perempuan. Okay. Tidak menunjukkan mana-mana gender, tapi dia sebaliknya kepada yang dah berpunya, tetapi masih ada keinginan untuk mencari yang lain. Itu lain cerita. Betul. Itu tak kira gender. Betul. Saya setuju. So Janna, jangan gatal-gatal. Kita ucapkan. Betul, saya setuju. Dan kita wish yang terbaik daripada peminat-peminat kepada Janna ni. Sekali lagi kita buka untuk Janna ni, ladies and gentlemen. Thank you so much. Silakan berehat Janna. I understand. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you very much. Itulah dia barisan selebriti Toyota Gazoo Racing Malaysia. Selain daripada berlomba, mereka juga membawa attraction yang tersendiri untuk berhibur bersama-sama dengan kita. Baiklah, para hadirin sekalian, ladies and gentlemen, dan juga kepada para penonton di rumah, peminat Toyota Gazoo Racing Malaysia, keputusan telah pun berada dalam tangan saya. Inilah dia upacara penyampaian hadiah musim yang kelima, pusingan pertama. Jadi sebelum kita ke upacara penyampaian hadiah, kita lihat semula aksi hebat Race 2. Saksikan.
Haraplah anda semua bersiap sedia untuk segala aksi yang menunggui anda di sorotan Super Sporting dan Rookie Class. Perlumbaan pertama. Haikal bermula di petak yang pertama. Kemudian ada perubahan ataupun pertukaran kedudukan membabitkan Boy Wong. Tetapi kita akan perhatikan sebentar lagi bagaimana Boy Wong terkeluar daripada saingan ini yang memberikan laluan sepenuhnya kepada Hayden Haikal untuk memimpin perlumbaan ini. Dan boleh dikatakan pimpinan Hayden Haikal yang telah pun diikuti oleh Freddy Ang sepanjang perlumbaan ini rasanya selepas lap ke-5 atau lap ke-4. Dan inilah dia peristiwa yang malang sangat terkena kepada Boy Wong, lalu terbabas dia keluar daripada pusingan ke-8 tidak silap saya, ke-7 membabitkan Mitchell Chiang juga yang dikatakan antara pelumba yang mungkin berpeluang untuk mencabar kedudukan Hayden Haikal. Dari saat itulah Nick Hayden mula memimpin perlumbaan ini hingga ke garisan pertama. Malang seorang pemandu akan menjadi nasib kepada Hayden Haikal dan lalu memegang dana merampas kedudukan nombor 1 daripada Boy Wong tadi. Tetapi kami akan lihat apa yang kita telah pun mengulas tadi di perlumbaan pertama Super Sporting dan juga Rookie Class. Kebanyakan perlawanan ini akan diberikan tumpuan kepada Hayden Haikal dan juga Freddy Ang tidak silap saya. Antaranya mereka kerana mereka berlawan antara satu sama lain. Jarak antara mereka dengan kedudukan 3, 4 dan 5 agak jauh. Sebanyak 4 saat sebanyak 0.8 saat antara mereka, dekat 1 saat perbezaan. Dan inilah dia. These are the closing moments here before we go into the checkered flag. Definitely a big win for Hayden Haikal. The waving of the checkered flag is definitely going to be a sight for sore eyes for Hayden hari keesokan. Mari kita lihat sorotan bagi race pertama kita, perlumbaan pertama kita bagi kelas promotional ini di Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge berlangsung di Sepang International Circuit. Pada satu ketika Nabil Ahmad dilihat memberikan cabaran kepada Zizan Razak sehinggalah satu demi satu kedudukan yang berjaya dirampas oleh pelumba-pelumba yang lain, tetapi kedudukan Zizan masih kekal di bahagian depan. Tetapi perhatikan juga bagaimana peningkatan yang ditunjukkan oleh Syukri Yahya meminta satu demi satu sehingga berada di belakang Zizan Razak. Cuma usaha yang dijalankan oleh Syukri Yahya tidak cukup baik sebenarnya untuk setidak-tidaknya mencabar kedudukan Zizan Razak yang begitu selesa di sepanjang perlumbaan ini, sekaligus meraih gelaran juara pusingan pertama di lintar antarabangsa Sepang dalam perlumbaan yang pertama ini. Rasanya antara semua peserta-peserta kita pada hari ini, Syukri Yahya telah pun meraih kemenangan yang agak besar daripada segi kedudukan beliau di kedudukan nombor 8, berjaya untuk meningkatkan kedudukannya kedudukan kedua. Dan memanglah bagi Syukri Yahya tersebut menunjukkan pengalaman dia daripada musim pertama menggunakan strategi ataupun teknik pemanduan yang basic, tidak begitu rumit, dan memberikan dia peluang untuk merampas kedudukan nombor 2 ini. Walaupun kita boleh perhatikan Nabil Razak telah pun terkeluar daripada perlumbaan pertama ini, rasanya itu tidak satu faktor yang akan membawa kekalahan sebab ada banyak lagi peluang, banyak lagi race. Man standings here as we're going to be seeing the highlights here, sorotan daripada perlumbaan yang telah pun berlangsung tadi. So we're going to be seeing it here from what is happening. Oh, a little bit of collision here being experienced by by driver 88 Muhammad Shafiq. So there is going to be a bit of an issue here in the opening stanza, but nothing too detrimental. All drivers have completed it with the exception of Dr. Ken Fu. So we do wish that whatever technicalities or whatever errors that were experienced by him are not too detrimental towards his participation in the races tomorrow. However, for those of you who missed out on the action, the highlights here will inform you on the action that has
transpired here today at the Toyota Gazoo Racing Festival 2022 Vios Challenge. Jadi begitulah perlumbaan yang baru saja kita saksikan. Ini adalah impasan yang mana membabitkan pelumba-pelumba dalam kategori sporting class Bradley Benedict naked antara pelumba-pelumba yang diberikan tumpuan. Begitu juga dengan jentera 55 iaitu Bradley Benedict Anthony yang masing-masing juga diasap di antara satu sama lain. Selain daripada 85 yang sedang kita perhatikan adalah Abdul Mikael yang juga dilihat memberikan persembahan yang begitu baik dalam perlumbaan ini, yang akhirnya menyaksikan Nakib Azlan muncul sebagai juara dalam perlumbaan yang pertama. Tetapi apa yang paling menarik adalah semangat kesukanan yang ditunjukkan di antara pelumba-pelumba. Itu yang paling utama pada perlumbaan yang pertama ini. Yes, the sportsmanship spirit there is definitely not lost. We do see that there is a little bit of healthy competition between our drivers, and that is definitely going to be a celebration of such spirit. However, we will see that for a lot of the drivers here today, it is going to be one heck of a day, as the checkered flag will signify our biggest winner of today for the sporting class is going to be Nakib Azlan. Kita kembali bersama-sama menikmati kehangatan di Sepang International Circuit Toyota Gazoo Racing Malaysia. Inilah dia pusingan pertama untuk musim yang kelima ini. Race 2 baru saja berakhir untuk anda yang baru saja bersama kita. Dan sebelum kita ke upacara penyampaian hadiah, kita masih sedang mengumpulkan keputusan dengan protesnya dan sebagainya. Biasalah, that's the nature of racing. But of course we'd like to bring you closer to our drivers, terutamanya kepada anda yang sedang mengumpul markah dengan Toyota Gazoo Racing Fantasy Dream Team anda. Ini salah seorang daripada protege kita. Tolong bagi tahu semua orang nama dan juga tim anda. Silakan. Okey. Nama saya Abdul Mikael bin Abdul Kathir. Saya tim 23 Motors. Saya nak cuba dia buat introduction sebab budak orangnya 16 tahun. Boleh tak percaya? 16 years old. Dia tak dapat lesen nak bawa kereta kat luar, tapi dia dah racing dekat Sepang International Circuit. So, Mikael, is this your first race? Yes, my first Gazoo race. Your first Gazoo race. Tapi sebelum ini, kata atau sim racer ataupun macam mana? Kata. Kata, So, you came up from karting side. Jadi, macam mana rasanya racing the Vios GRS ni, the stock car? Macam mana rasa keretanya? Rasa dia memang seronok nak dibawa. Seronok Macam nak terbang ada? Adalah sikit-sikit. Adalah sikit-sikit. So, can you describe, cerita sikit experience pertama anda, lepas tu dapat podium pula tu kan, kalau tak salah saya. Macam mana perasaan anda? So, saya rasa happy sangat dapat podium untuk my first race round ni. And seronok juga dapat banggakan tim, dapat buat apa yang tim nak. So, very happy lah. Very happy Jadi macam mana dengan pihak 23 Motors, 23 Motors, adakah mereka happy dengan prestasi awak, dan are you happy with the setup as well? Yes, saya very happy with the setup. I'm very happy with the team. Team 23 Motors memang bagi everything to me. Yang terbaik Yes. Itulah dia. Itu yang best bila kita interview dengan racer muda. Bila kita tanya dia setup dia okey tak? Memang okey, semuanya okey. Pastinya okey, hebat okey. Tapi yang veteran-veteran ni mungkin ada sana di sini. Betul semuanya okey, tak ada apa-apa yang langsung tak okey. Praktis tu adalah kita change setup sikit-sikit. Okay. Tapi habis praktis tu okey lah. Jadi menjelang pusingan kedua di Jun nanti, adakah anda akan membawa sedikit perubahan? What will you improve? Of course, the finish. Target higher. Okay, bukan target untuk finish je Yes. My target is to win the championship. To win the championship? For this year. Well, if you do win the championship, you'll be the youngest champion ever, the youngest winner ever kat sini. Okay, saya akan observe anda sepanjang 3 pusingan musim yang kelima ini. Kalau tak menang, jaga awak, boleh? Gurau je. Apa-apa kot, kita berikan semangat kepada anak muda kita daripada 23 Motors. Cakap nama sikit. Abdul Mikael. Cakaplah kuat sikit. Encik Abdul Mikael kita, 23 Motors. Let's give him a round of applause. And that's the testament to raising young talent here at Toyota Gazoo Racing Malaysia. Thank you, Mikael. Kita akan berehat seketika lagi sekali. Dan apabila kita kembali, kita akan ke prize giving ceremony kita. Kita dah bersedia. Alhamdulillah, saya baru saja dapat queue kita untuk
mempersembahkan kepada anda upacara penyampaian hadiah Toyota Gazoo Racing Malaysia musim yang kelima, raya pertama. Mikael, boleh silakan. Kalau awak nak mengacara, dia tak nak mengacara dengan saya. Apa nak buat? Baiklah, keputusan berada di dalam tangan saya sekarang juga. Silakan. Thank you very much, my beautiful assistant. Jadi, untuk memulakan acara kita dengan segala hormatnya, ladies and gentlemen, we'd like to invite Mr. Ravindran K, President of UMW Toyota, accompanied by Encik Muhammad Samsul Muhammad Zain, Director of Marketing UMW Toyota, on stage for the prize giving ceremony. Let's give it up for our VIPs. Baiklah, semuanya dah bersedia. Kita akan mengumumkan keputusan untuk Super Sporting Class Race 1. Fourth runner-up, ladies and gentlemen, kita akan membuat penjarakan fizikal di atas pentas kita. Keselamatan diutamakan di Sepang International Circuit. Semuanya untuk keselamatan mereka yang berada di dewan ini. So, penjarakan dan juga SOP is being observed. So far, so good. As a father myself, I'm quite happy with how things have turned out right here. So insyaAllah, bila kita ke pusingan kedua nanti, kita dapat bersama-sama anda semua di satu tempat. Socially distance of course, tapi kita meraihkan motorsports di Malaysia bersama Toyota. Baiklah, nampaknya stage kita pun dah bersedia untuk saya umumkan keputusan Super Sporting Class. Dan ada 5 pemenang semuanya dalam podium. Fourth runner-up akan menerima RM3,000, third runner-up RM4,000, second runner-up RM5,000, first runner-up RM6,000 dan winner of Super Sporting Class akan menerima RM7,000. Ladies and gentlemen, prepare that applause as I announce Super Sporting Class fourth runner-up goes to Aaron Lim from Laser Moto. Unfortunately, Aaron Lim cannot be with us today, so Encik Karbihi as representative will be picking up the award. Dipersilakan. Congratulations, Laser Moto. And now, announcing our third runner-up. Congratulations to Adi Rahimi, 23 Motors. Congratulations, RM4,000 dalam tangan. Announcing second runner-up for Race 1 Super Sporting Class, Dato' Eddie Liu from Laser Motor Racing. Congratulations. Announcing our first runner-up from Telaga Mas Motorsports, Freddie Ang. And now, ladies and gentlemen, announcing Season 5 Round 1 winner of Super Sporting Class. Put your hands together for Hayden Heikel, Excel Motorsports! Lift up your trophies, lift up your checks for a photo moment. Ladies and gentlemen, I give you the winners of Super Sporting Class Round 1, Race 1. Congratulations once again to our winners. Hopefully you've got your press shot. Well done. Thank you very much. We'd like to invite our winners of the stage. To our VIPs, please do remain on stage as I announce the winners of Sporting Class. Now, ladies and gentlemen, Sporting Class, there'll be 5 winners altogether. And fourth runner-up will be winning RM2,000. Third runner-up, RM3,000. Second runner-up, RM4,000. First runner-up, RM5,000. And the winner of Sporting Class, RM6,000. Yes, there's been ada peningkatan dari segi cash prize kita untuk musim yang kelima ini. Semuanya untuk memberi penghormatan kepada pelumba-pelumba yang telah memberikan yang terbaik di Liga Antarabangsa Sepang ini. Baiklah, announcing fourth runner-up of Sporting Class Race 1. Congratulations to Kenneth Ko from Panglima City.
Congratulations, Mr. Kenneth Cole from Parliament City Motorsports. Our third runner-up, announcing the young Abdul Mikhail from 23 Motors. And quite possibly the youngest person on the podium for sporting class throughout the season. So congratulations, Abdul Mikhail. 16 years old. Amazing. Second runner-up for sporting class, race 1 goes to Crossmax Motorsports Bradley Benedict Anthony. Well done, Bradley, for race 1 sporting class. And now announcing our first runner-up for race 1 from SND Tama Motorsports, Tom, go! Congratulations, Tom, on your placement, and announcing the winner for sporting class race 1. Put your hands together for another young fellow, Nakib Nur Azlan, Axel Motorsports. Our season 4 rookie class champion is now the winner of race 1 sporting class. Talk about development, talk about achievement. Congratulations to Nakib Nur Azlan. Dear winners, raise your trophies in triumph. Congratulations once again. Thank you very much. We'd like to invite all our winners off stage. And now it's time to announce the winners of rookie class race 1. Now for the rookie class, there is no cash prize, but of course there's trophy and bragging rights. So of course we'll set up the podium right about now. And we'll only be announcing second runner-up, first runner-up, as well as the winner of rookie class race 1. And so, let's kick things off by announcing the second runner-up for race 1 rookie class. Tepukan untuk Muhammad Hamdani. Welcome, Danny boy. Silakan. Announcing the first runner-up for rookie class race 1, Sharik Zulkarnain. Congratulations to Sharik Zulkarnain, first runner-up for rookie class. And now, announcing the winner of rookie class race 1 goes to Nabil Azlan! Fresh off sim racing, coming on track and winning his first ever race. Congratulations to all our rookie class podium finishers. Well done, anak-anak muda. Dengan semuanya socially distance dan semuanya pakai mask. Thank you very much to our winners, to our dear rookies. You deserve your rest, yeah? Deserve your rest. Next one, ladies and gentlemen, is the announcement of winners for the promotional class. To those of you, kepada anda semua yang telah menyokong selebriti kegemaran anda, tanya diucapkan kepada pemenang-pemenang kita dan kita akan mengumumkan tempat ketiga, second runner-up goes to Ahirin Ahiruddin. Unfortunately, Ahiruddin could not be with us today. Walaupun dia dah menang satu race, dia excited betul nak datang ambil, tapi dia tak dapat berada di sini. Jangan khawatir, Abang Nas akan bawa pulang hadiah ini untuk anda. Announcing first runner-up, siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan Syukri Yahya. Steady abang Syukri Yahya kita. Tempat kedua untuk promotional class race 1. Dan inilah dia, presenting to you the winner of promotional class race 1. Memang beruntung
dia masuk Police Evo. Ladies and gentlemen, Season Rosa! Yeah, julanglah trofi anda. Let's take a photo to remember this moment. Bersama dengan Mr. Ravi dan juga Encik Muhammad Syamsul. Congratulations once again to our promotional class finishers for race 1. Okay, Syukri. Okay, Zizan, terima kasih. InsyaAllah kita akan menjemput anda sekali lagi selepas ini. We'd like to request for Mr. Ravi and Encik Muhammad Syamsul to stay in your position. Actually, we'd like to invite Mr. Ravi to join Encik Syamsul over here and to join us on stage. Please welcome Deputy Chairman of UMW Toyota, Takashi Obata. Obata-san, domo arigato. All right, ladies and gentlemen, we are ready to announce the winners of Race 2 Round 1 yang baru saja habis pada hari ini. Kita akan mula dengan Super Sporting Class kita. Sekali lagi kepada anda yang terlepas Race 1 tadi, pengumuman atau penyampaian hadiah tadi. Our winner for Super Sporting Class akan membawa pulang RM7,000. First runner up RM6,000, second runner up RM5,000, third runner up RM4,000 dan fourth runner up RM3,000. Ladies and gentlemen, announcing fourth runner-up for Super Sporting Class, Race 2 goes to Hayden Haikal Axel Motorsports. Well done, well done. Next up, announcing third runner-up, it's Brendan Paul from R47 Racing. Yes, the gem of Royal 47 Racing, Brendan Paul, takes fourth place, third runner-up. Congratulations. Announcing second runner-up, once again from Telaga Mas Motorsports, Freddie Ang. Our first runner-up, he's a man to not be denied a podium finish. Put your hands together for Mitchell Chia, Prima Pearl Auto. Congratulations, Mitchell Chia from Prima Pearl Auto. And now, ladies and gentlemen, the winner of Super Sporting Class Race 2. Put your hands together for Dato Eddie Liu, Laser Motor Racing. Congratulations, lift up your trophies and your checks. Let's capture this moment. Dan sekali lagi, tahniah diucapkan kepada semua podium finishers untuk Super Sporting Class Race 2. Thank you, gentlemen. We'd like to invite the winners off stage as we are ready to announce the next class, which is Sporting Class for Race 2. Ya, ladies and gentlemen, sekali lagi saya ulangi untuk prize givingnya. For winner of this category will be receiving RM6,000. First runner-up RM5,000. Second runner-up RM4,000. Third runner-up RM3,000 and fourth runner-up RM2,000. Tengah buat matematik dalam kepala ni. Ladies and gentlemen, we are ready to announce the podium finishers of Sporting Class Race 2. Starting with our fourth runner-up. Ladies and gentlemen, apa kata kita berikan tepukan gemuruh untuk Car Roof Motorsports, Mirza Syami. Dipersilakan. Tahniah diucapkan kepada Encik Mirza Syahmi from Car Roof Motorsports. Dan kita teruskan pengumuman penyampaian hadiah. Our third runner-up goes to Tom Go S&D Tama Motorsports.
Ladies and gentlemen, our next winner, our second runner-up, once again, our 16-year-old Abdul Mikhail from 23 Motors. Now this 16-year-old is making a lot of money here at the track. Congratulations, a testament to his skill. Tahniah sekali lagi, Abdul Mikhail from 23 Motors. Announcing the winner of our first runner-up, please welcome Kenneth Koh from Panglima City Motorsports. Congratulations to Kenneth Koh from Panglima City Motorsports. And now, announcing the winner of Sporting Class Race 2 and probably leading the standings after round 1, Bradley Benedict Anthony Craftsmax Motorsports. Congratulations, ladies and gentlemen. Round of applause for the podium finishers of Sporting Class Race 2. Once again, congratulations, gentlemen. Please do step off the podium as we await the arrival of the winners of the next class that we shall be announcing. Para hadirin sekalian, kini tiba masanya untuk kita mengumumkan pemenang-pemenang daripada Rookie Class race kedua untuk pusingan pertama ini. Dan line-up-nya tak adalah beza sangat daripada race 1, tapi mereka telah memberikan yang terbaik. Jadi kita mengumumkan tempat ketiga, second runner-up for Rookie Class Race 2. Once again, Muhammad Hamdani, it's all yours. Congratulations, Danny. And announcing first runner-up for Rookie Class Race 2, Muiz Mustafa. Nampaknya masih malu-malu anak muda kita. Congratulations to Muiz Mustafa. And our winner for Rookie Class Race 2, tidak lain dan tidak bukan, Syarik Zulkarnain. Tepukan gemuruh untuk pemenang kita. Well done, ladies and gentlemen. Our grassroots racers making their mark for the very first time at Toyota Gazoo Racing Malaysia with the Rookie Class. Sekali lagi tepukan untuk anak-anak muda kita. Congratulations to our young men. Well done. Dipersilakan. 3 categories down. Our final category to go, which is promotional class. Sekali lagi, peminat-peminat selebriti Toyota Gazoo Racing Malaysia kita bersedia untuk berikan tepukan gemuruh untuk artis kegemaran anda. Di tempat ketiga, our second runner-up. Wow, what a hot race that we had during race 2. Hotly contested as well, but in the end, the winner is Nabil Ahmad, second runner-up. Let's go! Itu dah. Oh, sorry. Minta maaf, Nabil Ahmad tak pandai tengok nombor. Nombor 3 ya. Tahniah sekali lagi kepada Nabil. I know you did your very best during that race. First runner-up goes to, from the back all the way to second, Ziza Raza. Pertandingan sengit antara dua jejaka ini dijangka akan diteruskan di pusingan kedua dan ketiga nanti. Sementara itu, dalam diam dalam senyap, Syukri Yahya pemenang kita Promotional Class Race kedua. Silakan. Abah Syukri Yahya kita, a comfortable finish for race 2, cruising all the way till the end. Congratulations, inilah dia pemenang Promotional Class kita.
Nabil Ahmad tempat ketiga, Zizal Razak tempat kedua, dan champion kita Syukri Yahya. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan. Thank you very much to our winners. Terima kasih juga kepada thank you very much Takashi Obata, Deputy Chairman of UMW Toyota, Mr. Ravindran K, as well as Encik Muhammad Shamsul. Thank you for your time and also giving props to all our winners from all the classes, Super Sporting, Sporting, Promotional as well as Rookie class. Now, ladies and gentlemen, pemenang-pemenang pun telah diumumkan. Jadi apa kata kita menutup tirai dengan segmen Off the Grid kita yang terakhir. Kita ingin menjemput semula ke atas pentas artis-artis Toyota Gazoo Racing Malaysia untuk satu persembahan istimewa. It's time to say farewell but not goodbye kerana kita jagakan pusingan yang kedua, musim yang kelima Toyota Gazoo Racing Malaysia akan berlangsung di bulan Jun nanti. So watch this space, watch our social media feeds dan insyaAllah we'll be relaying the message. Kita akan tahu bila tarikh sebenar pusingan kedua bakal diadakan. Toyota Gazoo Racing Malaysia tetap unggul, Vios Challenge tetap unggul dan kami sedia dengan persembahan istimewa daripada artis-artis atau selebriti Toyota Gazoo Racing Malaysia dengan lagunya Gemilang. Berikan tepukan yang gemuruh buat mereka. Menang nak seorang-seorang, nyanyi nak sama-sama. Aku yang ada macam aku pun. Alright, semua gemilang. Ini untuk semua, sama-sama kita gemilang hari ini. Gemilang untuk hari ini dan masa depan kita. Berjuta bintang bernyanyi. Berjuta bintang bernyanyi. Ku di antara yang satu. Ku di antara yang satu. Kata. Mungkin cahaya dan impianku. Di sini. Gemilang. Come on, Abi. Ain. Onak duri dan lautan api. Kemuncaknya ingin ku tawan. Aku jelajahi. Semua. Ini gemilang itu semakin pasti ku genggam. Gemilang suara, keyakinan kian dalam. Gemetar harus jangan, jiwaku harus bertenaga. Mungkinkah ini menjadi real? Tak nyanyi. Lalu ku reda onak duri dan lautan api. Kemuncaknya ingin ku tawan, aku jelajahi. Gemilang itu semakin pasti ku genggam. Gemilang suara, keyakinan kian dalam. Gemetar harus jangan, jiwaku harus bertenaga. Mungkinkah ini menjadi reality? Kini gemilang itu semakin pasti ku genggam. Gemilang suara, keyakinan kian dalam.
boleh. Tiap-tiap kali saya naik atas pentas, awak angkat seluar saya sampai tinggi-tinggi tersenting lah. Alamak, tersentil-sentil lah di sini lah. Itulah dia sahaja persembahan kita untuk musim yang kelima, round pertama, race 1 and 2. Sekali lagi tepukan untuk barisan selebriti kita. Dan kepada penonton yang setia bersama kami di rumah, thank you so much for your support. We're going to see you in round 2 in June. Betul? Mereka semua akan berada di sana. Saya akan berada di sana menemani anda. Kita akan lihat siapa yang unggul di litar Sepang F1 ini. Ya. Jadi saya Nazrudin Rahman. Terima kasih kepada anda semua yang telah memberikan perhatian kepada kita. Thank you to the racecasters. Thank you to technical crews. Thank you to the event crews as well. Dan kepada anda yang terasa ada silap dan salah di sini, 2-3 kucing berlari, maafkan kami hujung rambut sampai hujung kaki. Okey, kalau nak angkat boleh angkat sekarang. 1, 2, 3. We'll see you round 2. Toyota Gazoo Racing Malaysia. Bye bye everybody. Korang bawa aku pergi mana setan? Sertai kehangatan aksi Toyota Gazoo Racing musim yang kelima. Bina dan uruskan Gazoo Racing Dream Team anda sendiri. Kumpulkan markah daripada pelumba-pelumba TGR yang akan bertanding sepanjang musim ini dan cabar rakan-rakan anda, cabar ahli keluarga anda untuk memenangi hadiah-hadiah eksklusif dengan TGR Dream Team anda. Layari tgrfantasy.toyota.com.my untuk mencipta akaun anda. Di sini anda boleh ketahui dengan lebih lanjut tentang cara permainan, semak pencapaian Dream Team anda dan macam-macam lagi. Pilih pelumba anda, bina pasukan lumba impian anda dan saksikan mereka meraih kejayaan buat anda. Kumpulkan markah-markah anda dengan aksi pelumba-pelumba TGR yang sedang bertanding di litar yang sebenar. Semua ini akan menentukan kedudukan Toyota Gazoo Racing Dream Team anda pada akhir musim nanti. Jadilah pasukan lumba yang paling laju untuk memenangi hadiah-hadiah yang paling menarik. Tunggu apa lagi? Hidupkan enjin anda di tgrfantasy.toyota.com.my dan jadikan musim yang kelima musim anda. Sertai Toyota Gazoo Racing Malaysia Dream Team sekarang.